Después de que la esposa del magnate se declarara en bancarrota, todo el mundo asumió que yo había huido con el dinero. Al fin y al cabo, era guapo, pero solo amaba la riqueza y gastaba su fortuna a diario en caprichos. Sin embargo, decidí quedarme a su lado para ayudarla a recuperarse. Cuando volvió al poder, incluso el más mínimo desliz de sus dedos podía concederme libertad financiera. Nadie sospechaba que su bancarrota fuera una farsa. Cuando crucé a esta novela, ya estaba llegando a su fin. La bella magnate era la villana derrotada por la heroína. Todavía recuerdo las últimas líneas sobre ella, lo único que le quedaba a Imbuer era su marido, tendido en ese dormitorio, y su colección de relojes y ropa caros. Sin embargo, la propia Imbuer sabía que ese hombre, que nunca le había prestado atención salvo por el dinero, pronto se llevaría esos relojes y esa ropa y se marcharía. Ella se quedaría sin nada. Me masajé las sienes, pensando en la esposa del magnate en bancarrota, y suspiré suavemente. Desde que se casó conmigo, Imbuer había tratado bastante bien a este peón. Ahora que yo me había convertido en ese peón, me resultaba bastante incómodo huir con el dinero mientras ella estaba en la ruina. Como mínimo, debía esperar hasta que ella tuviera ingresos o una carrera. Después de un momento para ordenar mis pensamientos, me levanté para ordenar la caótica habitación. Me llevó 3 horas enteras amontonarlo todo en una esquina de mi dormitorio, apilándolo casi hasta el techo. Más de 100 relojes y más de 80 conjuntos de ropa. En ese momento, deseé desesperadamente poder cambiar la ropa por relojes, ya que estos se venderían a mejor precio. Me desperté a las 2 de la tarde y ahora eran más de las 5. Frotándome el estómago, que rugía, rebusqué en la cartera que había sobre la mesa de centro y encontré mi documento de identidad, mis tarjetas bancarias y unos cientos de yuanes. Ni siquiera me molesté en ir a la cocina. Como nos habíamos mudado hacía solo 2 días y ninguno de los dos sabía cocinar, la cocina estaba vacía. Tendría que buscar algo para comer por mi cuenta. Afortunadamente, aunque el piso alquilado por Imbuli era modesto, el barrio era decente y había un grupo de restaurantes en la planta baja. Bajé, compré un plato de fideos y entonces recordé los escasos artículos de aseo que había en el baño. Me pasé por el supermercado y volví con una bolsa llena de productos básicos. También compré la parte que le correspondía a Imbuli, seleccionando colores y estilos basándome en mis recuerdos de sus preferencias. De vuelta a casa, reanudé la limpieza. Al abrir la puerta de la habitación de Imbuli, la encontré escasamente amueblada, solo una cama y algunos artículos esenciales, aparte de las estanterías y el escritorio, que contenían algo más de cosas. Suspiré con impotencia, preguntándome cómo esta mujer, criada desde pequeña como una princesa mimada, podía soportar esas condiciones de vida. De todos modos, no había mucho que ordenar en esta habitación. Limpié el escritorio, organicé los papeles y demás, luego cerré la puerta y volví a la sala de estar para seguir ordenando el resto de la casa. Cuando terminé de ordenar toda la casa, ya eran las 10 de la noche. Después de lavarme con una sensación de alivio, preparé mi merienda nocturna en la mesa de centro, lista para disfrutarla como es debido. Justo cuando abrí el envoltorio y estaba a punto de dar el primer bocado, la puerta principal se abrió con un clic. Levanté la vista al oír el ruido y me encontré con unos ojos tan claros como el agua en otoño. Su dueña me miró inexpresivamente, luego recorrió la habitación con la mirada, y un destello de sorpresa pasó por sus ojos antes de volver a mí. En ese mismo instante, yo también la miré de arriba abajo. Era una mujer de una belleza impactante, a la altura de todos los superlativos que el autor había prodigado en su descripción. Al sentir la mirada de Imbuli, inconscientemente apreté los palillos con más fuerza y sentí como la tensión aumentaba en mi interior. Al fin y al cabo, yo era un impostor. ¿Era posible que alguien como Imbuli no se diera cuenta de que algo no iba bien con su marido? Sus ojos me hacían sentir como si nada pudiera escapar a su escrutinio. ¿Has contratado a una limpiadora? ¿Hay suficiente dinero? Instintivamente, negué con la cabeza. No, lo he limpiado yo misma. ¿Lo has limpiado tú? Preguntó Imbuli visiblemente sorprendida. Respiré hondo y levanté la cabeza. Sí, lo he limpiado yo misma. Imbuli me miró fijamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Nuestras miradas se cruzaron por un momento antes de que Imbuli rompiera el contacto primero. ¿Tienes suficiente dinero? Sí. ¿Y tú? Respondí por costumbre, lo que provocó otra mirada de sorpresa por su parte. Ella respondió lentamente, sí. Después de eso, se hizo el silencio entre nosotros. Imbuli miró la comida que estaba comiendo en la mesa y de repente soltó, lo siento. Antes de que pudiera procesarlo, miré hacia donde ella tenía la mirada fija y negué con la cabeza apresuradamente. No hay nada por lo que tengas que disculparte. Imbuli se acercó y se sentó en el sofá de enfrente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Los asuntos relacionados con la propiedad están prácticamente resueltos. Todos los bienes muebles e inmuebles a nuestro nombre han sido divididos. Aunque queda poco, no tenemos deudas. No tienes que preocuparte por las obligaciones. Actualmente me quedan 30.000 yuanes. Una vez que estos asuntos estén finalizados, ganaré más rápidamente. Tu tarjeta aún debe tener 60.000. He pagado 6 meses de alquiler de este piso. Si deseas divorciarte, te daré otros 20.000. Puedes seguir viviendo aquí hasta que encuentres otro alojamiento. Reconocí que Imbuli había mostrado una generosidad notable hacia el peón sacrificado. Ahora nuestros activos totales ascienden a solo 90.000 yuanes. Si nos divorciamos, ella está dispuesta a darme 80.000 yuanes y permitirme quedarme aquí. Seguramente tampoco querrá el reloj ni la ropa, por lo que solo le quedarán este piso y 10.000 yuanes. Al ver mi silencio, Imbuan añadió, te reservaré una parte de mis futuros ingresos cada mes, al menos 3.000.
¿te parece bien? Como no puedo predecir el futuro, es todo lo que puedo prometerte ahora. Si alguna vez vuelvo a triunfar, te compensaré adecuadamente. Negué con la cabeza rápidamente. Imbuan se quedó en silencio, sumida en la quietud. Al darme cuenta de que mi gesto anterior podría haber causado un malentendido, me apresuré a explicar, no quiero el divorcio, ni necesito tu dinero. Quédate tranquilo, mis ahorros serán suficientes. He aceptado la realidad y a partir de ahora viviré con austeridad, ganándome mi propio sustento. No tienes por qué cargar con tanto peso, las familias normales no gastan mucho al mes. ¿No te vas a divorciar? Pero ayer dijiste. Imbuan no se esperaba mi respuesta. Solo entonces recordé que ayer la otra mujer parecía realmente furiosa, declarando que Imbuan era un inútil e insistiendo en el divorcio. Mi expresión se tensó. Bueno, eso fue cuando estaba borracho. No lo decía en serio. Lo he pensado bien. No puedo divorciarme de ti ahora. Ya que estamos casados, asumiré mi parte de los gastos de manutención en adelante. No tienes que preocuparte por mí, puedo mantenerme a mí mismo e incluso podría mantenerte a ti. Levanté la vista y vi que Imbuli me miraba de forma extraña, aunque no dijo nada más. Si no quieres el divorcio, entonces olvídalo. Cuando lo quieras, solo tienes que decírmelo. Imbuan se levantó y se masajeó las sienes. El cansancio se apoderó de su frente mientras se dirigía al baño para asearse. Incómoda, bajé la cabeza y seguí comiendo. Después de oírle entrar en el baño, mis pasos se detuvieron durante unos segundos, probablemente porque se había dado cuenta de lo diferente que estaba después de arreglarme. Entonces, el sonido del agua corriendo llenó el aire. Cuando terminé de comer, Imbuan se había lavado y había salido. Contrariamente a mis expectativas, no hubo incomodidad. Estaba envuelta con bastante recato en su ropa y, con ese rostro increíblemente hermoso, simplemente me dio las gracias antes de dirigirse a su dormitorio. Antes de entrar, añadió educadamente, tú también deberías acostarte temprano. Me rasqué la cabeza, sintiéndome como si estuviera en un sueño. Después de ordenar mis pensamientos una vez más, fui a lavarme. Al regresar a mi habitación, abrí mi ordenador portátil y creé una tienda personal en un mercado de segunda mano en línea antes de apagarlo para dormir. A la mañana siguiente, me desperté a las 6:30, como de costumbre. Después de ordenar los materiales del día anterior y poner a hervir las gachas, bajé a comprar bollos al vapor y palitos de masa frita. Cuando regresé, Imbuan estaba abriendo la puerta. Al oír el ruido y ver el desayuno en mis manos, se frotó los ojos inconscientemente, como si dudara de lo que veía. Buenos días, le dije mientras le mostraba los bollos al vapor y los palitos de masa frita. He comprado el desayuno y he preparado gachas. Deberías ir a asearte. Dicho esto, me dirigí directamente a la cocina para comprobar las gachas, ignorando la mirada de asombro de Imbuli a mis espaldas. Como ambos habíamos estado despiertos hasta tarde, preparé especialmente unas gachas de dátiles rojos y judías Atsuki para prevenir la anemia. A esas alturas, la sopa ya estaba casi lista. Serví 2 tazones en los cuencos de porcelana que había comprado ayer, coloqué los bollos al vapor y los palitos de masa frita en un plato y añadí huevos cocidos y una guarnición. Cuando Imbuer salió del baño, encontró un desayuno sobre la mesa que apenas podía considerarse sustancioso. La escena era innegablemente acogedora, pero ella no sentía nada por el estilo. Conocía demasiado bien a su marido. Después de casi 3 años de matrimonio, él nunca había mostrado la más mínima aptitud para las tareas domésticas o la cocina, lo único que sabía hacer era ir de compras. Las comprobaciones de antecedentes previas al matrimonio tampoco mencionaban ninguna de esas habilidades. ¿Había estado fingiendo todo este tiempo? La sospecha en los ojos de Imbuli era demasiado evidente. Le di la excusa que había preparado la noche anterior, antes teníamos una empleada doméstica que nos ayudaba, así que yo nunca movía un dedo. Ahora solo somos nosotros dos y no estamos precisamente nadando en la abundancia. No podemos seguir comiendo fuera para siempre. Mi cocina no es precisamente deliciosa, pero es aceptable. Si no te importa, a partir de ahora puedes venir a casa a comer. Entonces, cuando el abuelo te preguntó si sabías cocinar, ¿le mentiste? Imbuer se sentó frente a mí. Después de decir esto, cogió la cuchara, tomó un bocado de congé y se lo llevó a la boca. Me quedé paralizado. Eso fue así. Rápidamente me excusé, mis habilidades no se pueden comparar con las de la ama de llaves. En aquel entonces, pensaba que el abuelo solo comía manjares, así que no me atrevía a hacer el ridículo. Esta excusa era apenas aceptable. Imbuer asintió. En realidad, está bastante bueno. Se acabó el congé con eficiencia, pero solo comió un bollo y un palito de masa frita. Al verla comer con tanta elegancia, de repente lo comprendí, pedirle a una mujer que había crecido con nada más que la mejor comida que comiera comida callejera como esta era, sin duda, ponerla en una situación incómoda. Después de la comida, Imbuer se ofreció a ayudar a llevar los platos a la cocina. Me apresuré a decir, no pasa nada, yo me encargo. Puedo lavar los platos. Si tienes trabajo que hacer, adelante. Imbuer dejó los palillos. Los asuntos de la finca aún no están resueltos. Probablemente volveré esta noche. No tienes que preocuparte por mí. Llámame si surge algo. De acuerdo, ocúpate de tus asuntos. Una vez que Imbuan se marchó, por fin me sentí tranquilo. Incluso cuando controlaba su imponente presencia, el aire de refinamiento que irradiaba era imposible de ocultar, y ese aura opresiva permanecía siempre presente, aunque sutilmente disimulada. Si no hubiera conocido a personas así antes, dudo que pudiera soportarlo ahora. Tenía mucho que hacer hoy, no solo amueblar la casa, sino también fotografiar y poner a la venta en internet esos relojes y esa ropa.
Con tantos artículos, venderlos todos podría reportarme más de 1.000.000 de yuanes. Eso proporcionaría a Imbuan el capital inicial para sus proyectos. Además, debo estudiar la literatura en línea de este mundo y considerar cuidadosamente la posibilidad de retomar mi antigua profesión. Sí, Shirfeyua es una escritora de ficción online. Estudio diseño de interiores en la universidad, pero al graduarse no quiso dedicarse a ello como carrera principal. En su lugar, se dedicó a escribir y, ocasionalmente, realizaba trabajos de ilustración como autónoma para obtener ingresos adicionales. De vez en cuando, también ayudaba con la redacción de textos promocionales y similares, mientras se dedicaba a las manualidades como actividad secundaria. Con múltiples vías para ganar dinero, siempre se las había arreglado bastante bien. Después de lavar los platos, Shirfeyua hizo una lista de la compra mientras revisaba su habitación. Salió con la lista, ya que nunca lo había gustado mirar escaparates. Regresó rápidamente, guardó sus compras y fotografió sus bolsos y ropa. Después de estar ocupada toda la mañana, solo había conseguido fotografiar más de 20 artículos. Al mediodía, se preparó un plato de fideos y, siguiendo su vieja costumbre, sacó la siesta hasta las 2:30 de la tarde, antes de levantarse para continuar con la sesión fotográfica. Cuando terminó de fotografiar todos los bolsos esa tarde, Shirfeyua estaba completamente agotada. En su vida anterior, solo sabía ir de compras hasta caer rendida, pasando días enteros mirando tiendas y comprando cosas. Comía fuera siempre que podía en lugar de ir a casa, y su negativa a comer más para mantener la figura había dejado su cuerpo bastante débil. Esa noche, calentó los bolos al vapor de la mañana para acompañar sus gachas y luego se retiró rápidamente a su dormitorio para leer compulsivamente novelas web. El esfuerzo físico estaba fuera de su alcance ese día, solo le cuidaba el trabajo mental. Capítulo 6, Intersección. Casi 2 horas más tarde, Shirfeyua aplaudió encantada y se bebió de entregó el café que tenía en el escritorio. Las novelas web de este mundo iban un poco por detrás de las suyas, lo que significaba que podía reescribir aquí sus obras anteriores en una forma superior, lo cual lo encantaba. Había investigado deliberadamente 2 plataformas y estaba decidida a compaginar ambas. Mientras su trabajo fuera aceptado, lo actualizaría diligentemente sin falta, asegurándose su sustento. Justo cuando abrió la carpeta para crear un nuevo archivo, el sonido de la puerta principal al abrirse llegó a sus oídos. Tras dudar brevemente, Shirfeyua saltó de la cama y salió a toda prisa en zapatillas. No había remedio, esa mañana había descubierto que la puerta principal no se había cerrado con llave la noche anterior. Probablemente, el pez gordo estaba tan acostumbrado a las villas que había olvidado que este tipo de cosas requerían un cierre manual. Chin Buen se detuvo mientras colgaba su abrigo al verla salir. Shirfeyua lo saludó mientras corría a cerrar la puerta con llave. Ya has vuelto. Esta mañana me he dado cuenta de que anoche la puerta no estaba cerrada con llave. En la villa, el personal se encargaba de la seguridad, pero aquí, este tipo de puertas hay que cerrarlas con llave por la noche. De lo contrario, un ladrón podría abrirla fácilmente. Ah, ya veo. Los dos eran prácticamente desconocidos. Shirfeyua tuvo que buscar algo que decir. ¿Ya has comido? Sí. Hoy he comprado algunos artículos de primera necesidad. Si necesitas algo, dímelo y lo compraré la próxima vez. Por ahora no necesito nada. La conversación terminó. ¿Qué más podía decir ella? Shirfeyua pensó durante 3 segundos antes de decidirse a abandonar la escena. Bueno, si no hay nada más, me voy a mi habitación. La même si necesitas algo. De acuerdo. Solo después de que Shirfeyua cerrara la puerta, Chin Buen eco un vistazo a la habitación. Incluso dio un paseo por la cocina y el baño. El piso había adquirido bastantes artículos nuevos ese día, lo que le daba un toque más acogedor que antes. Incluso había pequeñas plantas en macetas en el alféizar de la ventana. La mesa del comedor estaba completamente equipada con servilletas, juegos de té y arreglos florales, mientras que el palillero lucía un diseño de personajes chibi, todo ello muy llamativo. Una leve y enigmática sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. Chin Buen miró hacia la habitación de Shirfeyua. Esta mujer realmente tenía la intención de instalarse aquí ahora, como si se hubiera convertido en una persona diferente. Shirfeyua, ayana a sus cavilaciones, estaba ocupada revisando el ordenador portátil. El soldado raso había estudiado con diligencia en la escuela secundaria para poder ingresar en un prestigioso instituto, pero en la universidad había ido más bien a la deriva. Sus conocimientos informáticos eran pésimos. El ordenador portátil era dolorosamente lento, por lo que necesitaba borrar su contenido y investigar qué había estado haciendo el soldado raso.
Hojando, isitopo con una carpeta que contenía fotografías. Dentro había numerosas subcarpetas, en su mayoría selfies del chivo expiatorio, una pequeña selección de fotos con sus padres, algunas fotos de eventos universitarios, además de instantáneas de tareas y imágenes guardadas. La última carpeta tenía un nombre sin sentido. Shurfeyue hizo clic para abrirla. Dios mío. Dentro había fotos del personaje desechable con un hombre. Este tipo pertenecía claramente a la elite social, era bastante guapo, aunque ella no le gustaban nada a sus rasgos. Le parecía un sinvergüenza refinado, especialmente cuando sonría, ya que le parecía insincero y malintencionado. Pero los dos tan íntimamente juntos le provocó un escalofrío a Shurfeyue. Rápidamente comprobó las fechas. Menos mal, todas eran anteriores a la boda. Casi así muer del susto. Conservó algunas fotos menos íntimas y borró rápidamente el resto. Ahora lo recordaba todo, este hombre era el novio universitario de su ex, un niño rico. Pero habían roto hacía mucho tiempo. No había absolutamente ninguna razón para guardar esas cosas. Menos mal que el pez gordo no era celosa. De lo contrario, descubrir esto habría sido una bomba de relojería. Capítulo 7, Dudas. Para cuando terminó de trastear con el ordenador, eran casi las once. Shurfeyue bastizo y así de yo caer directamente en la cama para dormir. A la mañana siguiente, se levantó incluso antes que ayer. En lugar de salir a comprar comida, preparó ella misma arroz frito, sirvió leche y preparó dos pequeños acompañamientos. No había tenido tiempo de hacer bolos al vapor, así que esto tendría que batar para el desayuno. Cuando Chin Buena se levantó, Shurfeyue casi había terminado de preparar la comida. Salió del baño justo a tiempo para comer. ¿Sabes hacer arroz frito? Chin Buen miró fijamente el plato salpicado de guisantes, jamón cortado en dedos, cubitos de ternera y lechuga picada, y su percepción de Shurfeyue cambió una vez más. Sí, sé hacerlo. Aunque no conozco una gran variedad de platos, puedo preparar comida casera sencilla. No es nada sofisticado, solo comestible. Espero que no te importe. Chin Buen se llevó una cucharada a la boca. No está nada mal. Está bastante bueno. Me alegro de que te guste. Shurfey seguía absorta en sus pensamientos sobre los planes del día, sin siquiera levantar la cabeza. Volveré a comer hoy, anunció de repente Chin Bully. Ah, sí. Respondió Shurfey inmediatamente. Que te apetece? Comeré lo que prepares, pero me apetecerás. De acuerdo. Shurfey lo pensó un momento. Que talcos tías agridulces, huevos revueltos con tomate, lechuga escaldada y sopa de huevo? ¿Te lanara eso? Debería estar bien. Entonces sigo con tu trabajo. Comeremos alrededor de las 12. Después de terminar de comer, Chin Bor recogió y se marchó, dejando a Shurfey a cargo de lavar los platos. Fuera del complejo residencial, Chin Bor se subió a un coche aparcado en la entrada. El conductor era Shirleng, su antiguo asistente y el amigo que su abuelo había elegido para acompañarlo mientras crecía. Tan pronto como Chin Bor se acomodó, Shirleng le entregó una bolsa de papel. Hermano Chin, el desayuno después. No hace falta, ya he comido. Shurfeyue ha hecho arroz frito. La mano de Shirleng se detuvo en medio del movimiento. La señorita Shur sabe cocinar? Yo mismo lo he descubierto hoy. Hizo kanji, lo que me pareció algo sin precedentes. Cuando mencionó lo de cocinar, supuse que estaba presumiendo. Resulta que hoy ha hecho arroz frito de verdad, cuando lo dije que volvería para comer, mencionó que cocinaría algo. Shirleng frunció el seno. No estará tramando nada, ¿verdad? Recuerdo que vosotros dos solíais ser muy reservados. No sabe cocinar, ¿verdad? Ahora que lo pienso, ¿no estaba hablando de divorciarse? Ya había investigado los trámites. ¿Por qué no ha dado el paso? Dijo que no se divorciará de mí. Afirmo que ha aceptado nuestra vida actual, prometo vivir correctamente y ganar dinero a partir de ahora, y me dijo que no me presionará demasiado. Chin Buen se recostó en su silla, con un tono ambiguo. Podría ser que la señorita Shur no soportara ver trabajar tan duro y ahora tenga la intención de compartir tus dificultades? Si ese es el caso, no es tan mala persona después de todo. El tono de Chin Buen era frío. Estuvo holgazaneando en la universidad, se pasó los 2 últimos años de matrimonio gastando dinero a manos linas, un día pidió el divorcio y el día siguiente cambió de opinión. ¿Tú qué opinas? Shirleng no sabía qué decir. Tras un momento, se atrevió a decir, bueno, dicen que la adversidad revela el carácter.
Quizás su conciencia pudo más que ella, las personas no revelan su verdadera naturaleza hasta que se ven sometidas a prueba. Ultimamente hemos visto a muchos dar la espalda. Quizás la señorita Sher si una de esas raras almas cuyo carácter solo brilla en la adversidad. Quizás, dijo chin buen encogiendos de hombres con indiferencia. Seguimos adelante. Ella no perturbará nuestros planes. La observaremos poco a poco. Capítulo 8, El exnovio. Sherfeu se pasó toda la mañana seleccionando la ropa para la sesión fotográfica. Con más de 80 conjuntos, era imposible que se los pusiera todos. Bastaría con quedarse con una docena para la exposición vendiendo el resto, incluso le sobraría dinero para comprarse ropa normal. Después de más de 2 horas, solo había fotografiado la mitad. Echo un vistazo al reloj que colgaba en la sala de estar y vio que eran las 10. Recuerdo que tenía que ir a comprar comida, apagó el teléfono, guardó la ropa, se puso un abrigo y salió. Ya que estaba fuera, pensó que podría comprar más cosas. Al salir del supermercado, lavaba las 2 manos ocupadas con 2 bolsas grandes mientras caminaba hacia su complejo residencial. Justo después de cruzar la calle, de repente oyó que alguien la llamaba por su nombre. Al girar la cabeza, veo a un hombre bastante guapo vestido con un estilo elegante y profesional. Al mirarlo más de cerca, se dio cuenta de que era el mismo hombre de la fotografía de la noche anterior. En cuanto la vio girarse, se apresuró a acercarse. Xiaoyi, ¿cómo has acabado así? Sherfeu miró su ropa y luego las bolsas que lavaba en las manos, desconcertado. ¿Qué les pasa? ¿Cómo has acabado aquí? Me enteré de que Chin Buliang se había arruinado, así que vine a buscarte. En aquel entonces, insististe en honrar el matrimonio concertado que tu familia había arreglado contigo, dijiste que era porque él era rico. Ahora está arruinado, sin un centavo. ¿Por qué seguir con él? Mirad ahora, sigues comprando en supermercados, comprando comestibles. No estarás cocinando tú misma, ¿verdad? Déjalo y vuelve conmigo. Sherfei pensó que había oído mal, ¿qué has dicho? El hombre tenía una expresión de profunda devoción. Deja a Chin Bully y vuelve conmigo. Ahora puedo ofrecerte una vida mejor. Me duele verte sufrir. Tus manos no están hechas para cocinar. No deberías soportar estas penurias. Vuelve conmigo y te asegurar una buena vida. Si no fuera por los recuerdos que tenía de este hombre, Sherfeu podría haberse conmovido por la profundidad de sus ojos. Guan Lucheng, segundo joven maestro del grupo Guan y antiguo novio de la carne de canon. Mientras estuvieran juntos, ella se deleitaba con su devoción mientras se burlaba de ella por perseguir la riqueza. Aunque él mismo era rico, nunca gastó un centavo en ella. Ella pagó todas las facturas a lo largo de su relación, tratándola como un juguete desechable, con una sensación de superioridad palpable. No fue hasta que Chin Bully se acercó a ella cuando de repente empezó a finger devoción, tratando de que ella lo recazara. En aquel entonces, ella lo era completamente fiel. Ahorraba y se privaba de comprar cosas bonitas para sí misma, todo para gastarlo en él, aterrorizada de que él perdiera el interés. Sin embargo, lo único que él quería era jugar con ella. Afortunadamente, ella era lo suficientemente conservadora como para no dejar salirse con la suya. El carne de canon tenía la intención de recazar a Chinbur, pero el destino intervino cuando ella lo veo besando a su mejor amiga y declarando que solo había jugado con ella. Esa imagen destrozó sus esperanzas. Fue precisamente esta experiencia la que convenció a la carne de canon de que el dinero era lo único fiable en la vida, transformándola en la derrocadora en la que se convirtió más tarde. Se podría decir que este hombre es responsable, al menos en parte, de su tragedia. Ahora, este hombre que la buscaba cierdamente no estaba impulsado por un profundo afecto. Se desconoce qué plan se escondía detrás, pero sin duda era malintencionado. Sherfeu creía que al menos 3 razones lo motivaban. En primer lugar, Chin Buen había sido una figura a la que solo podía admirar y respetar. Ahora que Chin Buen había quedado en desgracia, jugar con su mujer le proporcionaría una sensación de satisfacción. En segundo lugar, él se dejaba seducir fácilmente, sin duda sería otro bel para Chin Buen. Quizás incluso albergaban otras intenciones hacia él. En tercer lugar, al no haber conseguido nunca la carne de canon, este hombre no podía tragar su orgullo y simplemente tenía que posarla. Capítulo 9, Enredo. En cuanto a cualquier motivo más allá de estos 3, ella no podía comprenderlos, pero intuía que el asunto distaba mucho de ser sencillo. Por lo tanto, Sherfeu negó con la cabeza. No ir contigo. Puedes volver por donde has venido. ¿Por qué? Chin Buen no es más que un lisiado ahora. ¿Qué sentido tiene quedarse a su lado?
Solo te causará sufrimiento. Que vas a ganar con ello? Surfeua suspiro y su expresión se volvió solemne al recordar el pasado de carne de canon. El marido y la mujer están destinados a compartir tanto la fortuna como la adversidad. Como su esposa, debo permanecer a su lado. Pase lo que pase, no puedo abandonarlo a la ligera. No se trata solo de las dificultades o la pobreza. Mientras él no se divorcie de mí, no puedo abandonarlo. Especialmente ahora, cuando más me necesita. ¿Qué tonterías estás diciendo? Él nunca te trató bien antes. ¿Por qué deberías sufrir junto a él? Si no me equivoco, apenas interactuaban, ¿verdad? Él solo te enviaba dinero para que compraras cosas. No tenían ningún vínculo emocional. Juan Lucheng miró a Surfeua como si fuera su pequeña querida. ¿Quién dice que me trataba mal? Cuando era rico, recibía cantidades sustanciales cada mes. Aunque no tenía tiempo para mí, podía gastar libremente. Y es cierto que ese dinero significaba poco para él, la riqueza de nadie cae del cielo. Sin embargo, dármelo era su bondad, no una obligación. Como me lo daba, le debía gratitud ahora que ha quedado en desgracia, incluso después del divorcio, accedió a dejarme quedarme en el piso alquilado y estuvo dispuesto a darme la mayor parte de lo que queda. Ha sido más que generoso. Juan Lucheng lo miró con incredulidad, y eso lo más bueno. Si esto no es bueno, ¿qué lo es? Para empezar, nunca sentimos nada el uno por el otro. Que alguien con su carácter leg tan lejos es digno de elogio. Dices que no es bueno, pero tú eres mejor? ¿Cómo que no soy bueno? Si te hubieras cuidado conmigo, te habría tratado de maravilla. Ya. En la universidad, cuando no tenía dinero, me menospreciabas constantemente, pensando que solo había detrás de tu riqueza. En casi 2 años de relación, nunca gastaste un centavo en mí, y ni siquiera los regalos que me hacías eran más que flores recogidas en la carretera. Era yo quien trabajaba sin descanso en empleos a tiempo parcial para ganar dinero para ti. Luego, cuando Chin Buenas se acercó a mí, me dijiste que no fuera con él, solo para dar media vuelta y liarte con mi amiga. Y eso lo llamas ser bueno. Juan Lucheng abrió la boca para hablar, pero Surfei lo interrumpió. Además, solo has vuelto ahora no porque te gust, sino porque te divierte robar la mujer a Chin Bully. Si realmente te gustaba, ¿por qué no viniste por él cuando Chin Bully todavía tenía poder? Sabías perfectamente que solo me daría dinero, antes me dejé en ganar por ti porque me importabas, pero en cuanto me di cuenta de lo cabrón que eres, te kale. No soy tonta. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Por qué clase de persona me tomas? Yo te quiero de verdad. ¿Te ha dicho algo Chin Buen para confunderte? Los ojos de Juan Lucheng se oscurecieron. Surfei suspiro. Estás demasiado lino de ti mismo. Un hombre como Chin Buen no me hablaría de ti. Ni siquiera se fijaría en ti. Solo tú te obsesionas con él, buscando desesperadamente su aprobación. Y es como dice el refrán, el mundo que ves refleja quien eres. Vea donde quieres. No dire nada más duro. A los únicos a los que puedes engañar es a los que les gustas. Si una chica no siente atracción por ti en ikadisha tu riqueza, ¿qué crees que eres a sus ojos? Capítulo 10, una lección de humildad. La mirada de Juan Lucheng se oscureció aún más. Dio unos pasos hacia adelante, obligando a Surfeua a retroceder. Su voz estaba llena de angustia. Shayi, Jin Buoyu debe de haber lavado el cerebro. ¿Cómo puedes pensar eso? Yo te quiero de verdad. Ese tal Chin solo se fará a ti porque ahora no tiene un centavo. No puedes ser tan tonta. Alto. No te acerques más. Gritó Surfeua inmediatamente para detener su avance. No paras de decir que me quieres, pero cuando me has visto luchando con estas pesadas bolsas no me has ofrecido ayuda inmediatamente. ¿Y es eso lo que se llama amor? Probablemente solo has sabido jugar con las mujeres, nunca has amado de verdad a nadie. En resumen, abandonar a tu marido cuando cae en desgracia es totalmente inhumano. No voy a dejarlo ahora. Olvidé de esa idea. Aunque lo dejara, solo sería cuando ella no me necesitara. Justo cuando Juan Lucheng estaba a punto de responder, instalaron aplausos y vitor cerca de Ali. Bien dicha, jovencita. Que perspectiva tan refrescante. Cierto. Si más gente pensara así, no habría tantos divorcios. Eres una joven excelente, y tu marido sin duda tomó una sabia decisión al casarse contigo. Solo entonces Surfeua se fijó en un grupo de ancianos y ancianas que se encontraban cerca, claramente de vuelta a casa tras sus ejercicios matutinos.
El grupo se acercó y el caballero que iba al frente examinó a Guan Lucheng de arriba abajo, sacudiendo la cabeza repetidamente. TSK, joven. Esa chica es perfectamente feliz con su marido. Estás siendo bastante deshonesto al intentar robarla. Imaginate si estuvieras casado y los hombres intentan constantemente robarte a tu esposa. ¿Cómo te sentirías? Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. La mujer de rojo dio un paso al frente. Exacto. Dices que su marido no tiene dinero, por lo que ella debería divorciarse de él y fugarse contigo? Pero puedes garantizar que tú nunca te quedarás sin dinero? ¿No estaría entonces tu mujer libre para fugarse con otro tipo rico? Si esta chica realmente dejará a su marido por ti, ¿la querías siquiera? Si hay grupos en este mundo a los que la mayoría de la gente no se atreve a provocar, son los adolescentes y los ancianos. Estos ancianos parecen haber activado algún mecanismo, y cada uno de ellos se lanzó a una diatriba contra Guan Lucheng sin dar la oportunidad de defenderse. En cuestión de minutos, fue tachado de sinvergüenza moralmente corrupto y irremediable, con valores retorcidos. Sherfeuas apreciaron a dejar paso a los ancianos, reprimiendo una risa mientras les decía desde atrás. Tíos y tías, este chico claramente necesita algo de orientación. Debes darle una buena charla. Tengo que preparar la cena, así que me voy. Ya nos pondremos el día en otra ocasión. Los ancianos la hicieron un gesto con la mano para que se marchara. No te preocupes, Vit. Déjanoslo a nosotros. No muy lejos, Chin Buli y Shirleng permanecen inmóviles en su coche, presenciando toda la escena. Solo después de que Guan Lucheng admitiera docilmente su culpa y fuera liberado por la pareja de ancianos, Shirleng finalmente habló, completamente asombrado. Hermano Chin, esa era la señorita Shi, ¿verdad? ¿Cómo es que parece una persona completamente diferente? Chin Buen también ve a su esposa así por primera vez. Nunca antes la había prestado mucha atención, sí, era ella. La señorita Shi parece bastante admirable. Aunque antes era conocida por sus gastos extravagantes, ahora que tú estás nominalmente en bancarrota, se niega a abandonarte. Prefiere soportar las dificultades antes que abandonarte, y no por amor, sino por deber moral. Eso es lo que querían dejar esos ancianos y ancianas cuando dijeron que sus valores son impecables. Capítulo 11, Almuerzo. Sí, sus valores son realmente sólidos. Chin Buen sintió que su percepción de Shi había estado algo sesgada. Shirleng sonrió encantado. Hermano Chin, has encontrado una mina de oro. Solo hay que ver lo que hadica, todo el dinero que gastaste en ella no fue en vano. Ella recuerda tu amabilidad. El carácter de la señorita Shi es irreprochable. Chin Buen abrió la puerta del coche. No voy a salir esta tarde. Encargué del papeleo del trato inmobiliario. De acuerdo. Una vez que Chin Buli salió, Shirleng se marchó en el coche. Chin Buli tenía intención de volver directamente a casa, pero, pensando lo mejor, se desvió hacia el supermercado. Cuando regresó, la puerta se abrió y vio a Shi acariciada en la alfombra frente al sofá del salón, tecleando furiosamente en su ordenador portátil. El aire estaba impregnado del aroma de la carne asada. Ya has vuelto. Al abrirse la puerta, Shi levantó la vista hacia él, sin dejar de mover los dedos por el teclado. Chin Buen dejó la fruta que había comprado junto a la mesa de centro y se acercó con curiosidad. Vio que estaba trabajando en un documento de Word. Echó un vistazo y se dio cuenta de que estaba escribiendo una historia. Creo que he olvidado la mayor parte de lo que estudié en la carrera, pero aún recuerdo algunas cosas de otras asignaturas. Además, siempre he leído novelas, así que sé bastante sobre este tema. He pensado en intentar escribir ficción para internet. ¿Te parece bien? Preguntó Shi sin dejar de teclear. Evidentemente, solo era una pregunta por cortesía. A Chin Buen le pareció que lo iba muy bien. De todos modos, no esperaba que ganara dinero con ello, así que se mantuvo evasivo, siempre que te haga feliz. Shi sabía que este pez gordo probablemente menospreciaba esas cosas y que seguramente tampoco las entendía bien. No tuvo más remedio que cambiar de tema. Las costillas están cocinándose a fuego lento. Probablemente tardarán otra hora en estar listas para la cena. Sigu con tu trabajo. Chin Buen asintió, fue a lavarse y a cambiarse de ropa, luego entró en su habitación y no volvió a salir. Una hora más tarde, Shi llamó a su puerta para invitarlo a cenar. La mesa tenía dos cuencos de arroz y una colorida variedad de platos, con vivos rojos y verdes, claramente dispuestos con cuidado.
Surfe incluso había añadido guarniciones, fruto de una meticulosa preparación. Es la primera vez que hago costillas agridulces. No sé cómo habrán quedado. Pruébalas. Si no te gustan, preparar una ensalada de pepino más tarde. Surfeo se sentó frente a Chin Buen y levantó su propio cuenco mientras hablaba. Desde el incidente de sus padres durante la universidad, había vivido sola. Influenciada por sus padres, sus estándares de calidad de vida no eran excesivamente altos, pero tampoco bajos. La casa se limpiaba con regularidad y, siempre que tenía tiempo, cocinaba para sí misma. Su vida era bastante disciplinada, por lo que sus habilidades domésticas eran perfectamente adecuadas. Su comentario era simplemente una cortesía. Aunque no pretendía ser una maestra de la cocina, su comida casera era bastante competente. A menudo organizaba reuniones en las que se encargaba de cocinar y recibía muchos elogios. Chin Buen cogió un trozo, se lo llevó a la boca y asintió con la cabeza. No está mal. Está bastante bueno. Me alegro de oírlo. Come más, entonces. Las cosas han estado bastante caóticas estos últimos días. No has comido ni descansado adecuadamente. Has estado trabajando demasiado. Surfe sirvió una taza de té de limón que había preparado esa misma mañana y se la acercó. Té de limón con un poco de miel añadida, para aumentar tu vitamina C, bebe todo lo que quieras, pero no te cuides de lo ácido que está. Chin Buen bajo la mirada inquisitiva. No podía evitar la sensación de que la mujer que tenía delante era una persona completamente diferente, totalmente contraria a la información que había recopilado y a sus interacciones durante los últimos 2 años. Sin embargo, nunca le había prestado mucha atención. No podía afirmar que sus conclusiones anteriores fueran exhaustivas o infalibles, así que se obligó a reprimir sus dudas persistentes. Capítulo 12, Rendición. Gracias por tus esfuerzos, murmuró Chin Buen, dando un sorbo al té de limón. No hay de qué. Yo estoy protegida en casa, al abrigo del viento y la lluvia. Eres tú quien se enfrenta a tantas cosas allí fuera, eso debe de ser agotador. Come más, respondió Surfe con una sonrisa. A decir verdad, solo hay que pensar en el pasado, la familia Chin había sido una dinastía inalcanzable para los demás. Mientras vivía el viejo patriarca, quien se atrevía a desafiarlos? Chin Buen había sido el más destacado desde su infancia, cuantos habían crecido bajo las comparaciones despectivas de sus padres con él. El resentimiento acumulado a lo largo de los años era inconmensurable. Ahora que el viejo maestro Chin ha fallecido, las ramas lejanas de la familia Chin solo traman repartirse lo que queda de su poder. Les encantaría ver a Chin Bully por completo y no moveran un dedo para ayudarlo. Los demás solo quieren devorar la finca de los Chin. Prefieren pisotearlo mientras está quieto, disfrutando de la oportunidad de pisotear al hombre al que antes tenían que admirar. A decir verdad, al leer la novela, Surfe nunca entendió por qué Chin Buen rechazaba persistentemente la ayuda de sus amigos. Sin duda, aceptar su apoyo habría evitado su queda. Por desgracia, su relación era ahora tensa y él se sentía incómodo preguntando. Suponía que, como antiguo pez gordo, probablemente tenía sus razones. No tenía ni idea de que le había parecido la comida a Chin Buluo, pero Surfe estaba completamente satisfecha. Supuso que no lo había disgustado su cocina, ya que se había acabado 2 cuencos. Primero pondré los platos en la cocina. No tienes que mover un dedo, los lavaré después de mi siesta de la tarde. Surfe echo los platos en el fregadero de la cocina, levo algo de fruta y la llevo a la mesa de centro antes de volver a sentarse a escribir. El material que había redactado anteriormente avanzaba rápidamente, sobre todo gracias a su gran velocidad escribiendo a máquina. A media mañana, ya había escrito 2,000 palabras. A ese ritmo, calculó que mañana podría terminar 20,000 palabras y enviarlas. Tenía pensado escribir varios países más antes de que salieran los resultados, echando una red más amplia para pesca más. Ahora se encontraban en un periodo especial, en el que necesitaban dinero desesperadamente. Él no sabía nada de asuntos de negocios, así que solo podía ganar más para aliviar la presión sobre el jefe. Chin Buen volvió a su habitación una vez más, cerrando la puerta tras de sí. ¿Quién sabe qué estaría haciendo allí dentro? A la 1:30, Surfe se obligó a apagar el ordenador y se arrastró a echar una siesta, dejando el salón repentinamente en silencio. En su dormitorio, Chin Buen dudó antes de responder a su hermano por teléfono. Cuarto hermano, no importa. Primero observar cómo evoluciona. Deja de indagar en su pasado por ahora. Solo han pasado 2 días, quizá estoy pensando demasiado. Esperemos un poco más.
Menos de una hora después, sonó la alarma. Shurfeu se levantó de la cama con la cabeza ligeramente mereda. Se arrastró hasta el baño en zapatillas, solo para encontrar la puerta cerrada. Se maldijo a sí misma, ¿por qué demonios cerras la puerta? No tienes nada mejor que hacer. Agarró el pomo y abrió la puerta de un tirón. Justo cuando entró, levantó la vista y se topó cara a cara con la persona que estaba dentro. Shurfeu parpadeó dos veces y volvió a cerrar la puerta con expresión inexpresiva. Luchando contra el impulso de derrumbarse, le gritó a la persona que estaba dentro. Lo siento, estaba medio dormida. Creía que estaba sola. Después de gritar eso, se cubrió la cara y corrió de vuelta a su habitación, cerrando la puerta de un portazo. Se habría dado una patada a sí misma, encontrarse con su marido nominal agachado en el baño era más que incómodo. Le llevó mucho tiempo recomponerse antes de girar el pomo y salir. En ese momento, Chimbuli salió del baño y los dos chocaron cara a cara una vez más, aunque esta vez estaban a unos 4 o 5 metros de distancia. Capítulo 13, Orgullo Herido. Ijum chin buching caraspio. No es nada. No te sientes incomoda. Este lugar es pequeño, nos encontraremos constantemente. Te acostumbras. Sí, me acostumbré feo a essentio repetidamente y luego pregunto con curiosidad, ¿no vas a salir hoy? He terminado lo que tenía que hacer hoy, así que no saldrá esta tarde. Después de hablar, Jean Bugang recordó de repente, mientras esté fuera estos días, ¿hay algo aquí en lo que necesites ayuda? Él no lo había mencionado, por lo que Shurfei no había pensado en ello, pero en cuanto lo mencionó, ella lo recordó inmediatamente. Oh, sí. La luz del balcón y ese tendedero retráctil parecen estar averiados. ¿Sabrías cómo arreglarlos? Se sencha bastante insegura. Aunque esas tareas eran habilidades básicas que la mayoría de los hombres poseían, para alguien como Chin Buen, un hombre de su estatura, era más probable que simplemente sustituyera los objetos rotos en lugar de repararlos. En su vida pasada, probablemente no había adquirido esas habilidades prácticas. Efectivamente, Chin Buen se detuvo en seco. Lo intentar. Déjame echar un vistazo primero. Si no puedo, siempre puedo llamar a alguien para que lo arregle más tarde. Ese había sido el plan original de Shurfei. Chin Buen se detuvo de nuevo, con voz fría. No lo he mirado. Claro. Los pecs gordos también tienen su orgullo. Debería haber esperado a que lo entendiera y se diera cuenta de que no podía arreglarlo antes de decir eso. Su lengua afilada debía de haber herido su autoestima. Shurfei no se atrevió a decir nada más, pensando que el pez gordo podría no estar familiarizado con esas cosas. Se apresuró a ir al salón, rebuscó entre las herramientas y se las trajo. Chin Buen estaba bajando el perchero a su posición más baja, inspeccionando los conectores a ambos lados. Aquí están todas las herramientas. La même si necesitas ayuda. Me voy a escribir. Shurfei, que tenía que cumplir con su plazo de entrega y no quería presenciar la humiliación del pez gordo, dejó las herramientas, soltó esa frase y corrió de vuelta al salón para seguir escribiendo. No podía oír el alboroto del balcón y no tenía una idea de cómo iba la reparación. Abrió una página web para buscar contactos de reparadores locales, los anotó en el cuaderno que había sobre la mesa de centro y solo entonces abrió Word para seguir escribiendo. Poco a poco, Shurfei se sumergió por completo en su escritura, olvidándose por completo del balcón. Cuando terminó el capítulo, Chin Buen salió de su dormitorio con una caja de herramientas. Su mirada se posó inmediatamente en el cuaderno que había sobre la mesa y, al examinarlo más de cerca, se fijó en varios números de servicios de reparación anotados en su interior. No dijo nada, pero Shurfei se sintió inexplicablemente incómoda. Con indiferencia, extendió la mano para cerrar el cuaderno. ¿Qué pasa? ¿Está arreglado? Sí, está arreglado. Chin Buen devolvió la caja de herramientas a su sitio. ¿Algo más? No, nada más. Chin Buen permaneció de pie ante ella. Shurfei se sintió incómoda. ¿Qué pasa? ¿Hay algo más? Crecí en la casa de los Chin, no me han educado para carecer por completo de habilidades básicas para la vida. Así que, si pasa algo en casa, puedes decírmelo directamente. No solo sirvo para ganar dinero, afirmó Chin Buen con solemne seriedad. Oh, claro, ya veo. Shurfei encontró su expresión sincera bastante entrañable. Tanto se prosperaba como se fracasaba en los negocios, este hombre poseía una innegable belleza. Como la creación más atractiva del arte, seguía siendo sorprendentemente atractivo incluso cuando no mostraba expresión alguna.
Surfe ese maravillo de su propia capacidad para permanecer imposible en presencia de un hombre así. Después de hablar, Jean Buen le lanzó a Surfe una mirada profundamente significativa antes de retirarse a su habitación. Al darse cuenta de algo, Surfe volvió a la puerta. ¿Qué te apetes para cenar? Capítulo 14, Envío de artículos. Lo que sí. No soy exigente. Una voz clara llegó desde el interior. En ese momento, el pez gordo era más fácil de complacer de lo que ella había imaginado. Surfeo volvió a su sitio, acurrucándose junto a la mesa de café para seguir escribiendo. Después de terminar otro capítulo, de repente se acordó de la aplicación de segunda mano. La abrió rápidamente para comprobarlo y, caramba, ya se habían vendido 12 bolsos y 2 conjuntos. No sabía mucho sobre el valor de los artículos de lujo, así que, cuando los puso a la venta, investigó los precios en internet y los puso con un 20% de descuento. Muchos artículos aún estaban presentados, pero, por miedo a que el jefe necesitara dinero en efectivo urgentemente más adelante, no se atrevió a ponerles un precio demasiado alto. Le preocupaba que esos artículos fueran demasiado caros para que alguien los comprara, pero se vendieron sorprendentemente rápido. Después de anotar todas las direcciones de entrega y guardar el archivo, Surfeo corrió a su habitación para recoger las bolsas y la ropa. Como tenía tantos artículos que enviar, pensó en pedirle a un mensajero que los recogiera. Media hora más tarde, todo estaba empaquetado y el mensajero había llegado. Jean Buen, que probablemente había oído el alboroto, abrió la puerta. ¿Qué demonios estás haciendo? Al darse cuenta de que algo no iba bien, Jean Buen frunció el seno. Mientras daba instrucciones al mensajero para que anotara los detalles del envío, Surfeo respondió sin levantar la vista. Tenía demasiada ropa y bolsos viejos. Como últimamente no salgo mucho, solo ocupaban espacio. Decidí clasificarlos y vender algunos. Estos son los de hoy, tengo que enviárselos a los compradores lo antes posible. Jean Buen lo agarró la mano mientras ella jugueteaba con el teléfono. No es necesario. No hemos llegado al punto en el que tengas que vender cosas. Surfeo dudó antes de hablar. La verdad es que es principalmente porque ocupan espacio. Además, no son artículos de la última temporada. Si los guardo, no los voy a usar. Es mejor venderlos y obtener dinero en efectivo. De esa manera, si más adelante veo algo nuevo que me gusta, puedo comprarlo. Eso debería bastar para salvar la dignidad del jefe, pensó Surfeo, impresionada por su propia consideración. Pero no sabía qué phrase la había legado al corazón. La mano de Jean Buen tembló ligeramente mientras sostenía la de ella, y luego la soltó sin protestar más. Simplemente dijo. Está bien. Compra otros nuevos más adelante. ¿Cómo iba a poder permitirse unos nuevos? Cada bolso costaba decenas de miles, lo suficiente para medio año de gastos. Comprar unos cuantos la dejaría sin un centavo. Aunque por dentro se rebelaba contra esa idea, Surfeo no lo demostró en absoluto. Al fin y al cabo, los hombres valoraban su orgullo. Esbozo una sonrisa. Esperaré a que me compres bolsos nuevos en el futuro. Jean Buen quedó momentáneamente deslumbrado por la sonrisa en el rostro que tenía ante él, familiar, pero extrañamente distante últimamente. Bajó ligeramente la mirada, vio las cajas emboladas en el suelo y se agachó para ayudar al mensajero a cargarlas en la gran bolsa. Solo después de que el mensajero se marchara con los artículos, Jean Buen le preguntó a Surfeo, ¿por cuánto piensas venderlos? Surfeo lo pensó. Al principio había más de 100 bolsos y más de 80 conjuntos. 70 y tantos bolsos siguen presentados. Pienso venderlos todos. En cuanto a las 50 bolsas restantes, vender unas 30 y tantas. Con 20 debería bastar. En cuanto a la ropa, me quedar con unos 30 conjuntos y vender el resto. Ella esperaba que él la disuadiera, pero Jean Buen se limitó a asentir sin hacer ningún comentario. Cogió una manzana y comenzó a pelarla mientras estaba sentado en el sofá. Surfeo no lograba comprender sus pensamientos, en sus acciones habían herido su orgullo masculino. Sin embargo, los aspectos prácticos pesaban más que esas emociones enredadas, incluso si él se había ofendido, él poco podía hacer al respecto. Capítulo 15, La promesa. Y lo había comprobado esa mañana, los precios de las propiedades en esta historia solo habían subido a mitad de la trama. No tenía ni idea de que pretendía el jefe, ni si realmente volvería. Pero para lo que para, primero tenía que asegurarse un piso. Vendiendo sus bolsos y ropa podría cubrir el depósito.
Lo daría el dinero restante al jefe y poco a poco pagaría la hipoteca ella misma. De esa manera, aunque el pez gordo no pudiera volver, no se quedarían sin un lugar al que lamer hogar. Los pensamientos de Sherfe estaban confusos mientras sacrificaba junto a la mesa de café, mirando la pantalla del ordenador sin moverse. De repente, una manzana pelada apareció ante sus ojos, y su fragancia flotó hacia ella. La cascara estaba pelada de manera uniforme y hermosa. No pudo evitar tragar saliva al darse cuenta de que era quien Bully quien le había entregado la manzana pelada. ¿Para mí? Preguntó Sherfeua señalándose a sí misma. Quien buen empujó la manzana ligeramente hacia delante. Mis disculpas por las molestias. Sherfeua se sintió muy halagada. En la historia original, este pez gordo nunca se acercaba a las mujeres y tenía poca paciencia con ellas. Sin embargo, ahora estaba pelando una manzana para ella, y haciéndolo tan bien. Era asombroso. Rápidamente cogió la manzana y protestó, no es nada. De todos modos, la compare con tu dinero. Nunca te has quejado de mis hábitos de gasto, y a ti estoy agradecida por eso. Quien buen sonrió. Por lo general, su expresión era sombría, no exactamente fría, pero tampoco muy acogedora. Ahora, con esa sonrisa repentina, Sherfeua quedó completamente hipnotizada. ¿Cómo podía un hombre ser tan guapo? Tranquila, te comprar muchos más bolsos en el futuro. Sherfeua asintió instintivamente, luego recobró el sentido y se sonrojó ligeramente. Sí, creo que volverás. No te preocupes, te esperaré. Entonces podrás comprar bolsos otra vez. Incluso hizo un gesto con el puño, adelante. Tú puedes. Quien buen se levantó con una leve sonrisa y regresó a su habitación. Fuera de la vista de Sherfeua, un destello de diversión cruzó a sus ojos. Después de otra tarde de escritura frenética, finalmente escribió más de 10,000 palabras. Para la cena, Sherfeua preparó un poco de congee y verduras salteadas. Comieron una comida ligera antes de volver a sus respectivas tareas. Trabajando hasta altas horas de la noche, Sherfeua completó con éxito 20,000 palabras. A la mañana siguiente, después del desayuno, quien buen salió de casa mientras ella clasificaba los envíos, navegaba por sitios web de segunda mano y vendía otras 8 bolsas y un conjunto de ropa. Sentía como ese grandes sumas de dinero estuvieran entrando en su cartera, lo que dejaba a Sherfeua de muy buen humor. Justo cuando terminó de organizar y enviar su manuscrito, oyó que llamaban a la puerta. ¿Quién es? Preguntó, levantándose para abrir la puerta. Una voz de mujer legó desde fuera. Soy yo, Zhongfei. ¿Zhongfei? ¿Quién demonios era esa? Sherfeua reflexionó mientras se acercaba a la puerta, pero ese nombre no apareció en su memoria. Al abrir la puerta, solo encontró a esta mujer ali de pie. Poseía una belleza aguda y penetrante, y en cuanto veo a Sherfeua, la evaluó de pies a cabeza con una mirada escrutadora que le resultó profundamente incómoda. ¿Puedo pasar un momento? Dijo Zhongfei, haciendo ademán de entrar. Sin saber quién era esa persona, Sherfeua lo bloqueó rápidamente el paso. ¿A quién busca? Si tú eres Sherfeua, entonces vengo a verte ti. Se colorado a su lado y entró. El hermano Chin no está aquí en este momento, ¿verdad? Con ella adentro, Sherfeua no podía rechazarla. Cerró la puerta y lo sirvió educadamente una taza de té, colocándola ante ella. No está aquí. Se marchó temprano esta mañana. ¿Qué te trae por aquí? Capítulo 16, Le mando a la puerta. Por supuesto que tengo asuntos que tratar. Para ser sincera, aunque no eres fea, no tienes ni connections familiares ni ninguna habilidad real. El hermano Chin se casó contigo por pura obligación. Entiendo que era la forma que tenía el abuelo Chin de pagar una deuda de gratitud, pero después de todos estos años de matrimonio, no lo has dado hijos y no lo ayudas en su carrera. Todo el día no haces más que ir de compras y divertirte. ¿Cómo puedes soportar mirar al espejo? Sherfeua la interrumpió. Si me permites la pregunta, ¿qué relación tienes exactamente con Chin Buen? Zhongfei levantó la barbilla con orgullo. El hermano Chin y yo crecimos juntos y fuimos novios desde la infancia. Él me trataba excepcionalmente bien. Si no fuera por ti, quizá hubiéramos estado juntos hace mucho tiempo. Sherfeua buscó en su memoria el nombre de Zhongfei, pero no encontró nada. ¿Pero nunca había oído hablar de ti? No es de extrañar. ¿Acaso el hermano Chin te habría hablado de mí? Se eran novios desde la infancia, probablemente Chin Buoyu no la mencionaría a un simple peón. Por un lado, no eran cercanos por otro, él no se intrometería. Sherfeua asintió. Cierto. ¿Qué te trae por aquí?
El hermano chin necesita ayuda ahora más que nunca. Como puedes soportar seguir frenándolo, mi padre ha accedido a que, si nos casemos, ayudará al hermano chino volver. Así que deberías divorciar de él. Si chin buliquer el divorcio, podría decírmelo él mismo. ¿Por qué tienes que ser tú la mensajera? No soy de las que se aferran. ¿O es que en realidad es idea tuya? Jong Fei lanzo una mirada despectiva a Shir Feiue. ¿Cómo podría el hermano chin iniciar un asunto tan desagradable? Naturalmente, él no lo plantearía por sí mismo. Debe venir de ti. Has gastado su dinero generosamente durante estos años sin ofrecer ningún apoyo real, pero él nunca te ha puesto las cosas difíciles. Ahora se enfrenta a dificultades y, aunque no puedes ofrecer una ayuda sustancial, ¿no deberías al menos evitar ser una carga? Si le propones el divorcio, él simplemente aceptará. Eso preservará la dignidad de todos. ¿Es ese el deseo del hermano chin? Shir Feiue fue directa al grano, buscando una vez más la confirmación. Es mi deseo. Espero Jong Fei con impaciencia. ¿No lo entiendes? El hermano chin no es de los que hacen esas cosas. Lo que necesitamos ahora es ayudarlo de forma proactiva. Tú debes divorciar primero para que yo pueda casarme con él, y solo entonces podré aceptar la ayuda de mi padre. Sin embargo, Shir Fei negó con la cabeza. Si ese fuera el deseo de Chin Bully, no tendría ninguna objeción en proponer el divorcio. Pero, dado que afirmas que es tu decisión, debo preguntarte, antes de que Chin Bully y yo nos casáramos, ¿tenías una relación con él? ¿Te quería? Jong Fei detuvo su mano a medio tragar, eso es irrelevante. Él no es de los que expresan esos sentimientos. Además, nunca le gustes yo puedo apoyarlo, mientras que tú solo lo frenarías. Soy 100 veces más adecuada para el que tú. Te equivocas, Shir Fei volvió a negar con la cabeza. Quizás yo tampoco conozca perfectamente el carácter de Chin Bully, pero estoy segura de que nunca aceptaría fácilmente la ayuda de tu padre, especialmente cuando esa ayuda viene con la condición de casarse contigo. ¿Crees que persuadir a tu padre para que lo ayude es hacerlo en favor? Pero has pensado en cómo podría mantener la cabeza alta en público si dependiera de tu padre para reconstruir su fortuna? Quedaría marcado para siempre como un hombre que ascendió aferrándose a una mujer. Capítulo 17, Contraataque. Shir Fei admite que no conoce bien a Chin Bully, pero cree que el villano retratado en la historia original no era del tipo que vivía a costa de otra mujer. En realidad, si hubiera estado dispuesto a comprometer su orgullo, no habría enfrentado tantas dificultades y peligros. Un hombre así nunca aceptaría utilizar su matrimonio como moneda de cambio para su propio resurgimiento, al menos no a corto plazo. En cuanto al matrimonio entre el soldado raso y Chin Buen, se trataba puramente de una deuda de gratitud. Ya fuera por su abuelo o por su reputación, Chin Buen había decidido aceptarlo. Esto difería de la situación de Jong Fei. Los demás no lo criticarían, sino que alabaría su sentido del honor. Y como siempre había sido la parte dominante, no lo haría sentir incómodo. A decir verdad, Shir Fei no tenía ninguna objeción a divorciarse de Chin Bully. Pero nunca aceptaría tal divorcio bajo coacción, manipulada por otros con el pretexto de su bienestar. Había dejado clara su postura, cualquier camino que Chin Bully eligiera era asunto suyo, y ella respetaría su decisión absolutamente. Solo estás dando largas para evitar el divorcio. Explotó Jong Fei, como se le hubieran pasado la cola. ¿Cómo puedes ser tan egoísta, mujer? El hermano Chin ha sido totalmente generoso y justo contigo. Ahora que por fin tiene una oportunidad, ¿quieres destruirla con tus propias manos? Eres repugnant. ¿Repugnant? Señorita Jong, he sido perfectamente cortés con usted. La expresión de Shir Fei se volvió gelada. No solo ha aparecido hoy de repente soltando todas estas tonterías inapropiadas, cualquiera que lo escuche podría pensar que está intentando activamente ser la otra mujer y destruir la familia de alguien, sino que desde cuando los extraños tienen derecho a entrometerse en el matrimonio de Chin Bu, de acuerdo, digamos que estás tratando de ayudar amablemente a Chin Buen. Pero no deberías venir a mí con esto. Si quieres ayudarlo, ve a hablar con él. Sus decisiones no me incumben, y no me aferro desesperadamente para evitar un divorcio. 2. Shir Fei la interrumpió antes de que pudiera hablar. Piénsalo un momento. Si él realmente te amaba, ¿por qué no te casaste antes de que el abuelo Chin me encontrara? Si era una cuestión de falta de sentimientos, ¿por qué ni siquiera eran pareja? Sigues insistiendo en que él no es de los que rompen su palabra, pero tus acciones actuales lo traicionan claramente. Y solo lo haces para satisfacer tu propio enamoramiento por él, sin pensar en las consecuencias prácticas que esto tiene para él.
Perdoname, pero simplemente no veo ningún efecto profundo por el nti. Lo único que veo es una mujer que busca satisfacer sus propios deseos egoístas, enganándose a sí misma pensando que es una profunda devoción. El rostro de Zhong Fei es en rojo de furia, como te atreves a hablarme así? Tú, una mujer que no sabe hacer otra cosa que gastar dinero, como te atreves a darme lecciones. ¿Por qué sigo siendo su esposa de nombre? Mientras siga siendo su esposa, tengo todo el derecho a hablar en contra de cualquiera que intente entrometerse en nuestro matrimonio. Feo es erguio, con el pecho hinchado. Sí, antes era alguien que solo gastaba dinero en cosas y nunca lo ayudaba mucho. Pero el excedió a dejarme gastar en aquel entonces es un hombre adulto, un individuo maduro que soporta el peso de todo el grupo chin. Cuando se casó conmigo, debió de tener en cuenta todo esto. Si entonces no lo importó, ¿por qué ahora estás tan impatient? Si dices casarud con él, ve y decelo. Mientras llegues a un acuerdo con él, me divorciar de él sin protestar. No lo retendrá en y le pondrá las cosas difíciles. Pero me lo dices aquí? No estar de acuerdo. Capítulo 18, mostrando la puerta al invitado. No tienes vergüenza. Exclamó Zhong Fei, golpeando la mesa con furia con su taza. Feo y calmada, jugativa tranquilamente con su propia taza. Tú, que buscas destruir el matrimonio de otra persona, no sientes vergüenza alguna. ¿Cómo te atreves a acusarme de ello? Si me consideras desvergonzada, parece que no tenemos nada más que decirnos. Mi postura es clara, no iniciar los trámites de divorcio. Si quieres que nos divorciemos, ve tú misma a Verachin Bully. Si el DC divorciarse de mí, ese lo considera sin decir nada. Zhong Fei jadio furiosa, así que simplemente niegas a divorciarte. Feo asincio. Considera que me niego a divorciarme. Tras recibir la confirmación de que su objetivo era inalcanzable hoy, Zhong Fei agarró su bolsa y salió furiosa. Antes de irse, se volvió para lanzar una última frase Feo. Zora, ya verás. Chin te dejará tarde o temprano. La puerta principal se cerró de golpe una vez más. Feo suspiró suavemente. Una cosa era que el protagonista masculino fuera tan simpático, pero incluso la antagonista se estaba ganando el cariño de la gente. No solo tenía que ayudar al piano a devolver el favor al pez gordo, sino que también tenía que lidiar con las mujeres que venían a molestarlo. No era fácil. Si no fuera por su conciencia, en realidad le gustaría divorciarse. Pero solo era un pensamiento. No se atrevía a tomar el cuerpo de otra persona y actuar como si fuera suyo, y podía gastar su dinero y luego abandonarlos cuando tocaban fondo. Aunque el dinero no era suyo al principio, técnicamente ahora era suyo, ¿no? Basta ya. Dinero, esa es la única verdad incómoda. Si su mente vaga, comprueba su saldo bancario. Si eso no funciona, hace cuentas de sus gastos mensuales. No hay nada peor que estar sin blanca. Apartando el asunto de su mente, Feo abrió su navigator para registrar direcciones y estilos, y luego rebuscó en su habitación los bolsos vendidos. Después de organizarlos, llamó al servicio de mensajería, las ventas de hoy tenían que enviarse rápidamente. Según sus cálculos, estos artículos vendidos ascendían a casi 200 mil yuans. Una vez que los compradores recibieron sus productos, su cuenta bancaria se engrosaría con otra suma. Si vendía unas cuantas países más, podría permitirse un piso modesto, pagar el depósito y unirse a las filas de los propietarios. Este pensamiento lino de repente Feo de renovado vigor. Escribir lo parecía ahora inútil. Abrió un navigator para consultar los anuncios inmobiliarios de la ciudad. Su primera casa merecía una cuidadosa consideración. Después de navegar un rato, era casi mediodía. Feo ni siquiera se molestó en cerrar el navigator antes de apresurarse a preparar el almuerzo. Cuando Chin Dalo se había marchado esa mañana, había mencionado que volvería para almorzar. Era culpa suya por estar tan absorta en sus ensoñaciones sobre su vida futura que había perdido completamente la noción del tiempo. Había planeado preparar sopa de wonton para el almuerzo. El relleno lo había preparado temprano esa mañana y la masa la había comprado Colocó todo sobre la mesa del comedor y comenzó a envolverlos. Como había comido estos platos constantemente en su vida anterior, sus movimientos eran notablemente hábiles, casi rítmicos. En pocos segundos, había envuelto más de 20. A mitad de la tarea, Chin regresó. Feo permaneció absorta en su trabajo, sin siquiera levantar la cabeza. ¿Ya has vuelto? ¿Qué estás haciendo? Chin se quedó en la puerta cambiando los zapatos.
Solo podía ver sus movimientos rítmicos, no la tarea específica que estaba realizando, lo que la llevó a hacer la pregunta instintiva. Capítulo 19, Comiendo wontons. Entonces, prepararemos wontons. Hoy comeremos wontons para almorzar y también freír unos panqueques. Así no tendremos que preocuparnos por pesar hambre, dijo Sherfeua con total naturalidad. Freír panqueques y preparar wontons eran tareas que superaban las capacidades de una chica normal que solo sabía cocinar platos caseros sencillos, las suspectas de Chin volvieron a flor. Sin embargo, al momento siguiente, al observar a Sherfei sentada allí en silencio, con sus movimientos expertos mientras envolvía los wontons, con la luz del sol modera filtrándose a través de la ventana de gasa blanca y banándola en un suave resplandor, sintió que una sensación de tranquila satisfacción lo invadía. No parecía que valiera la pena dar más vueltas. Ahora que lo pienso, hace mucho que no como esto, murmuró Chin Buen involuntariamente. Las palabras le parecieron extrañamente fuera de lugar, y rápidamente cerró la boca, colgó la ropa y así dirigió al baño a lavarse las manos, como para ocultar algo. Sherfeua llena a su inquietud, compartió su afición por los wontons. Reflexionó que, con las exigencias de su trabajo que lo mantenían ocupado últimamente, apenas había tenido tiempo para pensar en las comidas. Además, los wontons eran solo un aperitivo, por lo que era natural que lavara tanto tiempo sin comerlos. Te apetecen poco más, si te apetece, más tarde. Si no, menos y congelar las sobras. Así podremos meterlas en el microondas cuando no nos apetezca cocinar. Entonces cocina un poco más, respondió Chin Buen, que salió con las manos recién lavadas. Hacía mucho tiempo que no se daba el gusto de comer comida callejera. La última vez había sido hacía 3 o 4 años. Si Sherfeua no lo hubiera mencionado de repente, ni siquiera se habría dado cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que se había permitido un momento de relajación. De acuerdo, preparar más tarde, respondió Sherfeua sin dejar de trabajar. Para ella, la vida estaba llena de esperanza y pequeñas alegrías. Los días los moldeaban quienes los vivían tener una segunda oportunidad en la vida ya era una bendición. Cada regalo que la vida ofrecía merecía ser apreciado. El simple hecho de sentarse allí preparando y comiendo wontons era suficiente felicidad. Casi una hora más tarde, llegaron a la mesa 2 cuencos humeantes de wontons. Sherfei llamó a Chin Buen, que se encontró con 2 cuencos de wontons espolvoreados con cilantro y gambas secas, cuyo aroma se esparció por el aire. Los wontons, regorditos y adorables, tenían un aspecto delicioso. Junto a ellos había una pila de tortillas finas y varios platos pequeños con diferentes guarniciones. Sherfei se había sentado y inclinó la cabeza con un gesto para indicar a Chin Buen que se sentara. Una pizca de expectación se reflejó en su rostro cuando dijo: Pruébalos. Creo que mis wontons han cuidado bastante bien. No sé cuánto podrás comer, los wontons solos no te llenaran, así que pensan hacer también unos panqueques. Por cierto, ¿sabes cómo se comen los panqueques? A Chin Buen le parecieron bastante divertidas sus palabras, aunque se lo guardó para sí mismo, por supuesto que sí. Soy humano. Después de acomodarse, probó uno, lo saboreó y dio su veredicto, no están nada mal. Sherfeua sonrió, vs. Sabía que mis wontons estaban buenas. A mí me gustan especialmente. Como te gustan, servid más. Sus velocidades para comer eran diferentes. Aunque Chin Buen consumió aproximadamente el doble que Sherfei, terminó casi al mismo tiempo. Justo cuando Sherfei se disponía a lavar los cuencos, el dijo de repente: Más tarde comprar un lavavajillas. Sherfei, con el cuenco en la mano, se detuvo a medio camino hacia la cocina. Sorprendida, se apresuró a rechazar la oferta. No hace falta, no hace falta. Solo son unos cuantos cuencos. No cuesta mucho esfuerzo, y es cuestión de 3 o 5 minutos. No hace falta gastar más. Capítulo 20, El lavavajillas. No es mucho dinero, de verdad. No te preocupes, dijo Chin Buen con naturalidad. Sherfeua puso inmediatamente una expresión preocupada. Parecía desconcertado. ¿Qué pasa? El pez gordo aún no había ajustado su actitud, sin darse cuenta de que ya no eran tan ricos como antes. Sherfeua dudó sobre si recordárselo a Chin sin rodeos, pero al ver su seno ligeramente fruncido, las palabras que tenía intención de decir se transformaron a mitad de la frase. De acuerdo, iré a comprar uno más tarde. No te preocupes. Soy muy exigente, ya sabes. Puede que tarde una eternidad en elegir. Después de hablar, Sherfei suspiró para sus adentros. Ser guapa realmente tenía sus ventajas.
ni siquiera se atrevía a decir nada que pudiera herir el orgullo del jefe. Después de todo, ya había admitido que era exigente. Tardar una eternidad en encontrar algo satisfactorio era algo natural. Jean Buen observó la expresión preocupada de Shirfeu y, en un destello de intuición, comprendió de repente lo que la inquietaba. Una sensación peculiar lo invadió. Aunque su abuelo lo había obligado a soportar la pobreza en su juventud, después de completar sus pruebas a los 15 años, nunca más había vuelto a saber lo que era no tener dinero y esta vez, no era que le faltara dinero, sino que su esposa no la asumía que así era. Sin embargo, aún así, ella no había hablado de pobreza en su presencia. La sensación era extraña. Incapaz de articular sus propios pensamientos, Jean Buen no lo dijo nada a Shirfei. Simplemente dijo que tenía asuntos que atender, regresó a su habitación y dijo a Shirfei sola para que continuara lavando los platos. Shirfei se sentía bastante satisfecha con su vida. Incluso tarareaba una melodía mientras lavaba los platos, reflexionando sobre cómo ahora tenía un techo sobre su cabeza y comida en la mesa. Sus bolsos y ropa se vendían bien, y pronto tendría un lugar propio. La vida estaba destinada a mejorar cada vez más. Las habilidades del jefe eran incuestionables, su regreso era solo cuestión de tiempo. Cuando llegara ese día, tal vez él la recompensaría por no haberlo abandonado cuando estaba en la ruina compartiendo parte de su riqueza. Después de todo, incluso en su momento más bajo, él no había sido tocado con ella. Una vez que volviera a ser rico, seguramente lo daría más. Solo pensa en ello la hacía sentir bastante satisfecha. Incluso así nunca se recuperara, no importaría. Ella podría mantener a la familia. Con él cerca, apenas un amigo, pero aún así, no temería ser abandonada para algo. Él no podría permanecer inactivo para siempre. Viviría en una vida normal. Cuando él quisiera el divorcio, él se lo consideraría y luego se tomaría su tiempo para encontrar a alguien adecuado. Separarse de forma amistosa estaría perfectamente bien. Después de lavar los platos, Shirfeu escribió un rato antes de echarse una siesta. En ese momento, el jefe abrió de repente la puerta y salió, acercándose para sentarse junto al sofá. ¿John Fei ha venido hoy a dar problemas? Shirfeu guardó su archivo antes de levantar la vista de la pantalla del ordenador hacia Jean Buen. Al darse cuenta de a qué se refería, dudó. Bueno, no es que me haya causado problemas exactamente. Solo me pidió que iniciara los trámites de divorcio contigo y yo me nego. Supuse que no tenías nada que ver con ella. Si te gusta, podemos divorciarnos cuando quieras. Acababa de terminar de cocinar y comer, así que se me había olvidado. Y menciono que su padre podría ayudar, siempre y cuando os casáis. Realmente no hay nada entre nosotros, y no me divorciaría de ti por ella. Lo has manejado bien. En cuanto al resto, lo discutiremos más tarde. Por ahora no necesito la ayuda de nadie, y estos asuntos no son algo que su padre pueda resolver. Jean Buen habló lentamente tan pronto como Shirfeu terminó. Capítulo 21, Descanso para almorzar. Ya veo. Tiene sentido. Shirfeu asintió con la cabeza, con el portátil apagado. Se levantó para tomar su descanso para almorzar. ¿Algo más? Jean Buki la observó atentamente. ¿Desde cuando te tomas descansos para almorzar? Shirfeu se tensó. Caramba, la carne de canon siempre había vivido con un horario invertido. Desde que llegó a este mundo, había mantenido una rutina regular, la diferencia era notable. Bueno, y es solo que de repente me di cuenta de que mis viejos hábitos no eran buenos para mi salud. Mi condición física era mala, así que me obliga a cambiar al principio no podía dormir, pero fue mejor. Deberías probarlo también, un descanso al mediodía hace que la tarde sea más enérgica y el trabajo más eficiente. Jean Buen asintió sin comprometerse, bueno, entonces descansa. Con eso, se levantó y regresó a sus aposentos, dejando a Shirfei de pie, inquieta, preguntándose si había dicho algo incorrecto. Su horario había sido irregular antes, con el día y la noche invertidos. No era que lo que había dicho fuera incorrecto ahora, simplemente había ajustado su rutina. Perfectamente razonable. Después de un cambio tan grande, ¿a quién no le vendría bien un cambio? Al entrar en su habitación, Jean Buen se sentó impassible en su escritorio, dando ligeros golpecitos en la superficie mientras se sumía en sus pensamientos. Al cabo de un rato, aparentemente incapaz de tomar una decisión, cogió el teléfono y marcó un número. Que me traigan un lavavigilas en los próximos días. Algunos asuntos requieren una mayor observación. Hasta entonces, procedería de acuerdo con la situación actual.
Después de terminar la llamada, chin buen de el teléfono sobre el escritorio. Su mirada se desvió hacia la cama a su lado y las palabras que Sherfeo había dicho antes resurgieron en su mente. ¿Una siesta? ¿Era realmente tan beneficiosa? Antes de que pudiera procesar completamente el pensamiento, se encontró tumbado en la cama. Sintiendo como su cuerpo se relajaba por completo, chin bue cavó los labios. Sí que era bastante agradable. ¿Cuándo fue la última vez que había echado una siesta por la tarde como este debido? Hace 3 o 4 años, quizás? Estos últimos años habían estado llenos de ajetrio constante y hacía mucho tiempo que no dormía realmente tranquilo. Antes de que se diera cuenta, el reloj había pasado de las 2:30. Sherfeo salió de su habitación bostezando ampliamente. Estiró los brazos en alto antes de dirigirse al baño para echarse agua en la cara. En cuanto salió, vio a Chin Sherfu salir de sus aposentos, con los ojos pasados por el sueño. Junto con sus llamativos rasgos, la imagen era suficiente para cautivar a cualquier mujer. Sherfeo bajó la cabeza bruscamente. Dios mío, el jefe siempre estaba tan impresionante cuando estaba medio dormido. Era demasiado guapo. Y pensé que un hombre así era el antagonista. El otro debía de haber dedicado un esfuerzo considerable a crear este villano, solo para darle un final tan trágico. ¡Qué desperdicio! Absorta en sus pensamientos, Sherfeo no se dio cuenta de que su expresión delataba un atisbo de emoción. Chin bu lo vio y la mirada de lastima que se dibujó en su rostro pareció dolo. Rápidamente apartó la mirada. ¿Necesitas ir al baño? Ah. No, ya lo he usado. Después de ti, por favor. Sherfeo abandonó apresuradamente su asiento. Una vez que Chin buen entró, se encogió de hombres y volvió a su ordenador para prepararse para escribir. En cuanto abrió vio una solicitud de amistad. Echo un vistazo a la nota y vio que en realidad era un editor de la página web literaria. Sí. Sherfeo instintivamente apretó ambos puños en un gesto de celebración. No hacía falta preguntar, eso significaba que había pasado la revisión inicial. Pero los editores no añadirían contactos de QQ de forma proactiva solo por eso. Capítulo 22, Manuscrito aprobado. Chin buen oyó el alboroto fuera y salió, con las manos recién lavadas. ¿Qué pasa? Mi novela ha pasado la revisión inicial. Si supera la segunda y última ronda, ganaré algo de dinero. Sherfeo estaba encantado y lo soltó sin pensarlo 2 veces. Al ver sus ojos brillantes, claramente esperando un elogio, la expresión de Chin buen se suavizó ligeramente. Ah, sí. Bueno, entonces enhorabuena. Igualmente, enhorabuena a ti también. Sherfeo sonrió, inclinando la cabeza de forma adorable. Después de eso, no prestó más atención a Chin Bully, sumergiéndose en su novela y continuando escribiendo. Una mirada bastaba para saber que ahora estaba rebosante de entusiasmo. Chin buen regresó al baño con el seno ligeramente fruncido. Sentía que, por mucho que se fingiera, una mirada tan pura no podía ser fingida. El deseo, la codicia, la confusión y la decadencia que antes llenaban los ojos de Sherfeo habían desaparecido, junto con toda esa negatividad. ¿Podía una persona sufrir un cambio tan repentino y profundo, transformándose casi en otra persona? Por desgracia, nadie podía dar respuestas. Decidió dejar de dar vueltas al asunto. Después de hacerse, se preparó para marcharse y echó un último vistazo a Sherfeo antes de salir. Ella seguía inmersa en su novela, con una leve sonrisa en los labios, aparentemente genuina y satisfecha. Decidió investigar el asunto. Chin Bully no decía gastar tiempo y energía en un problema que debería haberse resuelto hacía mucho tiempo. Si ella realmente había despertado y estaba dispuesta a cambiar, entonces mantenerla a su lado no supondría ningún problema. Al fin y al cabo, era su esposa de nombre y no había hecho nada que traspasara sus límites. Sherfeo seguía sin saber nada de la decisión de Chin Bu, todavía estaba disfrutando de la alegría de que un manuscrito hubiera superado la revisión inicial, cuando, antes de que pudiera terminar de celebrarlo, otra novela había superado la selección preliminar en una plataforma diferente. Hablando de la suerte que cae del cielo. La idea de todo ese dinero suelto que pronto llegaría a sus manos la llenaba de felicidad. El dinero ganado con la venta de productos nunca lo sintió realmente como suyo. Originalmente había sido de Chin por los personajes secundarios. Ahora que ya no existen, debía considerarse dinero de Chin. Su plan de comprar una casa a su nombre más adelante surgió al saber que Chin no se opondría. Si le pasaba algo en el futuro, al menos tendrían un lugar al que lamer hogar.
No tenía intención de reclamar la propiedad exclusiva del inmueble. Cubriría los pagos de la hipoteca con sus propios fondos, por lo que, técnicamente, la casa les pertenecería a ambos. Si sus derechos de autor aumentaban más adelante, podría ahorrar para comprar otra propiedad. Si Chin dala quisiera la casa, podría considerarla como dinero que la debía, que la devolvería gradualmente con el tiempo. Desde luego, ella no la perseguiría para que se la devolviera, simplemente le pagaría la deuda de su lealtad por no abandonarla ahora. Shirfeyue la había explicado claramente sus planes de futuro. Encantada, abrió la página de ventas. No estaba mal, se habían vendido varios más. Esa tarde, llamó a un servicio de mensajería para que recogiera el pedido. El repartidor parecía avergonzado. Señorita Shir, ¿ha abierto una tienda online? Estos bolsos son muy bonitos. Si es posible, ¿podría venderme uno con descuento? Me gustaría regalárselo a mi novia. Shirfeyue se quedó paralizada y agitó las manos apresuradamente. Me temo que no tengo una tienda online. Solo me encargo de los envíos para una amiga. Sus bolsos no son precisamente baratos, parecen costar más de 10,000 yuans cada uno. No puedo autorizar una suma tan grande. Si lo interesa, podría preguntarle. El repartidor se quedó atenido. ¿Más de 10,000? Dios mío. ¿Son bolsos de lujo? Capítulo 23, El pequeño diablo. No estoy segura. Quizás. Sin duda son muy caras. Justo cuando Shirfeyue estaba hablando, las puertas del ascensor que había junto a ellos se abrieron. Chinbuen salió, tras haber escuchado toda la conversación. ¿Qué pasa? Preguntó Chinbuen al acercarse a la puerta. Nada importante. Al repartidor le gusta un bolso, pero no es mío. Pensé en preguntarle a mi amigo si podía hacerle un descuento, explicó rápidamente Shirfeyue, temerosa de que Chinbuen malinterpretara la situación. El repartidor se sentía bastante intimidado por Chinbuen. Además, el precio del bolso superaba con creces sus expectativas, por lo que se apresuró a intervenir. No, como es un artículo de lujo, paso. Un plebeo como yo no podría usar un bolso tan elegante. ¿Son todos los paquetes? Si es así, voy a ordenar y preparar para Tengo que enviarlos pronto. Sí, eso es todo. Gracias por tu ayuda. Shirfeyue sabía que esta cantidad era insignificante en comparación con el botín interior, pero los soldados rasos habían comprado una gran variedad de bolsos, algunos populares y otros más exclusivos. Naturalmente, los más codiciados se agotaron primero, dejando los artículos más difíciles de vender. De nada, dijo el mensajero, levantando las bolsas y dirigiéndose al ascensor. Solo entonces Shirfeyue se dio cuenta de que había estado bloqueando la puerta, impidiendo que Chinbuen entrara. Se apresuró a entrar para dejar el paso a Chinbuen y luego le preguntó con curiosidad, ¿por qué has vuelto tan pronto? Hoy no había mucho que hacer, respondió Chinbuen mientras se cambiaba los zapatos y colgaba el abrigo. Preguntó con indiferencia, ¿por qué dijiste que los paquetes no eran tuyos? No sería apropiado reclamarlos como míos. Vivamos aquí y la situación de seguridad no está clara. Si alardiéramos de nuestra riqueza y llamaramos la atención, podría ser peligroso. Además, el mensajero ha venido varias veces y nos conoce. Más adelante necesitaremos su ayuda con las entregas. Si la reclamamos como nuestra y no lo ofrecemos un descuento sustancial, ¿qué pasaría si guardara renser y sabotear en nuestros productos? Aunque podríamos seguir los procedimientos para resolverlo, sería una molestia. Al fin y al cabo, no se puede juzgar un libro por su portada. Pero ofrecer un gran descuento significaría asumir una pérdida. Ya no disponemos de tanto dinero como antes y, dada nuestra relación poco entusiasta, simplemente no vale la pena. Shirfeyue había expuesto su razonamiento en unas pocas frases. Chinbuen volvió a sentir que estaba tratando con una persona diferente. El antiguo Shirfeyue no era tan calculador. A menudo aprovechaban de él cuando había de compras y tenía poca precaución cuando viajaba. Sus hermanos le habían advertido muchas veces sobre esto, por eso, sus hermanos lamentaban su desgracia por haberse casado con un simplón que ni siquiera sabía hacer compras básicas. Pero mira a Shirfey ahora, considerando cada pequeño detalle en un asunto tan sencillo. ¿Dónde estaba el tanto desconsiderado de antes? Muy minucioso, comentó Chinbuen, aparentemente pasada. ¿Qué es la vieja hacer? La vida no es fácil. Aunque hay que mantener un corazón bondadoso, no hay que bajar la guardia. Es mejor no buscar problemas con asuntos que se pueden manjar de improviso.
Acostumbrada desde hacia mucho tiempo a vivir de forma independiente, Sherfay dominaba todas las habilidades prácticas de la vida. Su cautela con los desconocidos era constante, lo que la hacía totalmente inconsciente de cualquier impropiedad en sus acciones. Naturalmente, no es el pecado de la sombra fugaz que pasó por los ojos de Chinbu. Capítulo 24, La Velada. Por cierto, dentro de unos días hay una velada. Tendremos que asistir juntos. Será mejor que te prepares con antelación. Chinbu encolgó su abrigo en la pared, se cambió los zapatos y entró. Sherfayua se puso tensa al instante. ¿Una fiesta de cóctel? Casi nunca he asistido a una como esta baito. ¿Te causaría algún problema si fuera ahora? No es que no hubiera asistido antes como esta baito, es que nunca había asistido. El tipo de fiesta de cóctel a la que asistiría Chin era, sin duda, un evento de negocios. Como era una novata, temía hacer el ridículo ali. Las pocas recepciones a las que Sherfay había asistido eran en su mayoría reuniones anuales, la mitad de las cuales eran conferencias de autores. Como autora de primer nivel en su plataforma, nunca lo había ocurrido nada problemático. El personal del sitio solía encargarse de los preparativos sin que ella tuviera que mover un dedo. Ahora se ve empujada a un evento tan importante, temía no poder estar a la altura. No pasa nada, dijo Chin Bor con indiferencia. En esta etapa, nadie puede causarme problemas. Incluso si lo hicieran, no importaría en lo más mínimo. Dica esto, tomó con calma una copa de la mesa y se sirvió una bebida. El comentario dijo un sabor peculiar en la boca. Antes, eran los demás quienes miraban a Chin Bor con admiración. Ahora, al asistir a este tipo de reuniones, parecía que serían ellos los que mirarían a los demás con envidia. Las palabras de rechazo se habían formado en sus labios, pero al final, Sherfayua sintió con la cabeza, prometiendo que se prepararía a fondo. Al fin y al cabo, eran marido y mujer. Mientras que Chin Dala siempre había sido el que se enfrentaba al escrutinio de los demás cuando salían, ahora era su turno de acompañarlo. Aunque ella no era carne de canon y no había gastado el dinero de Chin Dala, había tomado posesión del cuerpo de la carne de canon, por lo que la naturaleza de la situación era muy similar. Durante los 2 días siguientes, Chin Dala siguió saliendo temprano y volviendo tarde, aunque cenaba en casa cada mañana y cada noche. Sherfayua preparaba instintivamente las comidas para él todos los días, mientras ella misma escribía y vendía productos con diligencia, al tiempo que investigaba sin descanso cómo desenvolverse en ese tipo de reuniones. La amarga ironía era que aquellos con el privilegio y la oportunidad de asistir a reuniones tan exclusivas probablemente no eran del tipo de personas que comparten esos detalles en internet. Así, tras días de búsqueda, Sherfayua no encontró nada. Hollando su teléfono, se fijó en varios contactos olvidados de sus antiguos conocidos de la alta sociedad. Seguramente alguno de ellos sabía en qué consisten esas reuniones. Sin embargo, se trataba de conocidos superficiales, no de amigos íntimos. Ponerse en contacto con ellos ahora sería bastante incómodo para una impostora como ella, pero lo más probable es que serían de ella. Además, hacer esas preguntas solo correría el riesgo de revelar su verdadera identidad. Repascando en sus recuerdos, se dio cuenta de que la carne de canon solo había asistido a una recepción de ese tipo poco después de su matrimonio. Después de eso, nunca más. ¡Qué desgracia! El jefe Chin claramente temía que ella lo avergonzara si salía. Sin mucho más que hacer, Sherfayua decidió abordar el primer obstáculo, que ponerse. Basándose en sus recuerdos del pasado, seleccionó varios conjuntos de su armario sin vender. Sin embargo, completamente indecisa y sin saber que le quedaba bien, dudó sin cesar antes de recurrir finalmente a Chin en busca de ayuda. Así, cuando Chin Bully entró ese día, descubrió que Sherfay, que había estado encerrada escribiendo novelas durante los últimos días, no estaba acaricada en el sofá como de costumbre. En cambio, en cuanto oyó abrirse la puerta, lo miró fijamente con una expresión bastante peculiar. Capítulo 25, Eligiendo ropa. De repente, sometido a una mirada tan intensa por parte de Sherfayua, se sintió bastante inquieto. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta ropa extendida? Hermano mayor, por favor, ayúdame. Hace mucho que no voy a una fiesta y no tengo una idea de qué estilo de vestido es apropiado hoy en día. Estos son los vestidos que he elegido y que creo que podrían ser adecuados. ¿Cuál te parece que queda mejor? Sherfayua no intentó ocultar su incompetencia. ¿Quién sabía si volverían a dar situaciones similares? De todos modos, no se podían pasar por alto esos asuntos, así que era mejor dejarlo todo claro para evitar situaciones incómodas en el futuro. ¿No solías disfrutar eligiendo tu propia ropa?
Se pregunto chin buen en voz alta, recordando el resultado inconcluso y su decepción en actuación en el pasado. En aquel entonces, el entorno cambió abruptamente y yo era bastante sensible. Insistía en elegir mi propia ropa para preservar la poca dignidad que me cuidaba. Pero ahora me he dado cuenta de que una persona es lo que es. No tiene sentido ser tan sensible que los demás te menosprecian. Es mejor admitir con franqueza que no se me da bien esto. Parece que lo has pensado muy bien. Así que he shal vistazo y mira que vestido te queda mejor. No puedo decidirme ser feo ese hizo un lado y le mostro los conjuntos que había seleccionado para que chin por los examinara. Al observar los vestidos más discretos que había sobre el sofá, chin por reconoció en silencio su progreso. Ya fuera por una auténtica iluminación o por simple cálculo, al menos esas elecciones ya no eran tan ridículas. Atrás habían cuidado los días en los que elegía vestidos extravagantes que la hacían parecer una modelo desfilando por una pasarela, imposible de acompañar en ningún sitio. Echo un vistazo a la selección y luego señaló casualmente la opción más conservadora, un vestido negro de manga larga. Entonces, no llamará la atención. Feo reconoció inmediatamente los posibles inconvenientes de asistir a esta recepción. Tanto se iban bien vestidos como mal, corrían el riesgo de ser objeto de escrutinio o incluso de acoso. Optar por algo discreto podría ahorrar los problemas la elección de chin bu parecía bastante sensata. Muy bien, que si una vez decidido, feo apartó este vestido y volvió a guardar los demás. Habiendo previsto este tipo de situaciones, había guardado todos los vestidos sin estrenar en la habitación de invitados. ¿No se suele decir en las series que los vestidos no se pueden lavar dos veces? Si eso era cierto, no podía seguir alternando los mismos vestidos y avergonzando al pez gordo de chin. Chin buen preguntó con indiferencia, ¿qué hay de esos vestidos de colores más vivos que tenías antes? ¿No te queda ninguno? Ah, vendí algunos. Los vestidos sin estrenar que quedaban los guard. ¿No acabo de elegir estos colores menos llamativos entre ellos? ¿No son adecuados? Si es así, irá buscar algunos más. ¿Solo estos pocos en tonos más oscuros? Solo había 6 vestidos en el sofá. Lo parecía algo increíble. ¿Cuántos vestidos tienes en total ahora? Fe los había clasificado esa misma mañana, 14. ¿De todos los tipos? Sí, 14 en total. ¿Deberían ser suficientes, no? Ya he desempaquetado muchos de los demás y los he colgado en la tienda para venderlos. Probablemente no asistiremos a muchas más fiestas de cóctel, así que pensé que teníamos suficientes y decidí venderlos. Chin buen no sabía qué decir. Bueno, pues vendelos, de acuerdo, no importa. No vendas estos. Puede que los necesitemos algún día. Capítulo 26, El dilema del maquillaje. Una vez elegido el vestido, el siguiente paso era el maquillaje. Esto le daba bastante dolor de cabeza a Feo. Nunca había sido una persona que se preocupara por los cosméticos, ya que pasaba la mayor parte de los días encerrada en casa escribiendo. En esas ocasionales salidas de compras, se ve a sí misma como una persona de aspecto simplemente por encima de la media, nada extraordinario. Al carecer de motivación para salir, rara vez se molestaba en maquillarse. Ahora que estaba allí, la carne de canon era alguna quien le encantaba el maquillaje y era muy consciente de su propia belleza. Si de repente se volvía torpe con los cosméticos, sería muy fácil delatarse. El maestro chin probablemente sospecharía de cómo había perdido de repente su habilidad para algo en lo que antes destacaba. Por eso, estos últimos días, cada vez que chin Dali no está, se encierra en su habitación viendo innumerables tutorials de maquillaje. Estudia cómo usar los productos de la habitación de canon fodder y luego experimenta sin descanso en su propio rostro. Aunque posee los conocimientos, saber cómo maquillarse y hacerlo realmente son dos cosas completamente diferentes. Hay una gran diferencia entre simplemente conocer los pasos y domina verdaderamente el arte. El día que iba a salir, Feo pasó mucho tiempo preparándose en su habitación. Después de cambiarse de ropa, se retocó el maquillaje 4 veces antes de considerarlo aceptable y aventurarse a salir. Afuera, chin Buki lavaba un rato sentado en el sofá. En cuanto la vio salir, bajó el libro y levantó la vista. Esa mirada resultó decisiva, inmediatamente frunció el seno. Feo se lo aceleró el corazón. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? La carne de canon siempre había tenido un aspecto llamativo y, con esos anteriores hábitos de maquillaje, su belleza era innegable. Sin embargo, dada su costumbre de comportarse de forma extravagante y descuidar el descanso adecuado, irradiaba un air de agotamiento.
Con el maquillaje, este cansancio solo se acentuaba. Sin embargo, Shirfei siempre había sido discreta por sus amigos como excepcionalmente cálida. Antes, solía ir sin maquillaje en casa, white chin bullion, al no tener término de comparación, no se había dado cuenta. Ahora, con el rostro completamente maculado, era como si de repente se le hubiera aplicado un filtro de alta definición, lo que la hacía radiant al instante. Incluso chin bullion, tan despistado como era, no pudo evitar darse cuenta. No lavabas maquillaje en tu habitación antes, chin buen solo pudo preguntar eso. Ah, bueno, últimamente he estado ajustando mi horario. Sencha que ponerme todo ese maquillaje en la cara probablemente no era bueno para mi piel. Además, casi no salgo estos días, así que pensé en darme un respiro. ¿Qué? ¿Y es porque no me he maculado en unos días que ahora me veo particularmente horrible? Shirfeu inmediatamente encontró una excusa para su torpe aplicación, dándose mentalmente una palmadita en la espalda. Chin buki se levantó. No, está bien. Estás mucho mejor que antes. Shirfeu se tocó instintivamente la cara. Por lo que recordaba, sus habilidades con el maquillaje no eran en idillos tan buenas como las de la carne de canon. ¿Cómo podía pensar el pez gordo chin que estaba mejor que antes? ¿Era solo que ahora lo resultaba más agradable a la vista? ¿Un problema de filtro? Solo podía interpretarlo así. ¿Acaso había mejorado de verdad? Con ese pensamiento, Shirfeu descartó el asunto. Mientras el jefe no albergara suspecas, era suficiente. Al menos, con sus palabras, no tenía que preocuparse por sentir demasiada vergüenza como para salir de casa ese día. Al salir hacia el banquete, a diferencia de sus recuerdos anteriores, en los que alguien la había recogido, esta vez chin por condujo personalmente Shirfeu hasta allí. Sentada en el mismo coche que el gran jefe por primera vez, mientras las luces de neón se desvanecían en la distancia, y esa sensación de irrealidad la invadió una vez más. Capítulo 27, asistiendo a la recepción. Temiendo que Chinbu pudiera sacar temas sobre los que le costaría responder, Shirfeu se sentó deliberadamente en el asiento trasero. Sin embargo, ni siquiera Ali pudo escapar de la conversación. Shirfeu no solo nunca había imaginado que llegaría un día así, sino que el propio Chinbu nunca había contemplado la posibilidad de llevar a su esposa nominal a una fiesta de cóctel. En el pasado, ni siquiera la habría llevado en un coche con chofer. Sin embargo, el silencio entre ellos se sentía de alguna manera incompleto. Al ver que Shirfeu no mostraba ninguna inclinación a hablar, Chinbu rompió el silencio, vas bastante ligera de ropa. ¿No tendrás frío? No pasa nada. Al menos llevo manga larga, así que no hace demasiado frío, respondió Shirfeu rápidamente. Chinbu giró el volante y vio por el retrovisor que Shirfeu parecía un poco tensa. De repente, lo entró el impulso infantil de burlarse de alguien, porque tengo la sensación de que tu actitud hacia mí es un poco peculiar. No, en absoluto, respondió Shirfeu de forma refleja, y luego esbozó una sonrisa cortés. No hemos tenido ninguna discusión y usted ha sido muy amable conmigo, lo estoy muy agradecido. Y es solo que antes no habíamos interactuado mucho y ahora nos cruzamos constantemente. No estoy muy acostumbrado, pero me adaptar con el tiempo. Chinbu estaba a punto de decir algo más cuando veo por el espejo retrovisor que la mujer se tocaba el brazo. Su sonrisa falsa desapareció y frunció los labios, con aspecto algo aturdido. De repente, perdió todas las ganas de hablar. Antes de que salieran los resultados de la investigación, tal vez no debería hacer tanto. Al menos por ahora, su esposa nominal no había hecho nada para perjudicarlo. Bueno, entonces esperaría hasta que salieran los resultados de la investigación. Ninguno de los dos volvió a hablar. Pronto llegaron al hotel más grande de la ciudad. Después de que el aparcacoche se elevara el coche, Shirfeu y Chinbu apenas habían llegado a la entrada cuando alguien, deliberadamente o sin darse cuenta, les bloqueó el paso. Shirfeu miró fijamente el hombre ligeramente corpulento que tenía delante, con el pelo brillante por la grasa. Tenía el brazo enganchado al de una mujer vestida de forma llamativa, y ambos mostraban expresiones claramente maliciosas mientras les bloqueaban el paso. Insegura ante la situación, se volvió para mirar a Chinbu. Él ni siquiera levantó una pestaña, y su tono fue frío y distante. Las tierras de la parte oriental de la ciudad han sido objeto recientemente de un minucioso escrutinio por parte del grupo Guanyuan. ¿No le gustaría al señor Lu prestarles un poco de atención? El hombre al que Chinbu se dirigió como señor Lu se quedó paralizado, sin poder articular palabra. Su expresión se torció momentáneamente, como si quisiera decir algo pero dudara.
Tras tres segundos de lucha interna, logro decker. Joven maestro chin, su carisma sigue intacto. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Es un placer volver a verlo. Shinbuli no le presto más atención, sino que paso junto a él con Shirfei y continuo hacia el interior. Shirfei percibió la frustración que se cocha a fuego lento detrás de ellos, pero lo más significativo era que era su primer encuentro con la formidable presencia del patriarca chin. Se sentía algo aturdida. Sin saber muy bien como proctor, Shirfei siguió a chin por el cóctel. Al entrar, inmediatamente vio a varias figuras de su vida pasada como carne de canon, antiguas compañeras de copas que ahora eran las esposas o hijas de varios directores generales, aunque en general las menos favorecidas. Algunas giraron la cabeza y vieron a Shirfei, levantando inmediatamente sus copas como para acercarse. Sin embargo, Alvaro chin Bully de pie junto a ella, todas así retiraron obedientemente. Capítulo 28, Gente repugnant. Tras retirarse, algunos intercambiaron miradas significativas con Shirfei, insinuando que se uniera a su conversación. Sin embargo, tras un momento de vacilación, permaneció inmóvil. Gran parte de los recuerdos de la carne de canon ya no podían servir de referencia al fin y al cabo, en una sociedad tan alta, ¿quién podía predecir el impacto total de un cambio de estatus? Además, esas personas solo se habían relacionado con ella porque era, nominalmente, la esposa de Chin Dalo. Ahora que el propio Chin Dalo estaba incapacitado, dudaba que mantuvieran ningún respeto genuino por la antigua carne de canon. Los de mayor calibre tal vez se limitarían a hacer algunas preguntas cortesas, mientras que los menos refinados probablemente estarían esperando a que se acercara para poder hacer alarde de su superioridad. No estaba dispuesta a someterse voluntariamente a tal tormento. ¿No vas a ir? Preguntó Chin Bully de repente, sobresaltando a Shirfei. Ella negó enérgicamente con la cabeza. Por Dios, ¿por qué iba a ir a buscar la muerte? No ir. Nunca llegamos a conocernos realmente, solo éramos conocidos por convención. Ahora que las circunstancias han cambiado, es mejor que sigamos siendo desconocidos. Chin Buen pensó que, después de todo, esta esposa nominal no era tan tonta. No podía entender por qué antes había sufrido un bloqueo mental y se había juntado con esa gente marginal día tras día. Si ella no iba, pues que así fuera. Apenas habían dado unos pasos cuando se acercaron otros dos jóvenes, cada uno con una mujer del brazo. El hombre que caminaba más rápido era un poco mayor, de unos 30 años, y lucía una sonrisa que parecía claramente falsa. Via, ese es el señor Chin, a quien no veíamos desde hace siglos. ¿Y quién es la que lo acompaña? Oh, me falla la memoria, supongo que es la edad. La señora Chin, ¿verdad? Es raro verlos juntos. ¿Les ha ido mal la vida? ¿Les faltan fondos últimamente? Había oído rumores de problemas entre ustedes, pero viéndolos ahora, parece que solo son chismes. La señora Chin es muy guapa, ¿verdad? Al principio, Shirfei no le dio mucha importancia. Pero, tras haber escrito tantas novelas, rápidamente comprendió la intención del hombre, especialmente cuando su repulsiva mirada se posó en ella, provocando un escalofrío. Quería sacar los ojos. Los ojos de Chin Buen se volvieron gélidos. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Había oído que el señor Gu no se encontraba bien y no podía levantarse. Parece que, después de todo, no puede moverse. Algunas personas inteligentes aprenden de sus errores y evitan los problemas, mientras que otras tropiezan obstinadamente con el mismo obstáculo una y otra vez. ¿No lo parece, señor Gu? El rostro del hombre es ensombreció momentáneamente antes de esbozar una sonrisa. Así es. Excepto que algunos hoyos que antes contenían trampas ahora derraman tesoros sobre el suelo. Naturalmente, todo el mundo quiere recoger el tesoro. Confío en que el señor Chin entienda lo que quiero decir. Y he oído que el señor Chin ha tenido algunas dificultades en los negocios últimamente. Como nos conocimos desde hace tanto tiempo, lo ofrecer un consejo, avisas, la riqueza no es solo dinero. También puede ser, gente. Mientras hablaba, lanzó una mirada significativa a Shirfei, con un significado inequívoco. Shirfei instintivamente apretó con fuerza el brazo de Chin Bully. ¿Qué demonios? Este hombre era totalmente repulsivo, sentía unas ganas irrefrenables de darle un puñetazo. Aunque sabía que el formidable señor Chin no era de los que venderían a su esposa para ascender, esas palabras eran simplemente repugnantes. Algunas personas dan por sentido que los demás son iguales que ellos. Quizás es que tienen una visión demasiado limitada. Chin Bully le dio una palmada de tranquilizadora a Shirfei en la mano para calmar sus nervios. Capítulo 29, La Legada.
En efecto, soy un hombre de horizontes limitados, nada comparado con la sabiduría mundana del señor Chin. Simplemente me los arreglo con pequeños negocios y vivo una vida tranquila, libre de problemas inesperados. El hombre tuvo la audacia de admitirlo abiertamente, con palabras cargadas de insinuations. El joven que había estado con él antes se acercó, acompañado de su compañera, con un tono igualmente malicioso, y oído que el señor Chin y la señora Chin nunca se llevaron bien. Sin embargo, ahora parecen muy unidos. Ah. Si alguna vez caera en desgracia, nunca lo pediría a mi mujer que sufriera conmigo. Eso es lo que significa ser un hombre. Surfeo ese dio cuenta de que este hombre se aparecía en los recuerdos del soldado raso. Su familia tenía un negocio de materiales de construcción y a menudo enviaba a su hermana a prisionar al soldado raso para que le diera pedidos de chinbu en aquel entonces. El soldado raso, acostumbrado a los halagos, a veces la hablaba bien de el chinbu, quien a veces le concedía contratos. Pocos esperaba el que un día, tras su queda, este hombre sería el primero en aparecer y hacerles daño. Que repugnant. Antes de que Chinbu pudiera hablar, Surfeo no pudo contenerse. Se colocó delante de él, con una sonrisa llena de sarcasmo. No es que no pueda soportar ver sufrir a tu mujer, es que nadie está dispuesto a sufrir a tu lado, verdad, y oído que el señor no le faltan admiradores, pero cuando a sus negocios se torcieron y estuvo a punto de arruinarse, ninguna le tendió una mano. Si algún día su negocio fracasara, ¿quién permanecería a su lado? Tras dejar esto, Surfeo dirigió su mirada al caballero apelidado Gu, entiendo que envidia la armonía de nuestro matrimonio, señor Gu. No importa, Dios los cría y ellos se juntan. Es natural que ninguna mujer elija soportar las penurias a su lado. Por ahora, disfrute de la belleza de su amante si la fortuna cambia y ella lo abandona, seguro que también podrá soportarlo además, como dice el refrán, la vida está llena de sorpresas. ¿Quién sabe qué giros puede dar el destino? Nunca hay que ser demasiado presumido en palabras o acciones. Imagines la vergüenza si un día se demostrara que está equivocado o se invertir en los papeles. Chin buen miró a Surfeo, que tenía delante, con voz tenida de risa, pero que parecía un erizo espinoso con todas las púas erizadas. Curiosamente, la encontró bastante entrenable. Los dos hombres que tenía en front parecían dispuestos a seguir hablando y, aunque Chin buen tenía intención de intervenir, sus palabras se quedaron en los labios cuando vio a alguien que se acercaba por un lado. Segundo hermano, ¿qué haces aquí? Surfeo se había preparado para discutir acaloradamente, dispuesta a hacer de arpia si fuera necesario. Sin embargo, antes de que los dos hombres frente a ella pudieran pronunciar una palabra, sus expresiones cambiaron abruptamente. Entonces, una voz masculina sonó desde un lado, haciendo que ambos hombres retrocedieran al unísono. Ah, solo pasaba por aquí, respondió Chin buen desde detrás de ella. Se giró y vio acercarse un joven rompecorazones vestido a la última moda. El rompecorazones ese sobresalto visiblemente al verla, aunque su atención solo se detuvo brevemente antes de volver a centrarse en Chin buen. Surfeo sabía exactamente quién era ese rompecorazones, el menor de los hermanos de Chin Bully, Zolienchuan, actualmente la estrella masculina más popular en todas las plataformas. Ejim, también era el que había asumido de forma más injusta la culpa por Chin Bully al casarse con la cabeza de Turco. ¿Qué demonios hacías aquí los dos holgazaneando? Desde cuando mi segundo hermano se ha convertido en alguien a quien podíais llamar así sin más? Tan bajo han quedado las familias Gu y en cuanto a modelos? Fiel a su estilo, era el hombre más mordaz que exista. Su comentario inicial hizo que los rostros de los dos hombres se pusieran lívidos al instante, mucho más pálidos que cuando lo vieron por primera vez. Capítulo 30, Desprecio. El hombre apelidado abrió la boca para hablar, pero Zolienchuan lo interrumpió con impaciencia. ¿Qué? ¿Están aquí esperando a que los invite? ¿Creen que soy tan tolerante como mi segundo hermano? Los dos se quedaron en silencio, asintieron con la cabeza y se dieron la vuelta para marcharse. Sus compañeras, curiosos, intentaron mirar atrás a Zolienchuan, pero sus hombres los regañaron con dureza antes de arrastrarles fuera. Segundo hermano, en serios. Si ibas a venir, porque la trajiste contigo, traerla es una cosa, pero ni siquiera informarme? Esos dos idiotas tuvieron el descaro de intentar montar una escena delante de ti. Eres demasiado tolerante. No es nada. Solo un grupo de payasos. Pero que hay de ti? Nunca te vio en este tipo de eventos. ¿Por qué este cambio repentino? El tono de Chin Bully se suavizó considerablemente al dirigirse a su propio hermano, con un destello de diversión en sus ojos.
Zoliencio en fruncio los labios, con un tono tenido de una pizca de queja petulant, simplemente no quería que te encontraras con ningún tanto ciego se por casualidad apareces. Me levo una eternidad conseguir que mi agente cancelara mi agenda. Ninos mal que vine, porque si no, quien sabe lo que esos dos desgraciados podrían haber soltado. Entonces, su mirada se desplazó hacia Sherfe, evaluándola de arriba abajo. Ella bajo la vista hacia su ropa, nada fuera de lugar, perfectamente normal. Se pasó la mano por el pelo, seguía impecable. Curiosa, cruzó la mirada con él, solo para encontrarse con la mirada ligeramente despectiva de Zoliencio tras su inspección. Él le lanzó una mirada fulminante. Dado que hoy has demostrado tener cierto sentido común al proteger a mi segundo hermano, no dir nada más. Pero recuerda mis palabras, con el estado actual de mi hermano, no los sacarás ni un centavo. Así que deja de finger. Ya puedes marcharte. La sonrisa de Sherfe se volvió incómoda. Si hubiera sido cualquier otra persona, ella podría haberlo respondido con brusquedad. Pero se trataba del hermano de Chindala, defendiendo a su hermano. ¿Qué podía decir ella, la persona directamente involucrada? Especialmente teniendo en cuenta sus acciones anteriores, que sin duda darían lugar a malentendidos. No digas tonterías. No estamos divorciados, intervino Chinbuli, interrumpiendo a Zolienson. Sin embargo, no dijo nada más, solo añadió, venerable sentimonos ali. Zolienson puso los ojos en blanco. Está bien. Me unir a vosotros. Con la llegada de Zolienson, los planes de Chinbu tuvieron que quedar en suspenso. Entre su grupo de hermanos, Zoliencio era el más joven y inocente. En comparación con la visión a largo plazo de los demás, su perspectiva era más miope y impetuosa. De lo contrario, los demás habrían sabido que no debían molestar a Chinbu hoy. Pero Zoliencio, temiendo que Chinbu pudiera tener problemas, se había apresurado a acudir sin dudarlo. Al ser el más joven, sus hermanos solían consentirlo. Era muy expresivo con sus emociones, y esta franqueza, junto con su formidable origen, hacía que pocos se atrevieran a provocarlo a la ligera. Aquí, solo los necios cortos de miras como los de antes se atreverían a provocar a Chinbu. Incluso los más torpes comprendían que no era una figura cualquiera. Aunque temporalmente había quedado en desgracia, bien podría volver a levantarse. Simplemente no valía la pena llamar la atención cotidianos con él ahora, cuando estaba en mala racha. Como dice el refrán, incluso un barco podrido tiene 3,000 clavos. Cuanto más para Chinbu, que había controlado a la familia Chin durante años, manteniendo a todo el clan inmovilizado y sin poder moverse? Sin duda, no era un hombre fácil de manejar. Capítulo 31, El Regreso. Con Zoliencio en sentido cerca, los demás se abstuvieron de aglomerarse a su alrededor. Cualquiera de ellos con un mínimo de prestigio sabía que Zoliencio no era alguien a quien provocar, un tipo imprudente, cuando se enfadaba, no se preocupaba por nada. Sherfe se había preparado para numerosos encuentros incómodos, pero poco después de sentarse, Chinbu le hizo una señal para que se marchara. Zoliencio intentó invitarlo a acompañarlos, pero Chinbu se negó. La pareja se marchó entonces junta. De principio a fin, aparte del trío inicial con el que se encontraron, los demás parecían limitarse a intercambiar saludos cuando se cruzaban con Chinbu antes de desaparecer. Sherfe seguía sin entender por qué Chinbu había asistido a esta reunión. Sentada en el coche, recuerdo como en su vida pasada, cada vez que Chinbu asistía a una reunión, la multitud se agolpaba invariablemente a su alrededor. Contrastando esto con la escena actual, en la que nadie más que Zoliencio permanecía a su lado, Sherfe miró a Chinbu conduciendo delante y no pudo evitar la sensación de que la figura del formidable Chin parecía tenida de cierta desolación. Después de dudar durante 3 minutos, Sherfe finalmente se armó de valor para hablar. ¿Has conseguido lo que veniste a buscar hoy? Chinbu, sorprendido por la pregunta, recordó como Sherfe lo había protegido antes. Su voz se volvió más baja, supongo que sí. Sin haber hecho nada en absoluto, pero afirmando que había cumplido su propósito, Sherfe se dio cuenta de que realmente no entendía cómo funcionaban estos pecs gordos. Quizás había estado tratando de demostrar a los demás que no estaba tan mal de suerte? Seguramente el hermano mayor Chin no estaba tan aburrido. Después de todo, se había criado en el lujo desde niño y había recibido la educación más elitista. Como se sentía deprimido, Sherfe intentó dirigir la conversación hacia algo más alegre. ¿Recuerdas que antes vendí todos esos bolsos y ropa? Ahora tengo un poco de dinero. Vivir como vivimos no cuesta mucho.
Como hemos saldado todas nuestras deudas y liquidado nuestros activos, creo que podríamos comprar un pequeño piso, podríamos dar una señal ahora y yo cubriría el resto con mis derechos de autor más adelante. Guardaríamos el equivalente a 6 meses de gastos de manutención como colchón y lo que sobrara lo podrías usar para tus negocios o lo que quisieras. Sin buen quedo paralizado, totalmente desprevenido ante la propuesta de Sher Feyue. A través del espejo retrovisor, vislumbró su hermoso rostro, tenido de una tranquila expectación, como se ofrecer su dinero fuera un acto de pura voluntad, sin rastro de renuencia. No hay prisa, murmuró, con expresión sombría mientras pasaba el acelerador. ¿Cómo no vas a tener prisa? Los precios de los inmuebles cambian a diario. Si no compramos pronto, cuanto más esperemos, más perderemos. Alquiler no es una solución permanente. Si te sientes incómodo o inquieto, podemos poner la propiedad a tu nombre. Al menos con una casa, nunca nos quedaremos sin un lugar donde vivir. Este asunto era demasiado importante por primera vez, Sher Feyue mostraba una urgencia tan evidente. Sin Buoyu hizo una pausa antes de responder, de acuerdo, lo pensar. Con solo pensarlo era suficiente. Sher Feyue dio un suspiro de alivio. Sin duda, el discernimiento de Chin Buoyu era superior al sello cualquier propiedad que él elegera sería sin duda mejor que cualquier otra que él pudiera elegir. Con el involucrado, su carga es esencia considerablemente más ligera. Lo que Sher Feyue no sabía era que, tras regresar a casa esa noche, mientras ella seguía escribiendo en su habitación, Chin Buon recibió una llamada. Segundo hermano, he descubierto lo que me pediste que investigara. Te he enviado el archivo cifrado a tu correo electrónico. No he compartido esta información con nadie más. Echal un vistazo. Capítulo 32, Probando el terreno. La pantalla del portátil permanecía fija en la página del correo electrónico. Los labios con los que innumerables mujeres habían fantaseado emitieron un leve suspiro. El dedo índice de Chin Bu golpeaba el escritorio con deliberada irregularidad, con el seno ligeramente fruncido. Después de un largo rato, cogió el teléfono y marcó un número. Hola, maestro Sun, me gustaría preguntar, ¿es posible que una persona en este mundo se transforme aparentemente en otra persona sin sufrir un trastorno de personalidad múltiple o esquizofrenia? Me refiero a que sus hábitos de vida y su visión fundamental del mundo cambian de forma abrupta. Varios minutos después, tras colgar, Chin Buon relajó el cuerpo y se recostó en su asiento. Su rostro inexpresivo se acabó de repente en una leve sonrisa, posición. A la mañana siguiente, el desayuno consistió en brotes de soja salteados, huevos cocidos, cerdo desmenuzado con verduras, acompañado de gachas de millo y bolos al vapor. Chin Buon se terminó medicamento un balo, tomando las gachas lentamente con la cuchara para que se enfriaran. De repente, levantó la cabeza como si se le hubiera ocurrido una idea, ¿qué tipo de historias sueles escribir en tus novelas? Sher Fei, que estaba comiendo felizmente su balo, se detuvo ante la pregunta, ¿lo que escribo? De todo, la verdad. No suelo limitarme a ningún género en particular, me gusta escribir de todo. Pero lo que más me gusta es la ficción sobre viajes en el tiempo. Viajes rápidos, viajes cruzados, viajes a novelas, tormentas de ideas sobre viajes en el tiempo. Me encantan todos. ¿Es real eso de viajar en el tiempo? Preguntó Chin Buon mientras observaba a Sher Fei con mirada sombría. Sin darse cuenta de ese cambio, Sher Fei reflexionó sobre sus propias experiencias y asintió con sinceridad. Creo que sí. ¿Quién puede decir realmente que es el mundo? A veces creemos que habitamos un mundo muy real, pero podría ser simplemente un mundo construido por la pluma de otra persona. Entonces, ¿quién sabe cómo es realmente el mundo? Si ni siquiera esto se puede confirmar, ¿cómo se puede afirmar que los viajes en el tiempo no existen? Chin Buon hizo una pausa mientras tomaba una cucharada de gachas. ¿Viajar a los libros? ¿Mundos construidos por plumas? Sí. En realidad, si lo miras desde otra perspectiva, cada una de nuestras vidas es una novela. Algunas son historias de perdedores, otras son relatos inspiradores, otras son tragedias y otras son comedias. Todos somos los protagonistas de nuestra propia historia. Sher Feyue había tenido pensamientos similares antes, aunque su propio viaje en el tiempo había demostrado que ella no era más que carne de canon en la historia de otra persona. Pensando en esto, añadió. Por supuesto, en las historias de los demás, puede que solo seamos extras sin nombre, o incluso carne de canon. Entonces, ¿cómo crees que habría sido tu vida pasada si hubieras sido tú quien se hubiera transportado? Insistió Chin Buon.
Surfeio eladio ligeramente la cabeza y su mente se deslizó sin esfuerzo hacia su existencia anterior, probablemente una alma bastante afortunada. Una familia armoniosa, una vida plena. Padres cariñosos, hija única. Libro para perseguir lo que desea. Quizás mis padres fallecieron repentinamente, pero estudié una materia que me encantaba. Nunca me faltó comida, bebida ni dinero. La vida era bastante decente. Y se acabra viajando en el tiempo, probablemente sería porque salva a otra persona solo para que el autor del crimen me apuñalara hasta la muerte. Una forma muy desafortunada de morir. Mientras hablaba, recuerdo su desgracia de entonces. Solo estaba ayudando a alguien a recuperar su bolso, pero quien podría haber imaginado que ese criminal sería tan brutal como para apuñalarla directamente? Era una pena que nunca hubiera hecho nada malo en su vida y acabara así. Si no hubiera despertado para encontrarás transportada a un libro y si le hubiera concedido una segunda vida, seguramente se habría ahogado en su propia sangre de rabia. Capítulo 33, La vida cotidiana. Chinbor no podía entender por qué una repentina ola de alivio lo invadió. Quizás fue la sinceridad en las palabras de Surfeio lo que disipó sus suspecas anteriores, de que ella podría ser una vieja bruja o un personaje desagradable. Evidentemente, incluso en su vida anterior, esta chica que tenía ante él había sido sincera y bondadosa. Desde su primer encuentro hasta ahora, Surfeio había mostrado rasgos en todos los aspectos que contrastaban claramente con el personaje original de carne de canon. Esa fingida nerviosidad ocasional, a los ojos de Chinbu, acostumbrado a ver a través de las apariencias, era tan torpe como un niño vestido con ropa de adulto, transparente a simple vista. Si no fuera por su constante muestra de buena voluntad y refinamiento, es muy posible que la hubieran enviado al maestro Sunday solo que Surfeio seguía sin darse cuenta de ello. Esa forma de morir fue realmente desafortunada. Hay que pensarlo dos veces antes de actuar, incluso cuando se está motivado por la bondad. Con tus límites, comentó Chinbor, tomando una cucharada de gachas. Recordando como la compasión de Surfeio la había llevado a morir apuñalado en una vida pasada, las palabras se le escaparon. Surfeio asintió con seriedad, sí, eso es absolutamente crucial. Los delincuentes son especialmente descarados hoy en día. Era una lección que había aprendido por las malas, con su propia vida. Chin era un tipo decente, no había condenado la bondad en sí, sino que había aconsejado actuar dentro de las posibilidades de cada uno. Sus valores eran sólidos. Los dos no volvieron a tocar el tema. Después del desayuno, Chinbor salió de la casa, mientras que Surfeio se quedó dentro para escribir. El contrato se había firmado y enviado la tarifa garantizada era decente para una recién legada, y recibiría sus derechos de autor el mes siguiente. Pensa en los derechos de autor le recordó sus planes de comprar una casa, pero como el hermano mayor Chin había dicho que se encargaría de ello, no tenía por qué preocuparse tanto. Como el pez gordo no estaría en casa para almorzar, Surfeio pidió alegremente comida para lavar. Después de comer, rápidamente recogió y tiró la basura. Recuerdo que Chin nunca había pedido comida para lavar antes probablemente, consideraba esas cosas como basura. Mejor que no lo viera, no fuera a ser que empezara a cuestionarla por ser una mujer quisquillosa. La tarde siguió su rutina habitual, enviar los artículos vendidos y luego salir a comprar ingredientes. Mientras caminaba por el supermercado, Surfeio se dio cuenta de repente de que su vida actual no era tan diferente de la anterior. Aparte de los otros trabajos secundarios que aún no habían despegado y una persona más en su vida, todo lo demás parecía notablemente similar. Seguía pasando los días encerrada en casa, saliendo ocasionalmente para hacer recados, viviendo su pequeña y tranquila vida. Probablemente era raro encontrar a un viajero del tiempo que llevara una existencia tan relajada como la suya. Pero ¿cuántos viajeros del tiempo se encontrarían, como ella, con que la historia terminaba en el momento en que llegaban? No solo no había forma de prever el futuro, sino que el camino hacia la riqueza se había interrumpido. De lo contrario, podría haber subido a la ola de las tendencias y haber ganado una suma decente. Ahora, lo único en lo que podía confiar era en los conocimientos adquiridos en su vida anterior. Mientras cogía una coliflor, una anciana se dirigió a ella de repente desde un lado. Hoy, ¿no eres tú la joven a la que acosó ese sinvergüenza la última vez? ¿También has salido a comprar comida? Surfeio se volvió y vio una completa desconocida, aunque rápidamente se dio cuenta de que debía de ser una de las que le habían dado una charla a Guan Luchan la última vez. Eres tú. Sí, estoy comprando verduras para la cena de esta noche. Bien. Hoy en día no hay muchos jóvenes que sepan cocinar.
Tu marido es un hombre afortunado por haberse casado contigo. Capítulo 34, Compras. En absoluto. Él siempre está ocupado con el trabajo, así que últimamente me he encargado de la mayor parte de las tareas domésticas. Surfeo hizo un gesto con las manos para restar la importancia. Conocerlo es mi verdadera bendición. Conocer a un hombre tan modesto como Chin Della era la verdadera bendición para la carne de canon. De lo contrario, es la misma situación le hubiera ocurrido a cualquier otra persona, quien sabe que destino habría corrido a estas alturas, incluso en su vida anterior. Surfeo había sido testigo de innumerables parejas adineradas que, ante la primera señal de dificultad, se acaban mutuamente la culpa de sus deudas. Verás, mientras la gente sepa estar agradecida, la vida no será tan mala. Jovencita, es realmente raro que alguien de tu edad tenga esos pensamientos. Si tu marido comparte tu sentido de la gratitud, vuestro futuro juntos será sin duda más brillante. La matrona pasó instantáneamente al modo sermón. Según mi experiencia, soportar dificultades en la juventud no es tan malo. Mi hijo trabaja sin descanso para ganarse la vida, pero con valores sólidos y diligencia, uno prospera inevitablemente. Ahora gana más de $1 millón al año y mi nuera está radiante últimamente. No te preocupes, estas pruebas pasarán. Tienes toda la razón. Yo también creo que mi marido volverá algún día. Y aunque no lo haga, no importa, la vida tal y como es ahora nos ve perfectamente. Surfeo sonrió y finalmente eligió una coliflor adecuada. Bueno, voy a pesar las verduras, querida. Ya charlaremos en otro momento. Oh, voy a hacer cola, hoy hay bastante gente. La señora levantó la vista y sonrió. Surfeo apenas había dado unos pasos cuando alguien apareció a su lado. No se había dado cuenta hasta que una mano le tocó el hombro. Déjame lavar eso. Ella se estremeció instintivamente y se volvió para descubrir que no era otro que Chinbuan. ¿Qué haces aquí? He vuelto antes para recoger unas cosas y te he visto por casualidad. Lo que Chinbuan no mencionó fue que había vuelto antes y, de camino, se había encontrado con el repartidor que lo había saludado. El chico lo había preguntado por qué no estaba comprando con Surfeo, lo que había despertado su curiosidad. Como necesitaba papel decidió pasar por Ali, y Ali estaba ella, no muy lejos. Si no hubiera venido, ¿cómo habría podido escuchar esa conversación anterior, tan involuntaria? A Chin Bulilu pareció bastante divertido. Esta chica, cuyo nombre ni siquiera conoce, parecía adaptarse muy bien a las circunstancias. Su actitud ante la vida era relajada, pero con una mirada positiva hacia el futuro. Si no fuera porque habían mantenido una distancia estrictamente cortés todo este tiempo, podría haber confundido su relación con algo más. Pero las chicas como ella eran realmente poco comunes. Tan indiferente a las ganancias o perdidas personales, y manteniendo una actitud tan tranquila hacia él, que en realidad inspiraba cierto respeto. No pasa nada, puedo apanármelas. ¿Dónde están tus cosas? Has terminado de comprar, Surfeo solo lavaba 4 tipos de verduras, nada pasado. Esquivo la mano de Chin Bully. No pasa nada, vi a comprar lo tuyo. Yo todavía tengo que comprar más cosas. Yo también como en casa todo el tiempo. ¿Cómo no voy a echar una mano? Pasar más tarde recoger mis cosas. Si necesitas algo más, adelante, te acompaño. Las palabras de Chin Bu parecen sinceras, pero Surfeo simplemente no se atrevía a dejar que él lavara sus compras. Un hombre como él irradiaba un air de preciosidad a la donde iba, lo que hacía totalmente imposible alterar esa imagen. La idea de verlo cargado con un montón de verduras arruinaba por completo esa imagen. Capítulo 35, de compras juntos. Sin embargo, un pez gordo sigue siendo un pez gordo. Al menos en términos de destreza física, Surfeo sería pulverizado en segundos. Aunque tenía la intención de negarse, antes de que pudiera reaccionar, Chin Buñuela había arrebatado hábilmente 2 bolsas. Entonces Chin se adelantó y se apresuró a seguir el ritmo. En ni siquiera el hecho de sujetar 2 de las bolsas de plástico transparentes más comunes del supermercado podía disminuir el arenado de refinamiento de Chin Bu. Las 2 marcas tenues que se marcaban en sus dedos delgados y bien cuidados no restaban nada a su belleza. Al mirar sus propios dedos, igualmente delgados, Surfeo suspiró suavemente. Aunque ambos eran humanos, ella carecía de esa conciencia innata de su propia belleza excepcional y air de refinamiento. Probablemente esto era el resultado del entorno en el que había estado inmersa desde la infancia, a pesar de que en esta vida era 3 veces más hermosa que en la anterior. ¿Por qué no vienes?
Pregunto chin buen tras dar unos pasos y darse cuenta de que la persona que iba detrás no lo había seguido. Se detuvo y así giro para preguntarle. Ya voy. He visto unos tomates preciosos ali. Mi apetece hacer costillas agridulces, respondió Shurfeo apresurándose para alcanzarlo y señalando los tomates que había visto antes. O quizá unos huevos revueltos con tomate estarían bien. Entonces comprimos. A chin buen le gustaban bastante los alimentos ácidos, aunque no le gustaba el vinagre en sí. En los últimos días, había notado que las comidas caseras se adaptaban cada vez más a su gusto, aunque no eran excepcionalmente deliciosas, tenían un sabor que no se encontraba en los restaurantes. Sospechaba que Shurfeo había observado y confirmado sus preferencias, y luego había adaptado deliberadamente los platos en consecuencia. Naturalmente, ella también parecía bastante satisfecha con el arreglo. Después de comprar numerosos ingredientes y una buena cantidad de aperitivos esenciales, chin buen finalmente se dirigió a comprar su papel. Shurfeo lo siguió hasta las estanterías, pero después de mirar fijamente el papel durante un rato, se dio cuenta de que chin buen no se había movido. ¿No ibas a comprar papel? Chin buen levantó las manos, ambas ocupadas con bolsas. Shurfeo se dio cuenta inmediatamente y extendió la mano para coger una, pero él esquivó su agar. Coge un paquete de papel A4. Oh, está bien. Ella señaló uno con una cubierta verde. Está bien? Cualquiera veil. Las diferencias entre los papeles A4 eran insignificantes y a chin buki le daba igual. Después de seleccionar el papel, la pareja se dirigió a la caja. Justo cuando chin buki iba a sacar su cartera, Shurfeo entregó una tarjeta de compras. Aquí tienes la tarjeta. Ya que estás, comprueba el saldo de puntos. Si hay suficientes para un regalo, canjilos. Chin buen no tuvo más remedio que sacar la mano del bolsillo. Que una mujer le ganara en la calle en público era algo sin precedentes para él. Pero eso no fue todo. De repente, una voz bastante familiar se oyó desde un lado. De jovencita, nos volvimos a encontrar. ¿Y este caballero? ¿Será tu marido? Y es bastante guapo, ¿no? Shurfeo entregó la tarjeta y se volvió para ver nada menos que a la anciana con la que se habían encontrado antes. Sus ojos se iluminaron al ver a chin buen y empezó a parletir. Via, nunca había visto a un joven tan guapo. Y es más atractivo que cualquier estrella de cine. No me extraña que te negaras a divorciarte de él. ¿Ese tipo que te cortejaba antes? No podía competir con tu marido, en apariencia en port. ¿Cómo se atrevió a acercarse a ti? Tu marido es claramente un hombre distinguido. Shurfeo contuvo el aliento y su corazón se aceleró. Que su exnovio apareciera para acosarla, especialmente uno con tan malas intentions, ya era bastante vergonzoso. Ahora intentaba apuñalar el corazón de chin bu con una daga? Eso era un asesinato. Capítulo 36, Aclaración. Chin bu se volvió hacia Shurfeo, quien le dedicó una sonrisa incómoda. La señora tiene toda la razón. Ese hombre no era bueno, no hay comparación. Aunque estuviera enfadado, nunca volvería a relacionarme con alguien como él. Vino buscando problemas, pero, afortunadamente, yo no soy tan tonto como antes. No me dejaré engañar tan fácilmente. Con solo unas pocas frases, no solo aclaró la verdad del asunto, sino que también dejó clara su postura, enfatizando que no volvería a dejarse engañar. Por primera vez, Shurfeo se sintió mucho más astuta de lo que jamás había imaginado. Chin buen no dijo nada. Simplemente recordó las palabras anteriores de Shurfeo y la miró. La matrona asintió repetidamente. Sí. Eres una chica sensata, jovencita. Mientras tanto, el cajero ya había pasado la tarjeta y se la devolvió a Shurfeo con ambas manos. Señorita, su tarjeta. Shurfeo la cogió, se despidió rápidamente de la anciana y salió apresurada con chin buen. Era mejor aclarar esto rápidamente de lo contrario, podría convertirse en una bomba de relojería. Una vez fuera del supermercado, Shurfeo dijo rápidamente. Bueno, supongo que deberías saber que antes de casarme contigo, tuve un exnovio. Se llamaba Guan Lucheng. En la universidad, era ingenua respecto a la naturaleza traicionera de las personas y me enamoré de un sinvergüenza. Naturalmente, corté toda relación con él después de casarme contigo. El otro día, al salir del supermercado, me lo encontré. Sabía que tenía segundas intenciones, así que cuando me pidió que fuera con él, me negó rotundamente. Y esa anciana fue una de las almas caritativas que ayudó a ponerlo en su sitio. Chin buen asintió, aceptando su explicación. ¿Guan Lucheng? ¿El único hijo de la familia Guan?
He oído que es famoso por ser tacano. Sí, terriblemente tacano y ese hombre solía aparentar ser una persona respetable, fingiendo ser una figura de élite. En aquel entonces, yo, no, quiero decir, pensaba que era un señor excepcionalmente exitoso, así que me sentía bastante inferior a su lado. Me preocupaba constantemente que pensara que solo estaba con él por el dinero, que lo gastaba todo en él. No sabía que más tarde lo oiría decir que en realidad lo gastaba mi compañera de clase y que solo estaba jugando conmigo. Menos mal que no lo dejé salir con la suya, o habría estado disgustada el resto de mi vida. Sure fue ese enfuricio al contarlo. Esa escoria lo repugnaba. Sin embargo, a los oídos de Chinbu, parecía que sure fue estaba defendiendo a la interior carne de canon. Al fin y al cabo, nadie admitiría abiertamente que solo estaba jugando con otra persona. La mayoría de la gente no pronunciaría palabras tan autocríticas. Además, solo ahora se daba cuenta de que, en la mente de Shurfei, aquella mujer no había sido más que carne de canon. Shurfei seguía sin darse cuenta de esta implicación. Tras un largo silencio por parte de Chin Buley, finalmente percibió lo incómoda que era la situación. Afortunadamente, Chin Buley finalmente habló. Simplemente mantente el jeta de él a partir de ahora. No le prestar ninguna atención. Tratar con escoria como él es una pérdida de tiempo, reiteró Shurfei. De vuelta a casa, Shurfei ordenó y comenzó a cocinar. Para su sorpresa, Chin Buen entró en la cocina y le preguntó, ¿necesitas ayuda? Casi se le sale el corazón del pecho. ¿Que el villano cocinara? Ni siquiera se atrevía a imaginarlo. Además, el libro nunca mencionaba que poseyera tal habilidad. Mejor rechazarlo. Si lo estropeaba, tendría que rehacerlo todo ella misma. No hace falta. Puedo arreglármelas sola. Tú ya tienes las manos ocupadas con todos tus asuntos. Ocupe de lo tuyo. Te llamaré cuando la cena esté lista. Capítulo 37, La opinión de un espectador. Chin Buoyu asintió con la cabeza y se alejó con sus largas piernas. Shurfei, todavía con el delantal puesto, continuó con los preparativos. Ya ibia más tarde de lo habitual si no se daba prisa, la cena se retrasaría de nuevo. Quería aprovocar para escribir más esa noche. Una vez preparada y servida la comida, Shurfei fue a llamar a la puerta de Chin Buley. Él soltó el ratón que tenía en la mano, cerró con indiferencia todas las pestanas de su navigator y solo entonces se levantó para reunirse con ella. Los dos solían tener poco que decirse. Shurfei tampoco se sentía con ganas de iniciar una conversación. Hasta ahora, cada uno se había dedicado a sus propias tareas, intercambiando solo alguna palabra ocasional cuando surgen asuntos de interés mutuo salvo sorpresas. La mesa se adhería estrictamente al adagio, no se habla durante las comidas. Sin embargo, hoy se produjo otra excepción. Nada más sentarse, Chin Buen se dirigió a Shurfei, mañana vendrá alguna instalar el lavavajillas. La mano de Shurfei se detuvo en el air mientras se servía, un lavavajillas? ¿Has comprado uno? ¿No dijiste que podía tomarme mi tiempo para elegirlo? Dijiste que tenías parálisis por exceso de options, así que simplemente elegí uno por ti. Lo único que tienes que hacer es usarlo. Chin Buen, consciente de la situación de Shurfei, ahora se mostraba mucho menos cauteloso con ella. Había adquirido varios artículos necesarios para asegurarse de no sobrecargarla con las tareas domésticas. Además, ella no le debía nada y había sido muy amable. Shurfei no sabía muy bien cómo responder. Quizás Chin Buley no quería de Berlin favor, o tal vez esas cosas eran insignificantes a sus ojos. Oh, bueno, entonces intentar no salir mañana. El tema quedos en y, justo cuando iban a reanudar la comida, sonó el teléfono de Shurfei. Desde que había llegado a este mundo, su teléfono solo había sonado unas pocas veces. La familia inmediata de la carne de canon había fallecido y los parientes lejanos que quedaban, al enterarse de la quiebra de Chin Buley, temían que la carne de canon pudiera exigirles dinero. No solo evitaban ponerse en contacto con ella, sino que incluso la habían bloqueado. La mayoría de sus antiguos amigos no habían sido más que compañeros de conveniencia, hermanos de plástico, por así decirlo, de los que es mejor no hablar. Al principio, algunos habían intentado ponerse en contacto con ella a través de WeChat, burlando sutilmente de ella con la esperanza de presenciar su queda. Pero cuando se dieron cuenta de que Shurfei no aparecía en los chats grupales después de su llegada, sabían cesar en sus inútiles intentos. Ahora, las únicas llamadas que recibía eran de repartidores y líneas de atención al cliente. De vez en cuando, aparecía el número de Chin Buley, pero a esas horas nadie llamaba. Shurfei cogió el teléfono. Un número desconocido. Hola. Oh, ye.
Cuánto tiempo sin verte. Acabo de volver de un viaje al extranjero. ¿Te apetece quedar mañana? La voz al otro lado del teléfono era deliciosamente alegre. Shurfeu reconoció al instante la persona que la amaba, la más extravagante de las hermanas plásticas, su líder de facto, Wen Xiangyan, la segunda señorita de la familia. When esta mujer era experta en interpretar su papel, siempre fingiendo tratar a sus subordinadas como hermanas. Sin embargo, ninguna de las aventuras en las que las arrastraba ligaba a buen puerto y, a sus espaldas, se burlaba de ellas sin piedad. No hace falta que quedemos. Nunca hemos sido del mismo tipo. La señorita Wen solo dice verme humilada. Pero he entrado en razón y no deseo ser un espectáculo de la señorita Wen haría mejor en ahorrarse esa energía y centrarse en sus propias perspectivas matrimoniales. Era de dominio público que la naturaleza juguetona de la segunda señorita Wen había dejado a sus perspectivas de emparejamiento muy sombrías. Si la otra parte venía a burlarse de ella, Shurfei, naturalmente, no veía necesidad alguna de ser cortés y golpeaba precisamente donde más dolía. Capítulo 38, aceptando la invitación. El rostro de Wen Xiangyan se ensombreció momentáneamente al otro lado de la línea, pero rápidamente se transformó en una sonrisa mientras su voz se suavizaba. Allí, me has malinterpretado. ¿Cómo podría dejar verte sufrir? Sé que estás pasando por un momento difícil, pero estoy completamente de tu lado, pensando en tu bienestar. Invitarte a salir era simplemente para ofrecer algo de consuelo. Por favor, no malinterpretes mis buenas intenciones. ¿Amabilidad? Muy bien. Ya que eres tan amable, lo que más necesito ahora mismo es paz. Solo quiero estar sola, así que, por favor, no me molestes. Shurfeu no se creó ni por un segundo a sus tonterías. Pero cuando levanto la vista, veo a Chin Bully articulando con los labios, acepta. Shurfeu se quedó paralizada, incapaz de procesar por un momento porque Chin Buen Lion estaba a reunirse con Wen Xiangyan. La voz de Wen Xiangyan continuó al otro lado de la línea. Ahí, no dejes que los problemas recientes te hagan desconfiar de todo el mundo. No todo el mundo quiere pisar cuando estás quedo o regodarse en tu desgracia. Aunque no pueda hacer mucho, al menos puedo charlar contigo y animarte. Llevas tanto tiempo reprimiendo tus sentimientos. ¿De verdad pretendes seguir sufriendo en silencio? En el pasado, Wen Xiangyan siempre había desempeñado el papel de hermana mayor sabia y comprensiva con Canon Fodder. Canon Fodder lo cantaba todo, por lo que ella solo tenía que llamarlo y Canon Fodder iba donde se lo indicaba. Precisamente por eso, ante la actitud fría de Canon Fodder, Wen Xiangyan asumió instintivamente que solo se trataba de su obstinado orgullo. De acuerdo, ya que lo pones así, ira verte. Ver que tienes que dejar. Shurfeu había recibido la señal de Chin Bai y no tuvo más remedio que aceptar. La persona al otro lado de la línea parecía profundamente aliviada y está bien, ya que lo pones así, ira verte. Ver que tienes que dejar. Shurfeu había recibido la señal de Chin Bai y no pudo más que aceptar. La persona al otro lado del teléfono parecía muy aliviada. Charlaron unos momentos más antes de colgar. ¿Por qué me has hecho ir a verla? Ya sé que no es buena persona. Muchos de los errores que cometí antes fueron culpa suya, y no necesito su compasión. Preguntó Shurfei en cuanto colgó. Chin Buki dejó los palillos y respondió con calma, la señorita Wen nunca actúa sin oponer algo a cambio. Antes te busco para sacarte información sobre mi paradero. Ahora que ya no lo serves, ha vuelto a acercarse a ti. Debe de haber descubierto algo más que pueda explotar. Si te niegas, encontrará otra forma. Shurfeu comprendió al instante lo que quería dejar, dado que evadirla era inútil, era más prudente conceder el hechizo directamente. Fiel a su estilo, Chin Bor continuó. Siempre es preferable mantener cierta iniciativa a no tener ninguna. Y ser cauteloso una vez que conoces sus intenciones es mucho mejor que ser manipulado a tus espaldas sin saberlo. Ya veo. Shurfeu no ignoraba esta lógica simplemente, su vida anterior no lo había exagerado pensa tan profundamente. No se había adaptado del todo a su papel actual, y mucho menos a su nuevo entorno. Aun así, Chin Bor solía ser taciturno. ¿Lo estaba enseñando algo al compartir de repente estas ideas? Al otro lado de la mesa, Chin Bor volvió a coger los palillos y comenzó a comer con deliberada lentitud. Desde la perspectiva de Shurfeu, la postura del hombre al comer seguía siendo tan elegante como siempre, como si no lo importara en absoluto que alguien estuviera conspirando contra él. Efectivamente, conspirando contra él. Como mera carne de canon, Shurfeu no veía en sí misma ningún valor que justificara que Wen Xiangyan la buscara.
El único que realmente merecía la pena conspirar contra él era el propio Chin Bully. Capítulo 39, Haciendo las Maletas. La única instrucción de Chin Bu con respecto a su reunión con Wen Xiangjin era mantener una conversación informal evitando temas delicados y luego informar al respecto. A decir verdad, este tipo de trabajo encubierto era algo sobre lo que Shirfei solo había escrito en sus novelas. Incluso se dejaba la vista atrás a su vida anterior, nunca imaginó que se encontraría en una situación así. Naturalmente, Wen Xiangjin había elegido el lugar. Shirfei se dijo a sí misma que se trataba simplemente de una oportunidad para disfrutar de una buena comida, y lo consideró un festín suntuoso al fin y al cabo, él no sabía nada. Y el lugar elegido por Wen Xiangjin no era precisamente un puesto callejero. Efectivamente, el lugar era una famosa cafetería del centro de la ciudad. Cuando Shirfei recibió la invitación, lo buscó rápidamente y esa noche, la bebida más barata costaba más de 200 yuans. ¿Más de 200 por una taza de café? Por favor. ¿Cuándo había sido Shirfei tan extravagante? El día de la reunión, Shirfei se vistió adecuadamente. Aunque después la ridiculizaron, al menos no la criticarían por tener un aspecto descuidado. Sin embargo, nunca imaginó que las primeras palabras de Wen Xiangjin al verla serían otra pola más. Ahí, sé que estás sufriendo. Siempre has sido muy terca, pero las cosas han llegado a este punto. Probablemente ese te ha gastado el maquillaje, porque te das eres delante de mí. Aunque no llevaras maquillaje, no te menospreciaría. Ya, Shirfei solo podía pensar, si no fuera más guapa que Wen Xiangjin, quizás se creería que Wen Xiangjin hablaba por preocupación por ella. Era bastante sorprendente que alguien pronunciara esas palabras mientras mantenía esa mirada de preocupación y consideración hacia ella. Hermano Wen, bromeas. Por muy difícil que se vuelva la vida, nunca se debe abandonar la búsqueda de la belleza. Después de todo, con mi aspecto, no maquillarme sería un desperdicio. ¿Cuántos días de juventud tiene uno? Naturalmente, no se debe desperdiciar en uno solo además, con mis dones naturales, no hacerme lucir hermosa sería desperdiciar el favor que el cielo me ha concedido. Como la otra lo había entregado primero el cuchillo, Shirfei, que no era fácil de manipular, se lo clavó rápidamente en el corazón. Wen Xiangjin mantuvo su sonrisa, reprimiendo el impulso de aplastar a Shirfei, y la atrayó hacia sí con afecto. Muy bien, muy bien. Vuestra querida y es la más hermosa. Ven ahora. Sé que últimamente te has sentido decaída. Vamos a tomar un té y a charlar. Puede que no pueda hacer mucho, pero sin duda puedo escuchar tus quejas. Desahoga todos tus problemas y te sentirás mejor. Guiada por el camarero hasta la sala privada con las mejores vistas, Shirfei se maravilló interiormente. Era realmente un lugar para los ricos, muy superior a aquellas humildes teterias. Solo ese espacioso patio eclipsaba a la mayoría de los establecimientos el destino lavaba claramente el sello de un maestro artesano. Wen Xiangjin observó la mirada de Shirfei fija en el patio y supuso erróneamente que estaba recordando su antigua riqueza. Sonrió con desdén para sus adentros, pero su expresión siguió siendo amable y serena. Allí, que te apetece beber? Shirfei volvió a la realidad y sus ojos se iluminaron al instante. Recitó una serie de nombres, todas las especialidades famosas que había investigado en internet sobre este establecimiento. La expresión de Wen Xiangjin se tornó sorprendida, pero rápidamente recuperó la compostura. Allí, has pedido mucho. ¿Podrás terminar toda esa comida y bebida más tarde? Sabía que Wen Xiangjin sospechaba que de repente había abandonado toda pretensión, actuando como si nunca hubiera comido antes. Sin embargo, Shirfei no mostró ningún indicio de ocultamiento, si no podemos terminarlo, nos lo llevaremos a casa. No es gran cosa. Capítulo 40, Llegando la carta de la pobreza. ¿Empaquetarlo? Preguntó Wen Xiangjin con voz quebrada por la incredulidad. El concepto de empaquetar las sobras le resultaba totalmente ajeno. ¿Empaquetar la comida que no se había comido? ¿Estaba tan corta de dinero que no podía permitirse terminar su comida? Exactamente. ¿Qué desperdicio no guardar las sobras? Ya no soy lo que era, así que, naturalmente, ahorro lo que puedo. Además, la diligencia y el ahorro son virtudes tradicionales de nuestra nación. ¿Qué pasa, hermano Wen? ¿Te sorprende tanto porque tienes alguna opinión sobre esta verdad tradicional? Shirfei alzó ligeramente la voz. Prosperidad, democracia, civismo, armonía, libertad, igualdad, justicia, estado de derecho, patriotismo, diligencia, integridad y amistad. Estoy aplicando a rajatabla el principio del civismo, esforzándome por promover nuevas normas sociales.
¿Hay algún problema con eso? When Xiangjian abrió la boca, pero se encontró incapaz de refutarla. Sus labios, normalmente elocuentes y persuasivos, se separaron y balbucearon tienes toda la razón y lo has hecho bien. No hay nada malo en ello. Estoy de acuerdo. Mi antiguo yo era demasiado extravagant. Comprar todos esos artículos de lujo que claramente nunca usaba no solo era un desperdicio de dinero, sino también de tiempo y energía. Oyala hubiera podido dedicar ese tiempo a algo más significativo. Fue parecía profundamente reflexivo. Con tanta gente en el mundo que necesita ayuda, ¿cómo pude estar tan ciega antes? Usar ese dinero para ayudar a los niños de las zonas empobrecidas sería mucho mejor que comprar montones de artículos de lujo que acumulan polvo en casa. Por cierto, hermano Juan, siendo tan amable y maravillosa, debes de haber ayudado a mucha gente necesitada, ¿verdad? When Xiangjian era muy hábil manipulando a los demás y creando su propia imagen, pero en cuanto a ayudar a los pobres. Ya. Eso era una ilusión. No era tan generosa. Ni siquiera podía gastar lo suficiente en sí misma, y mucho menos ser tan amable como para gastar en los demás. Sin embargo, seguía sonriendo con especial sinceridad, sí, cuando tengo tiempo libre, de vez en cuando ayudo a los necesitados. Al fin y al cabo, mis padres me enseñaron desde pequeña que hay que compartir con los demás y ayudar a quienes lo necesitan. When Xiangjian supuso que fue iba a hablar con ella de esos asuntos, pero fue cambió bruscamente de tema. Dado que la hermana Juan es tan generosa con desconocidos y nos conocimos desde hace tanto tiempo y tenemos una relación tan estrecha, ahora que me enfrento a dificultades y me he convertido en uno de los pobres, no me echarás una mano, hermano Juan? When Xiangjian no esperaba que fue que siempre había sido tan consciente de su imagen, soltera algo así. Fue adoptó una expresión de profunda angustia y lamentable aflicción, hermano Juan, no tienes una idea. Mi vida es completamente miserable ahora. Tengo que lamer la tapa hasta dejarla limpia después de beber un yogur, no me atrevo a comprar ropa en bolsos, aguanto la frialdad de mi marido a diario sin atreverme a mencionar el dinero, y cuando llamo a otras personas, nadie me responde. Al ver el cambio en la expresión de un Xiangtian, fue se levantó rápidamente y se acercó a ella, agarrando la mano con tanta fuerza que no había posibilidad de escapar. Hermano Juan, eres la única que todavía se molesta en visitarme. Eres la única a la que puedo acudir en busca de ayuda. Normalmente tienes tanto dinero que gastas 200 o 300 mil de una vez. Seguro que no serás tan tacana con una vieja amiga como yo. Me ayudarás, ¿verdad? Al fin y al cabo, somos buenos hermanos. Hizo hincapié deliberadamente en las palabras mejor amiga. Al no obtener una respuesta inmediata, fue añadió, ahora que lo pienso, ni siquiera he contactado con ninguno de mis antiguos amigos varones. Capítulo 41, pidiendo dinero. Esa última observación tocó la fibra sensible de un Xiangjian. No era precisamente una persona ambiciosa en lo profesional, y sería mentira decir que no estaba ansiosa por casarse. Estaba prácticamente desesperada. Sin embargo, todos los hombres que le gustaban parecían desinteresados en ella. Aunque se presentaba como pura como la nieve recién caída, muchos conocen su verdadera naturaleza a puerta cerrada. No había forma de barrer esa reputación. Su familia finalmente había ideado una solución, moderar sus actividades para desaparecer de la memoria pública. Acercarse fue esta vez era precisamente para cumplir una tarea que mostraría sus capacidades ante el hombre que lo interesaba. Pero ese fue lo contaba todo, especialmente esos chismosos, acabaría perjudicándose a sí misma. Simplemente no valdría la pena. Allí, ¿qué tonterías estás diciendo? ¿Qué tipo de relación tenemos? ¿Cómo podríamos cuidarnos de brazos cruzados y ver sufrir sin mover un dedo? ¿Acaso no vine a buscarte en cuanto regresa al país? When Xiangjian tomó la mano de fue, ¿cómo se compartirá su dolor? Me conoces bien. Siempre he sido bondadosa. Ver sufrir un desconocido me duele, y mucho más se trata de ti. Ten por seguro que, aunque no soy rica, tengo unos 10,000 por ahí. Te los transferí en breve. Tómalos por ahora para salir del paso. No seas tan educada. Bien, cada céntimo cuenta. Fue no lo importaba. Solo quería echar sal en las heridas de un Xiangjian, hacerla escupir sangre, aunque fuera un poco. Un Xiangjian intentó desviar la conversación hacia otro tema, después de que el señor Chin quebrara, ¿qué hicieron ustedes dos? Fue masticó con indiferencia, ¿cómo voy a saberlo? Ya me conoces, mi título no tenía nada que ver con los negocios. Aunque él me lo explicara todo, no lo entendería.
De todos modos, mientras tengamos comida en la mesa, eso es lo único que importa. Siempre ha sido un hombre muy ocupado, aunque no tengo una idea de en qué. Preguntar no serviría de nada, así que dejé de hacerlo. Considera la posibilidad de divorciarme, pero cuando me dijo que no tenía deudas, pense, bueno, ¿por qué no seguir adelante? ¿Y oído que el señor Guan te buscó más tarde? Sí. Pero no es bueno. Por muy incapaz que sí, no voy a perder prestigio delante de él, ¿verdad? Así que fingi estar enamorada de Chin Bully y me nego a abandonarlo. Solo para enfurecerlo. En aquel entonces no podía competir con Chin Bully, y ahora tampoco, ¿verdad? Yo tampoco soy gran cosa, pero el hecho de que Chin Bully no me haya hecho nada a pesar de su situación actual demuestra que no es mala persona. Es mucho mejor confiar en alguien íntegro que en un canalla. Pero tal vez el señor Guan solo se dio cuenta de que tú eres la persona a la que realmente amaba después de perderte, dijo en Shangtian, como se estuviera considerando el punto de vista de Shirfei. Nunca has conocido las dificultades. ¿Cuánto tiempo debe durar esta vida tan difícil? En ese momento, comenzó el interrogatorio. Shirfei levantó la cabeza de su comida y sonrió. Sinceramente, ahora no me parece que la vida sea tan insoportable. Cuando tenía dinero, estaba agobiada por un sinfín de asuntos triviales, con la mente llena de todo tipo de distracciones que solo podía adormecer con las compras. Ahora, las cosas son mucho más tranquilas. Hago lo que me place. Nunca he sido de las que no pueden soportar las dificultades, no vivía hasta antes de la universidad. Así que esto me viene muy bien. No tengo ninguna queja, aunque debo averiguar cómo ganar dinero en el futuro. Capítulo 42, Perdite. ¿Planeas salir a trabajar? Eso no servirá. No has tenido un trabajo adecuado desde que te graduaste, ¿verdad? Sin experiencia, ¿qué podrías hacer? When Shangjian se imagino a Shirfei trabajando en un mostrador o en un supermercado, solo para encontrarse con ella. De repente, una peculiar sensación de satisfacción la invadió. Los buenos trabajos no son fáciles de conseguir. Solo encontrarías trabajos no cualificados. ¿De verdad podrías soportarlo? Shirfei la miró con curiosidad. ¿Qué tiene de difícil? En el peor de los casos, soy graduada de una universidad de prestigio. Aunque no tenga experiencia laboral, puedo aprender. Poseo las competencias fundamentales, dominio del inglés, habilidades profesionales. Soy perfectamente capaz. Solo entonces when Shangjian recordó que Shirfei había ganado su plaza en esa prestigiosa universidad por méritos propios, antes de conocer a Chin Bully y Guan Lucheng. Al compararse con ella, académicamente insuficiente y dependiente de su familia para financiar su educación en el extranjero por prestigio, su estado de ánimo volvió a empeorar. Sin embargo, se negó a mostrar debilidad. Aunque las cualificaciones son importantes, la experiencia también lo es. Si empiezas a aprender ahora, inevitablemente costará estar a la altura de los recién graduados. No será fácil. Inténtalo. Si has podido entrar en una universidad de prestigio, adaptarte a un trabajo básico no puede ser más difícil que el gokao, ¿no? Shirfei pareció recordar algo de repente. Ay, Dios mío, ¿por qué saco este tema de repente? No importa, hermano, when es natural que no lo sepas. No te preocupes. De todos modos, no necesitas trabajar. Te envidio mucho, ahora dependes de tu familia y, después de casarut, dependerás de tu marido. No tendrás que mover un dedo, solo dejarud lavar por la vida. ¡Qué felicidad! En otras palabras, una persona inútil que no sabe hacer nada y tiene que depender de los demás, ¿verdad? When Shangjian se esforzó por no fruncir el seno y pensó con amargura, no es de extrañar que su vida sea tan miserable con una lengua tan torpe. Shirfei, sin embargo, se sentía profundamente satisfecho. Hoy en día, a diferencia de años atrás, las mujeres ya no eran mamadas sin mover un dedo. En la actualidad, los hombres ricos eran incluso más calculadores que las mujeres. Si una mujer carecía de habilidades propias, aunque se casara con una familia por su origen, no se ganaría el respeto de su marido. Basta con mirar a esas esposas y hijas marginadas, ¿no era ese precisamente el caso? Aunque algunos padres podían tolerar las deficiencias de sus hijas, una vez que una mujer se convertía en la esposa de alguien sin ningún talento real, era casi seguro que otra mujer la suplantaría en la vida pública. Sin nada más que el título vacío de esposa de tal y tal, se convertiría en el hazmarer de la élite admirada. Sin duda, esa no era la vida que un Shangjian deseaba. Con sus elevadas ambiciones, ¿cómo podría soportar tal destino? Sin embargo, era tan detestable que, desde el principio hasta ahora, no se la había dirigido en una sola palabra amable.
Surfe, sin embargo, parecía decidido a provocarla. ¿Acaso pensaba que era alguien con quien se podía jugar? Los dos se enzarzaban en constantes discusiones, cada uno plenamente consciente de las intenciones del otro. Sin embargo, bajo una apariencia de cortesía, de vez en cuando Southeast lanzaban pulas punzantes. La diferencia radicaba en la naturaleza de sus ataques. Las pulas de Wenxiangen no lo hacían ningún daño a Surfeyue, mientras que los golpes de Surfeyue daban justo en los puntos más vulnerables de Wenxiangen. Cuando llegó el momento de la despedida, Surfeyue sintió una olida de alegría interior, mientras que Wenxiangen estaba a punto de estallar de frustración reprimida. Antes de partir, Surfeyue lo recordó a Wenxiangen que debía saldar la deuda. Wenxiangen, que estaba tramando atraer a Surfeyue de nuevo para hacer alarde de su superioridad y recabar información, asintió con la cabeza en señal de aceptación. A continuación, transfirió a reganadian 100,000 yuans a Surfeyue, quien se embolsó el dinero y regresó a casa muy animada. Capítulo 43, Inmerecido. Cuando Surfey regresó, Jean Bouillon estaba sentado en el sofá, absorto en su ordenador. Incluso mirando distraidamente la pantalla, posía un encanto natural que podría adornar cualquier salvapantallas. Ahora, vestido con ropa de estar por casa, su air de distinguida tranquilidad no hacía más que realzar su llamativa belleza. Al abrir la puerta, Jean Bouillon volvió la mirada hacia Surfeyue. Ella dejó su bolso en el mueble de la televisión junto a la entrada, se cambió los zapatos y la ropa, y incluso cuando fue al baño a lavarse las manos, una sonrisa permaneció fija en su rostro, estaba claramente de muy buen humor. ¿Ya has vuelto? Preguntó Jean Bouillon antes de que ella pudiera hablar. Surfeyue se estaba secando las manos. Una vez que terminó, prácticamente salió rebotando del baño con un pum. Su sonrisa era tan deslumbrante que podía cegarte. Agitando el teléfono que nunca soltaba, su tono rebosaba de una inconfundible satisfacción. Ta-da. Hoy salí y gain 100,000 gratis. ¿No soy brillante? 100,000 gratis? Jean Bouillon dejó de escribir. ¿Te los dios tal one? Exacto. Empezó presumiendo de su superioridad y intentó sacarme información, pero le devolví la pelota. Luego fingí ser pobre y la halagé para que se sintiera incómoda. También lo enseñó que, si no me daba algo, lo diría a todos mis conocidos que era despiadada. Para salvar las apariencias, no tuvo más remedio que soltar la pasta. Mientras Surfeyue cantaba esto, una expresión de satisfacción se dibujó en su rostro, como si hubiera obtenido alguna ventaja. Junto con sus rasgos naturalmente hermosos, la hacía parecer particularmente entrenable. Jean Bouillon recordó de repente como la carne de canon solía derrocar dinero en bolsos a diario, y sin embargo, allí estaba ella, genuinamente encantada con unos simples 100,000 yuans. Una sensación peculiar se agitó en su interior. Bueno, y es su dinero, mejor aceptarlo. Sacar fondos del bolsillo de Wenxiangen no era precisamente sencillo. Surfeyue abrió alegremente su teléfono y lo dijo a Jean Bouillon, toma, abre tu Alipay. Te lo transferí. Como de todos modos es dinero gratis, consideralo el pago de lo que ella te debe. Úsalo, no te preocupes por quedarte sin fondos para el hogar. A Jean Bouillon le pareció bastante novedoso que una chica le diera dinero y actuara como se pudiera gastarlo libremente. ¿Hay algo que necesites que haga? Surfeyue se quedó en blanco por un momento. Tras pensarlo un instante, se dio cuenta de que no había mucho que hacer en ese momento. No, nada. La casa no anda escasa de nada últimamente y no hay nada roto. Jean Bouillon no se refería a eso, pero al ver la expresión de Surfeyue quedó claro que ella no había considerado esa posibilidad. Probablemente se trataba de una diferencia de mentalidad moldeada por sus distintos orígenes y educaciones. No insistió en el tema, sino que sacó su teléfono, abrió Alipay y se lo mostró a Surfeyue. Surfeyue transfirió el dinero recién recibido, en caliente, a su cuenta con total naturalidad, como si entregarlo fuera lo más lógico del mundo. ¿Dinero que no has ganado? ¿Lo entregas sin pensarlo dos veces? Preguntó Jean Bouillon, mientras sus delgados dedos trazaban la barra espaciadora y su mirada se fijaba en las noticias financieras que aparecían en la pantalla del ordenador. Sin saber qué pensaba, Surfeyue respondió con indiferencia, era todo desde el principio. ¿No pagas la cena de la señorita Wen? Ahora que andamos justos, es lógico que ella te lo devuelva. Aunque me gusta el dinero, últimamente prefiero ganármelo yo mismo. Incluso se dio una palmada en el pecho mientras hablaba, ahora estoy ganando derechos de autor. Conmigo cerca, no pasarás hambre. No habrá manjares, pero si harás y platos sencillos. De eso hay de sobra. Capítulo 44, Vergüenza.
Bueno, entonces gracias, dijo chin bor con un toque de diversión. No hay de qué. Después de todo, siempre fuiste muy amable conmigo, dijo Sherfei con un gesto de indiferencia. Ah, también traje algunas sobras. No las he tocado. ¿Quieres un poco? Aunque Chin Bully había crecido en circunstancias privilegiadas, no era en absoluto una persona dada a los lujos. Salvo en ocasiones en las que los negocios exigían ostentación, sus comidas en casa siempre habían sido sencillas, tres al día, que solo se distinguían por la habilidad del cocinero. También había comido comida para lavar durante sus años escolares, por supuesto. Sherfei no esperaba que aceptara. Había dado por sentido que el estimado señor Chin no tocaría ese tipo de comida y balbució, acabó de recordar que solo he preparado dulces. ¿Te parece bien? ¿Por qué no iba a estarlo? La pregunta de Chinbu transmite tal certeza que Sherfei no pudo sino correr hacia la puerta y traer el paquete. Al abrirlo, se reveló precisamente lo que ella temía, una variedad de pasteles y dulces. Chinbu cogió uno con indiferencia, se lo llevó a la boca, lo masticó pensativamente, lo tragó y luego dio su veredicto, estos se disfrutan más calientes. ¿Los has probado antes? Ya era bastante extraño que un pez gordo comiera dulces, y más de esta tienda en particular. Chinbu miró a Sherfei y luego sacó tranquilamente un pañuelo para limpiarse las manos. A mi abuelo lo encantaban. Ah. Al abuelo Chin le gustaban, así que el jefe se los compraba de vez en cuando. Quizás fue el abuelo Chin quien se los descubrió. Sherfei se dio cuenta de repente de que sus palabras podían despertar recuerdos dolorosos en Chinbu y se sintió bastante incómoda. Mis disculpas. La disculpa salió de la nada, pero Chinbu comprendió rápidamente lo que quería decir y negó con la cabeza. No tienes por qué sentir mal. El pasado no tenía nada que ver con ella, que estaba ahora ante él, así que no había necesidad de disculparse. Ni siquiera había nada de que disculparse con aquella mujer de antes. El abuelo había arreglado su matrimonio con ella simplemente para saldar una vieja deuda con un antiguo compañero y benefactor en sus últimos años, al tiempo que le aseguraba una esposa de carácter impecable, belleza llamativa y libre de intrigas y ambitions. Era una situación en la que todos salían ganando, demasiado buena como para dejarla pasar. En cuanto a cómo trataba el abuelo a esa mujer, no era exactamente generosidad, sino simplemente conveniencia mutua. Eso explicaba por qué la mantenía económicamente, pero nunca le mostraba afecto genuino. Bueno, ¿qué te apetece para cenar? Puedo prepararlo, Sherfei todavía se sentía bastante avergonzada. El jefe siempre había sido muy considerado con ella cuando era solo carne de canon, y incluso después de su renacimiento, no lo había puesto las cosas difíciles. Sin embargo, ella había ido y la había jergado en la herida, hiriéndole emocionalmente cuando su negocio ya estaba sufriendo. Era demasiado. Cualquier cosa está bien. Tengo cosas que hacer. Saldrá un rato y no volveré hasta más tarde esta noche, dijo Chinbu, levantándose. Así que el pez gordo la había estado esperando todo este tiempo? Sherfei se apresuró a seguirlo, sintiéndose de repente aún más avergonzada. Aunque no compartían ningún efecto conyugal, seguían siendo compañeros de piso y amigos. Había sido demasiado negligente con él. Está bien, vi y ocupate de tus asuntos. Te esperaré para cenar esta noche. Chinbu le lanzó una mirada, a punto de decirle que no hacía falta que lo esperara esa noche. Al ver su expresión ligeramente avergonzada, se caló. Si ella tenía intención de esperar, que así fuera, de acuerdo. Una vez que Chinbu se marchó, Sherfei se detuvo a pensar. Ordenó la habitación, escribió un poco más y luego salió a comprar comida. Capítulo 45, Hermanos. La sala privada del sexto piso del Club Shui. Tres hombres estaban sentados alrededor de la mesa central, cada uno con una baraja de cartas en la mano y posturas distintas. Alrededor de la sala, un grupo de hombres apuestos y mujeres hermosas rían y bromeaban, disfrutando plenamente. Tres parejas. Al tirar el par más pequeño, los ojos marrones de Sun Quanzhang reflejaban las últimas cuatro cartas que tenía en la mano. Esbozó una sonrisa salvaje y desenfrenada, como si tuviera el poder absoluto, encarnando la arrogancia misma. Lavaba la chaqueta desabrocada, la mitad de los botones de la camisa desabrocados y las mangas remangadas hasta los codos. Su rostro anguloso irradiaba una potente masculinidad. Con la barbilla levantada, se dirigió al hombre de rostro infantil que tenía a su derecha. Pequeño 5, date prisa. Tu cuarto hermano está ocupado. No me digas que 3 meses en el extranjero te han dejado incapaz de jugar a las cartas.
Circulo derecho. Chien boen, de rostro infantil, lanzo su pareja más alta. La fuerza de su lanzamiento hizo que el dobladillo de su chaqueta gris se balancera. Levanto las cejas arqueadas y sus ojos, naturalmente monolíticos, se estiraron hasta convertirse en doble párpado mientras miraba fijamente a Wu Quanzhang. Tienes la pareja más pequeña aquí, porque te estás alardeando, no olvides que el perder tiene que hacer un truco de lanzar una moneda sobre su pecho aquí mismo. No dijo tu cuarto hermano que últimamente ha estado trabajando a sus abdominals para ponerse en forma? Solo está buscando una excusa para presumir, frente a Sun Quanzhang, Lin Shicheng, de rasgos delicados enmarcados por unas gafas de montura dorada y complexión delgada, se arremangó la camisa hasta los antebrazos. Sus brazos delgados pero poderosos apartaron un mechón de pelo mientras una sonrisa picaresca dibujaba en sus finos labios. Lanzó dos cartas sobre la mesa. Un par de ases. Ya. Escalera real. Sun Quanzhang descartó triunfalmente su última carta ganadora. Al ver la mirada incrédula de Chien boen, ese sintió tan eufórico que le dieron ganas de volar. Extendió la mano y le dio una palmada en el hombro, pequeño cinco, y no podrás ver los abdominales cincelados de tu hermano mayor. Pero no temas, puedes enseñarles a todos los tuyos. Ya. Maldita sea. No te creo, todavía te quedaban dos cartas. Toma, un par de ochos. Sun Quanzhang tiró a sus últimas cartas sobre la mesa, riendo sin control. Deja de resistir. Si no hubiera sabido que habías faltado al entrenamiento estos últimos 3 meses, porque habría acordado con tu tercer hermano que el perder tuviera que lanzar una moneda al aire sobre su pecho? Ya. Chien boen se puso de pie de un salto, se limpió la cara y apretó los dientes. Sabía que vosotros dos no servíais para nada. Apenas he vuelto y ya estáis tramando fastidiarme. Esperada que recupera a Shaolu, os voy a dejar en ridículo, sinvergüenzas desvergonzados. ¿Querías admirar el físico de este apuesto muchacho? Pues hoy os voy a dar a ver bien a todos vosotros, incultos. Muy bien, prestad todos atención. Mirad en nuestro maestro Chien hacer una demostración en directo de cómo dar la vuelta a una chaqueta. Sun Quanzhang cogió 2 botellas de agua mineral medio vacías que había junto a la mesa, se levantó y las chocó entre sí con un fuerte estruendo. Una vez que pase este momento, no volverá a repetirse. Ya. La gente que estaba en la sala privada se partió de risa inmediatamente. Ya veo, cordilleras, conectadas, ya sabes, eso es la meseta del Tibet Shanghai. Esperad, voy a contestar esta llamada. Wu Quanzhang tiró las botellas a un lado y buscó frenéticamente su teléfono en el bolsillo del pantalón de su traje sin siquiera mirarlo. Hola? Sí? ¿Te diviertes? Dijo una voz masculina grave al otro lado del teléfono. Wu Quanzhang inmediatamente hizo un gesto con la mano para que guardaran silencio en la sala privada. ¿Segundo hermano? Una mujer que estaba cerca, el segundo hermano, dio un grito ahogado. ¿El joven maestro Chin? Capítulo 46, Election. Sun Quanzhang giró la cabeza y lanzó una mirada ligeramente burlona a la mujer que había hablado. Su mirada era un poco fría y la mujer se estremeció inexplicablemente cuando se encontró con sus ojos. De acuerdo, lo entiendo. Segundo hermano, no te preocupes. Sí, el tercer hermano y el pequeño cinco están aquí conmigo. Está bien, no pasa nada si no vienes. Sé que estás ocupado. La manos si necesitas algo. Sun Quanzhang respondió de forma intermitente mientras sostenía su teléfono, mientras que Chien boen y Lin Shicheng, a su lado, mostraban una sutil preocupación en sus miradas. Después de colgar, Sun Quanzhang se encogió de hombres. El segundo hermano dijo que no vendrá esta noche. Parece que tiene algo que hacer. Chien boen hizo un puchero. Por fin he vuelto y el segundo hermano ni siquiera se molesta en verme. Su tono ocultaba un ligero malestar bajo la queja. De repente, se volvió hacia la mujer que había hablado antes. ¿Qué pasa? ¿Necesitabas algo de mi segundo hermano? Era obvio sin necesidad de preguntar. Probablemente había oído la noticia de la queda de Chin y se había quedado sorprendida al reconocer su voz al otro lado del teléfono. Sin embargo, la irritación de Chien boen era palpable. La mujer negó rápidamente con la cabeza. En absoluto. Gente como nosotros no se atrevería a molestar al joven maestro Chin. Simplemente hemos oído hablar tanto de usted que nos ha sorprendido escuchar su voz. Chien boen respondió con frialdad, eso espero. Muy bien. Ya que el segundo hermano no viene a venir y el pequeño Lu no tiene tiempo, demos por terminada la noche. Vayan a casa y descansen.
Lin Shiching ese levanto y ese estiro parazasaman con air de languidez. Sun quanjang estiro los brazos y pasodio el suelo. Ya era hora de irnos. Estar sentado todo el día me ha dejado la espalda dolorida. Mi gustaría visitar al segundo hermano. ¿Te gustaría acompañarme? Pregunto Chien Bowen tras dudar un momento. Los dos intercambiaron miradas. Lin Shiching negó con la cabeza. Probablemente el segundo hermano no tenga tiempo para nosotros ahora mismo. Vayamos en otra ocasión. Sun Quanjang asintió con la cabeza, de acuerdo con la sugerencia de Lin Shiching, y de repente pasó el brazo por el cuello de Chien Bowen. Acabas de regresar. Quédate en mi casa esta noche. Estoy libre y puedo poner al día de los últimos acontecimientos. Chien Bowen lo miró. Sun Quanjang le devolvió la mirada y luego le dio una palmada en la cabeza con la mano libre. No te preocupes. ¿De verdad creas que el segundo hermano era un palili? Está bien. Muy bien. Este apuesto muchacho honrará tu morada con su presencia durante una noche. Pequeño descarado. Sun Quanjang retiró el brazo y le dio un cadazo a Chien Bowen en el estómago, lo que lo arrancó un grito de dolor. Lin Shiching observó a la pareja con una sonrisa divertida, sacudiendo la cabeza. Muy bien, vámonos. Por aquí, Chien Bowen colgó el teléfono, frunciendo ligeramente el seno al pensar en Chien Bowen, que acababa de regresar. Sacudió la cabeza en silencio. Había pensado que hoy no sería un día muy agitado, que podría terminar temprano, visitarlos brevemente y regresar. No sabía que surgirían acontecimientos inesperados que alargarían las cosas hasta pasadas las 7. Si iba a verlos ahora y luego regresaba, sería muy tarde. Después de mucho dudar, finalmente decidió regresar primero. El asunto con sus hermanos no era urgente. Después de todo, habían regresado sanos y salvos sin incidentes, y con el tercero y el cuarto cuidándolos, no debería haber ningún problema. Era más probable que Shurfeyua llevaría un rato esperando. Shurfeyua había estado esperando. Aunque Chien Bowen había mencionado que volvería más tarde, no había especificado cuándo. La cena solía ser alrededor de las 6, y en ocasiones se alargaba hasta las 7 como máximo. Temiendo que su más tarde pudiera significar mucho más tarde de lo habitual, preparó la cena puntualmente a las 7 y esperó. Capítulo 47, Dulces. Hacia las 8, la puerta se abrió con un clic. Shurfeyua levantó la vista de sus documentos y vio entrar a Chien Bowen. Guardó su archivo con un clic casual, ya has vuelto. La cena debe de estar caliente. ¿Tienes hambre? Chien Bowen colgó su abrigo en la pared. El frío que traía del exterior desapareció al instante con el calor de la habitación. Al mirar hacia el comedor, veo que la mesa estaba puesta con comida, aunque todo estaba tapado. Estoy bien. No menciono que había dejado atrás a su hermano. Chien Bowen se cambió los zapatos antes de entrar en la casa. Debes de tener hambre a estas horas. Voy a lavarme las manos. Estoy bien, no tengo mucha hambre. No pude resistirme picar una manzana y un trozo de chocolate esta tarde. La culpa me hizo decidir comer menos esta noche, así que ya se me ha pasado el hambre. Hoy no voy a comer en exceso. El tono de Shurfeyua denotaba un poco de suficiencia, como si estuviera orgullosa de su inteligente gestión del hambre. Chien Bowen se detuvo a mitad de lavarse las manos y negó con la cabeza en silencio. Su voz llegó desde el baño, las manzanas no tienen muchas calorías y un poco de chocolate de vez en cuando no te hará daño. No te mates de hambre. Puede que no pueda volver a menudo. Si no vuelvo, te lo diré. Como cuando debas. No hace falta que me esperes más. De acuerdo. Shurfeyua entendía que alguien como Chien Bowen no volvería a casa a cenar a horas fijas como los que tienen trabajos normales. Si no volvía, en realidad sería más fácil para ella, podría cocinar algo sencillo para sí misma. Sintiéndose culpable, Shurfey preparó una cena excepcionalmente lujosa. Sorprendentemente, incluso había hecho ella misma bolos al vapor, de varios tipos, todos ellos delicados y exquisitos, bolos con motivos florales, bolos con relleno dulce, magdalenas de harina de maíz, bolos de boniato y muchos más. Tenían un aspecto encantador y probablemente se devorarían en 2 o 3 bocados cada uno. Chien Bowen cogió un bolo con forma de flor y se lo comió en unos pocos bocados. Al encontrarlo bastante sabroso, comentó, los bolos al vapor están bastante buenos. ¿Verdad? ¿Verdad? Pasé 3 o 4 días enteros investigando cómo cocer el vapor bolos perfectos. Al final, descubrí las proporciones y el tiempo precisos, y así es como quedaron. Me encantan los bolos con forma de flor y los rellenos de dulce, a mis amigos también les encantan.
Cuando no tengo nada más que hacer. Surfe ese detuvo abruptamente a mitad de la phrase. Caramba, en su entusiasmo, casi se lo escapa algo. Jean Bouet le lanzó una mirada aparentemente casual y captó el destello de nerviosismo en sus ojos. Asincio con suavidad. Esa habilidad es bastante impresionante. Te refieres a tus amigos de la universidad, supongo. Surfeu exhaló aliviado y asincio apresuradamente. Sí, amigos de la universidad. Hemos perdido el contacto desde entonces. Tampoco he cosido bolos al vapor en mucho tiempo. Nunca imagine que mis habilidades no se habían deteriorado. J.E. Menos mal, menos mal. El pez gordo no lo había interpretado de otra manera, o las suspecas habrían surgido en un instante. Surfeu se regocijó en silencio, sin darse cuenta de la mirada entregada en el rostro frente a ella. Ah, por cierto, he cocido a fuego lento la sopa de pollo de hoy durante bastante tiempo. Toma una buena ración. Surfeu cambio de tema, señalando el cuenco de porcelana blanca lleno de sopa de pollo y indicando la chin buen que se serviera. Muy bien. La sopa de pollo de Surfeu siempre estaba deliciosa, y a chin buen le gustaba especialmente. Las sopas de fuera siempre parecían carecer de algo, pero la de ella estaba perfectamente equilibrada. Sabía que no se trataba solo del sabor, sino de la sensación de que alguien se había tomado la molestia de prepararla solo para él. Cuando era joven, a la señora Chin también le gustaba preparar sopa de pollo, aunque era bastante insípida. Sin embargo, como ella insiste en que era buena para la salud de los niños, el señor Chin siempre lo obligaba a terminársela hasta la última gota. Capítulo 48, Ajuras. Tras el inesperado fallecimiento de la señora y el señor Chin Bur probó innumerables variedades de sopa de pollo. Los cocineros de la casa Chini incluso el ama de las experimentaron con recetas, pero ninguno pudo replicar ese sabor particular. A medida que crecía, Jean Bur dejó de mostrar especial afición por la sopa de pollo y el asunto se fue olvidando poco a poco. Jean Bur sospechaba que su actual tolerancia hacia esta mujer se debía en parte a ciertas cualidades fugaces que ella mostraba, un parecido con la esencia de la señora Chin. O más bien, no la esencia de la señora Chin, sino el aura de ese tipo particular de mujer. ¿Por qué me miras así? Tengo algo en la cara, Surfeu se dio cuenta de que Chin Buen la estaba mirando fijamente, y su mirada lo aceleró el corazón. ¿No se daba cuenta de lo inquietante que era fijarse así en alguien? ¿O había vuelto a percibir que algo no iba bien? Parece que tienes ajuras. Chin Buen apartó la mirada y, con tono distante, se llevó una cucharada de gachas a la boca. ¿Qué? Imposible! Exclamó Surfeu, abriendo los ojos de par en par. Se levantó de un salto y corrió hacia el dormitorio. ¿Ajuras? Por supuesto que no. Había pasado días ajustando meticulosamente este cuerpo. ¿Cómo podían reaparecer las ajuras que solo habían desaparecido hacia 2 días? Para mantener su belleza, se había obligado a dormir antes de las 11:30 todas las noches, sin atreverse nunca a quedarse despierta hasta tarde, teniendo en cuenta que este cuerpo tenía una constitución inferior a la suya original, incluso había reducido voluntariamente sus queridos aperitivos. ¿Ahora ajuras? ¿Significaba eso que a partir de ahora tendría que acostarse los días todas las noches, viviendo como una ninfa etérea? Encendió la lámpara del tocador y examinó su reflejo durante un buen rato. Surfeu creyó vislumbrar unos ligeros rastros, ¿podría ser eso el presagio de las ajuras? Un escalofrío recorrió la espalda de Surfeu. Dios mío, ¿de verdad tenía Chin una vista tan aguda? ¿Era capaz de detectar sombras tan tenues? ¿Significaba eso que los hombres ricos como él eran excepcionalmente exigentes a la hora de admirar la belleza? ¿No era de extrañar que hubiera ignorado a las chicas poco agraciadas antes, quizás por miedo a forzar la vista? Chimbuli solo había hecho un comentario casual, pero no esperaba que la reacción de Surfeu fuera tan intensa. Después de esperar una eternidad sin que ella apareciera, preguntó con curiosidad, ¿qué pasa? ¿No vas a comer? Apenas había terminado de hablar cuando Surfeu salió del dormitorio con un antifaz negro sobre los ojos. Entrecerró los ojos mientras se dirigía paso a paso hacia la mesa del comedor, tanteando el terreno para sentarse. Ya está. Levo un antifaz. No pasa nada. Come tú. Chimbuli, que nunca había prestado atención al maquillaje de las mujeres ni siquiera a su aspecto, observó a Surfeu el otro lado de la mesa. Ella extendió lentamente los pelillos solo para coger un trozo de jengibre. Por primera vez, él comprendió lo que significaba tener un estado de ánimo que desafiaba toda descripción. En realidad, quizá lo malinterpret. No.
Surfe y levanto bruscamente la otra mano, haciendo un gesto para que se detuviera. No hace falta que me consueles datse que has visto tantas bellezas que hasta el más mínimo defecto te llama la atención. Tienes razón, mi mirada no es tan aguda como la tuya. Solo he visto el indicio de ajedrez después de mirarme al espejo durante mucho tiempo. Ahora que las he visto, debo ocuparme de ellas rápidamente. Si espero a que se fallen por completo, tardar mucho tiempo en eliminarlas. Chin Bu. ¿Cómo vas a comer entonces? Intervino Chin Bu antes de que Surfe pudiera lavarse el trozo de jengibre de los palillos a la boca. Has cogito un trozo de jengibre. Capítulo 49, leyendo novelas. Un silencio incómodo flotaba en el aire. Surfe fingió indiferencia mientras colocaba el jengibre en la caja de residuos que había sobre la mesa. Estaba sacando el jengibre a propósito. Sinceramente, unas pequeñas ajeras no importan, dijo Chin Bu con amabilidad. ¿Cómo no van a importar? Una persona solo vive 30,000 días en esta vida, quizá incluso menos. Y los días de belleza duran como mucho 7 u 8,000 hay que apreciar cada día, porque el tiempo nunca vuelve, declaró Surfe con solemnidad. Chin Buen. ¿Cómo quieres? Aunque dijo esto, siguió acercando el salteado de patatas, el plato favorito de Surfe. Si no hubiera cortado el jengibre en tiras un poco más gruesas que las patatas, ahora no habría podido distinguirlos. Surfe obedeció y solo pico de los platos que tenía delante, negándose a alcanzar nada que estuviera más lejos. No volvería a hacer el ridículo. Después de la comida, Surfe se levantó para recoger la vajilla, pero Chin Buen la detuvo. Hoy lo haría. No hace falta, no hace falta. Yo puedo. Apenas ves por donde vas. Déjame a mí. Sin embargo, antes de que Chin Buen pudiera levantar los cuencos y los palillos, Surfe se había quitado el antifaz de la cara. No pasa nada. Ya es hora de quitárselo. Ella tomó los cuencos y los palillos de las manos de Chin Bu, con el rostro manchado de líquido residual, y se dirigió rápidamente hacia la cocina. Chin Bu sonrió en silencio, negó con la cabeza y no volvió a intentar cogerlos. Al pasar por la sala de estar, vio el portátil sobre la mesa de centro, con el documento abierto. Por capricho, se acercó para ver lo que Surfe había estado escribiendo. Surfe lo recogió todo y salió para presenciar una escena que le heló la sangre. Chin Buen estaba sentado elegantemente en el sofá, arremangándose metódicamente el jersey gris. Luego apoyó lentamente los codos en las rodillas, se apoyó la barbilla en las manos y se puso a leer su novela con intensa concentración. Dios mío. Surfe prácticamente abalanzó sobre Chin Buen y, con la velocidad del rayo, puso ambas manos delante de la pantalla del ordenador, no Myers. Sus historias eran romances modernos, romances históricos o cuentos tremendamente imaginativos. Ni siquiera dejaba que sus amigos más cercanos las leyeran, por miedo a que les parecieran extrañas. ¿Mostrárselas a un pez gordo como Chin Bu? La vergüenza era insoportable. ¿Por qué no puedo verlo? Chin Bu solo había leído unas pocas páginas y le había parecido una historia bastante divertida. Surfe le lanzó una mirada que gritaba, ¿cómo te atreves a preguntar por qué no puedes verlo? Abrió los ojos como un gatito asustado. Es mi trabajo. ¿Cómo has podido leerlo sin mi permiso? Y no quiero que nadie sepa lo que escribo, y lo más importante, está pensada para que la leen las chicas. Está bien, no la leer. Chin Buen resistió el impulso de acariciar la cabeza, se levantó y dejó libre el asiento. Mientras Surfe se preguntaba en privado si su reacción había sido demasiado intensa, se detuvo en la puerta del dormitorio y de repente dijo. En realidad, creo que es un poco exagerado que el protagonista masculino abandone constantemente su empresa para estar con la protagonista femenina. Si es el precedente de la empresa, simplemente no tendría tiempo para eso. Con eso, entró en su propio dormitorio y cerró la puerta con indiferencia, dejando a Surfe sentada donde estaba unos momentos antes, completamente atonida. Maldita sea, Chin había leído al menos 2 capítulos. Y los más melodramáticos. Capítulo 50, Llegan los visitantes. Aunque su novela había sido criticada, Surfe no estaba en absoluto molesta. Solo quería aclarar a Chin Buen que su escritura daba prioridad al romance sobre el realismo. Si hubiera escrito una novela realista sobre un director ejecutivo, habría estado plagada de agujeros en la trama y no habría atraído a tantos lectores por desgracia. El magnate no entendía la literatura online, así que no tenía sentido explicárselo. Unos días más tarde, temprano por la mañana, Chin Bu acababa de terminar el desayuno y no se había marchado cuando llamaron de repente a la puerta principal.
Surfe y acababa de terminar de fregar los platos y salió a abrir. ¿Quién es? Preguntó, y luego murmuró para sí misma, qué raro, ¿quién puede venir tan temprano por la mañana? El visitante permaneció en silencio y siguió lamando. Al mirar por la mirilla, Surfeo vio a dos jóvenes de pie fuera. Uno parecía despreocupado y tranquilo, el otro exuberante y vivos, pero ambos eran excepcionalmente guapos y carismáticos. Cualquiera de los dos podría protagonizar fácilmente películas o series de televisión, claramente no eran gente corriente. Los golpes provenían del más exuberante. Surfeo no tenía ánimos para admirar a hombres guapos, pero su corazón dio un vuelco. Se dio la vuelta y corrió a llamar a la puerta del dormitorio de Chin Bully, alguien llama a la puerta, dos hombres excepcionalmente guapos, de hecho. Rápido, via a ver si vienen a verlo. Chin Bully soltó el ratón y se levantó para salir, encontrando el rostro de Surfe marcado por la preocupación. Hey, dos hombres fuera que claramente no son gente corriente. Ve a ver si vienen a verte. Creo que nunca los he visto antes. Lo que Surfe no dijo era su temor de que esos hombres estuvieran ali para causar problemas a Chin Bully. Su mente estaba imaginando todo tipo de escenarios, y si realmente eran problemas. ¿Qué debía hacer? Fuera de la puerta, Chen Bowen dejó de lamar y se volvió hacia Wu Quanzhang, que estaba a su lado. ¿Estás seguro de que no te has equivocado? Esta es la residencia actual del segundo hermano, ¿verdad? ¿Por qué no responde Nadia? ¿Podría haber salido? No dijiste que el segundo hermano no se había divorciado de esa mujer, sure? ¿Tampoco está ella aquí? Wu Quanzhang se mesó el pelo y puso los ojos en blanco. ¿Me lo preguntas a mí? ¿A quién es lo voy a preguntar? Te dije que no vinieras, pero no me haces caso. El segundo hermano ha estado muy ocupado últimamente. No te falta ningún miembro, así que no tiene ninguna prisa por verte. Pero tengo que verlo. Hace un año que no vio al segundo hermano y últimamente ha pasado por muchas dificultades. ¿Cómo voy a estar tranquilo sin verlo con mis propios ojos? Shen Bowen puso un puchero obstinado y siguió llamando a la puerta, aunque esta vez se convirtió en un golpe seco. Ay. Su mano se estrelló contra el marco de la puerta, provocando un grito ahogado. La puerta se abrió de repente y sus nudillos golpearon el borde metálico. Maldita sea, eso dolió. ¿Qué demonios hacías aquí vosotros dos? Un hombre vestido con un jersey de cuello alto y zapatillas de algodón estaba de pie con las manos juntas en la puerta. Sus ojos mostraban un atisbo de interrogación, pero más bien de desconcierto. Se apartó ligeramente para dejar espacio, irradiando elegancia en todo su porte. Entrad. Segundo hermano. Exclamó Chen Bowen con alegría, lanzándose hacia delante y rodeando con los brazos a Chin Bowen antes de soltarlo. Te he echado mucho de menos. Tu hermanito ha vuelto. Los ojos de Chin Bowen brillaron con diversión mientras le daba una palmada en el hombro a Chen Bowen. Me alegro de que hayas vuelto. Sun Quanzhang negó con la cabeza, sacudiéndose el polvo imaginario de su chaqueta informal y resoplando. TSK. Justo como esperaba. En el corazón del pequeño cinco, solo el segundo hermano es el auténtico. El resto de nosotros solo somos extras. Chin Bowen le dio una palmada en la cabeza a Sun Quanzhang, con voz lina de diversión. Pequeño granuja, entra ahora mismo. Surfe observaba desde detrás, completamente atenido. Segundo hermano? ¿Era posible que estos dos fueran hermanos de Chin Dalo? Capítulo 51, Conmotion. Chen Bowen entró tranquilamente, encantado, solo para girarse y encontrarse con una cara desconcertada. Se quedó paralizado, señalando a Surfeo, ¿qué hace una mujer aquí? Oh, espera, tú eres esa mujer apelidada Sure. Chen Bowen abrió mucho los ojos. ¿Qué haces aquí? Surfeo parecía desconcertada, ¿por qué no debería estar aquí? Segundo hermano, no solo no te has divorciado de ella, sino que además vives con ella? Chen Bowen no podía ocultar su total incredulidad. Surfeo estaba aún más perpleja, si no vivimos aquí juntos, se supone que debemos dormir en la calle? Sun Quanzhang dio un paso adelante y le dio una palmada tan fuerte en la espalda a Chen Bowen que este se tambaleó hacia adelante. ¿Por qué tienes que hablar tanto? La señorita Sure y el segundo hermano no se han divorciado, ¿qué tienen de extraño que viven juntos? Chen Bowen cerró la puerta y se dio la vuelta. Entró y siente primero. Chen Bowen abrió la boca, sintiendo instintivamente que algo no iba bien, pero se entregó a sus palabras. Incapaz de esbozar una sonrisa para Surfeo, fingió no verla y dio la vuelta para sentarse en el sofá.
Sun Quanjang Asincio con la cabeza a feo antes de sentarse a su lado. Con invitados presents, feo es esencia incomoda y extraña, pero aún así fue el comedor a servir el té. Al regresar, vio a los tres hombres sentados en el sofá. Aparte chin buen, los otros dos la miraban fijamente. La incomodidad tachita hizo que feo desira desaparecer inmediatamente. Así que, soportando a sus miradas, dejó la bandeja y dijo rápidamente. Tengo asuntos que atender esta mañana y debo marcharme. Por favor, continúen con su conversación. Chin Bushan la miró con expresión impenetrable y asincio. Muy bien. No cámara en casa hoy al mediodía. De acuerdo, respondió feo antes de correr al dormitorio a coger su abrigo. Rápidamente recogió sus cosas y se marchó. Desde que Chin Buki pronunció esas palabras, Shen Bowen lo había estado mirando con una expresión de total sorpresa y incredulidad. En el momento en que feo cerró la puerta tras de sí, habló, con una expresión imposible de descifrar, ¿comer en casa? Segundo hermano, ¿estás diciendo que esta es tu casa? Su comentario tomó a Chin Bully por sorpresa por un momento, antes de que recuperara la compostura. Últimamente he estado comiendo aquí. Ella cocina bastante bien. No, segundo hermano, ¿de verdad estás pensando en sentar cabeza con esta mujer? Aparte de su aspecto, no tiene nada realmente destacable. ¿Acaso nos faltan mujeres hermosas en nuestro círculo? No creo que la elijas solo por su aspecto si fuera así, la habrías elegido hace mucho tiempo. Y es cierto que ahora mismo está bastante guapa sin maquillaje, pero tan guapa como para eso? Jen Bowen terminó murmurando, no puede compararse con la hermana Chinglian. Al menos ella tiene un título universitario y es muy inteligente. En primer lugar, la señorita no solo es bastante guapa sin maquillaje y es excepcionalmente guapa. Perdona mi franqueza, pero en todos mis años observando bellezas de su tipo, nunca he visto a nadie más guapa el natural. En segundo lugar, nunca se debe juzgar un libro por su portada. No sabías nada de ella antes de salir del país y no has tenido contacto con ella desde que regresaste, en que te bases para criticarla? Por último, Sun Quanjang se acercó a Chen Bowen y le dio una palmada en la espalda. ¿Crees que el segundo hermano es un palili, eh? Debe de haber una razón por la que tolera a la señorita con tanta paciencia. No olvides que, para los de fuera, nuestro segundo hermano ahora no tiene un centavo. ¿No es extraño que la señorita no se haya marchado en estas circunstancias? Cuando ayudó a Chin Bu en la investigación anterior, Sun Quanjang había examinado los registros él mismo. Su conclusión fue peculiar, sospechaba que Chin Bu tenía la intención de mantenerla cerca para observarla. Después de todo, las amenazas abiertas son más fáciles de esquivar que las dagas ocultas. Capítulo 52, Tomar el control. Antes de que Chen Bowen pudiera asentar con la cabeza en señal de comprensión, Chin Bushan hizo una declaración sorprendente, no es tan complicado como imaginas. Ella ha cambiado después de su terrible experiencia y ahora la ve bastante bien. Se queda aquí simplemente porque no tiene donde ir en la actualidad, gana su propio dinero y cocina sus comidas en su tiempo libre, viviendo de forma muy similar a como lo hacía antes de la universidad. Pero ¿por qué no se ha divorciado de ti? Preguntó Chen Bowen, yendo al grano. El divorcio y su nueva vida no están relacionados, ¿verdad? ¿Por qué tienen que cuidarse tu lado? Chen Bowen dio un golpecito en la mesa. La agitación de Chen Bowen se calmó un poco de inmediato. Habló lentamente, hay otras razones. No necesitas saberlas. Solo trátala con cortesía a partir de ahora. No es tan mala como imaginas. Chen Bowen estaba a punto de insistir cuando Wu Quanjang lo interrumpió. Sun Quanjang parecía haber interpretado algo de la situación, y su tono denotaba diversión. El segundo hermano tiene sus propios planes. No debemos preocuparnos. Dado que la señorita no es como imaginábamos, simplemente la trataremos con cortesía a partir de ahora. Con eso, Sun Quanjang negó con la cabeza a Chen Bowen con una mirada resignada. Quinto hermano, no es que el cuarto hermano te esté criticando. Sabemos que eres cercano al segundo hermano, pero podrías no alterarte tanto cada vez que se trata de él? Deja de imitar al sexto hermano todo el tiempo, acabarás con un cerebro que no funciona correctamente. Chen Bowen casi se enfada. No lo hago. El pequeño sexto es solo un bombón. ¿Cómo podría ser como él? Te estás acercando peligrosamente, ¿no? Dijo Sun Quanjang encogiendo de hombres. ¿Recuerdas cuando impedimos que el pequeño sexto buscara al segundo hermano en el banquete? Casi se escapa de todos modos y le causó problemas.
Vosotros dos sois como dos gotas de agua. Yo no soy así. Acababa de regresar y no conozco la situación, ¿vale? No me lo explicasteis bien, dejandome medias. Solo mi paciencia me impidió perder los estribos. Jen boen miro con ira a sun quanjang, quienes limito oírse en respuesta. Ya basta. El pequeño cinco planea unirse chiencher ahora que ha vuelto? Pregunto chin bully, que observaba divertida la discusión entre los dos hermanos. Chien boen ese desplomo como un globo desinflado. No quiero ir pero mi viejo insist. Sabes que nunca me ha interesado la industria automovilística. Es muy molesto. Puede que no te interese, pero que puedes hacer con tu talento? Sun quanjang no lo ofreció ningún consuelo, simplemente sorbió su té con un toque de schadenfreude. Descubres defectos en el coche recién desarrollado por tu padre cuando aún estabas en la escuela secundaria. ¿De verdad esperabas que te dejara en paz? Debe de estar sonriendo en sueños, sabiendo que ha engendrado un hijo destinado a servir al negocio familiar. Déjame en paz. Si hubiera sabido que el viejo era tan astuto, nunca habría caído en su trampa. La voz de Chien Bowen resumaba frustración. Mis fugaces momentos de ocio se están esfumando. Mi pobre negocio de alimentación está a punto de ser arrebatado por mi padre. Es realmente indignante. Ese viejo cascarabias nunca reveló su naturaleza glotona y es adorador que lo haya ocultado durante todos estos años. Que los mayores te empujan hacia adelante y es una bendición disfrazada. El tío Chien no ha escatimado esfuerzos por tu bien. Aprécialo. Chien bully lu servio una taza de té a Chien Bowen, se la acerco y lu indico que bebera. Chien Bowen se levantó, se bebió el té de entrego y provocó otra olita de burlas por parte de Sun Quanjang. Sin embargo, replicó con indignación justificada, nunca he tenido el refinado gusto de mi segundo hermano mayor por la cultura clásica. Para mí, todos los tés saben igual. Bebérmelo de entrego me proporciona una gratificación instantánea, ¿no está perfectamente bien? Capítulo 53, Discusión. Ya. Rugio Sun Quanjang entre risas. Tienes toda la razón, obtener esa satisfacción es esplendido, ya. Sin inmutarse por la burla, Chien Bowen ese encogio de hombres. Si carecía de la refinada sensibilidad de un hombre culto, que así fuera, no era un asunto grave. De todos modos, siempre había sido inferior a su segundo hermano mayor. Por cierto, segundo hermano, ¿qué pretendes hacer exactamente? Me niego a creer que Fushing si realmente tan formidable. ¿Cómo puede alguien poser tal previsión como para anticipar todo y estar siempre un paso por delante? ¿Estás seguro de que no hay un topo entre nosotros? La leve sonrisa de Chien Bu desapareció al instante. Reflexiono por un momento, no estoy seguro de dónde está el problema. Aunque no así lo cuenta nadie, mis planes así filtran. Si solo fuera un topo, eso no lo explicaría. Mientras hablaba, Chien Bowen y Sun Quanjang escuchaban atentamente. Sun Quanjang insistió, ¿debo volver a examinar tus pertenencias? Quizás alguna tecnología de vigilancia avanzada haya eludido mis comprobaciones anteriores. Chien Bowen negó con la cabeza. Es poco probable. Más tarde intent mudarme una nueva ubicación sin lavar nada, en ni siquiera cambiando de ropa, pero la situación siguió igual. Chien Bowen se golpeó el muslo. ¿Posee alguna habilidad extraordinaria? ¿Acaso ni siquiera nuestro hermano mayor y los demás pueden hacer nada contra él? El arresto, el rostro de Sun Quanjang es ensombreció. Inútil. Una vez unimos fuerzas para tender una emboscada. Sin embargo, ya fuera median trampas o enfrentamientos directos, él evadió todos nuestros intentos. De alguna manera, se ha ganado el favor de los one. Más tarde, el viejo maestro intervino personalmente para mediar, lanzándonos una velada advertencia. ¿El viejo maestro one? ¿Cómo puede ser? Hace tiempo que se retiró de esas disputas insignificantes entre la generación más joven. La expresión de Chien Bowen se volvió sombría. Ese tal es totalmente repulsivo. Si quer pelear, que pele. Pero recurrir a ayuda externa? Sun Quanjang resopló con desdén. ¿Crees que esto es una peli de patio de colegio, en la que tú me das un puñetazo y yo te devuelvo otro? Maldita sí. ¿Por qué lo ayudaría el viejo maestro one? Nunca he oído que sea tan caritativo. Chien Bowen fijó su mirada en Wu Quanjang, exigiendo una explicación. Los labios de Sun Quanjang se curvaron en una sonrisa escalofriante. Se rumorea que su esposa salvó la vida del viejo maestro en una ocasión y que él le tomó especial cariño. Pero ¿por qué tiene que elegir al segundo hermano?
Con todos los negocios que tiene el segundo hermano, aunque lo invirtiera todo en su empresa de construcción, no igualaría las otras empresas del segundo hermano. Quien buen jugatia con los dedos, claramente cada vez más irritado. Quien buen observo las expresiones agrias de esos dos hermanos y de repente serio entre dientes, ya basta. Las cosas están mejor ahora, ¿no? Dejad de preocuparos. Estar sin un centavo me viene muy bien, ni permite ver cuáles son sus verdaderas intentions. Solo estando completamente indigenese podía discernirse el otro lo estaba atacando deliberadamente el personalmente o se simplemente buscaba absorber sus negocios para su propio beneficio. Pero, segundo hermano, ¿pretendes centrarte únicamente en tus empresas tecnológicas de ahora en adelante? Pregunto quien buen con ansiedad. Esta empresa requiere una inversión considerable. ¿Quién sabe cuándo veremos los beneficios? Shinbuli sorbio sute, con un tono notablemente sereno, pero con una confianza inequívoca. La tecnología es la industria del futuro. Hace tiempo que estoy pensando en reestructurar y mejorar nuestras propiedades. Antes tenía que considerar arrastrar a esa pandilla de chupasangers de la familia Chin. Ahora, libre de esa carga, es mucho más fácil. Este acuerdo me conviene. Capítulo 54, Leo. Ang Chin Buli hablaba con ligereza, Chen Boen seguía inquieto. Aprieto los dientes, aunque indirectamente he liberado de una carga, segundo hermano, las perdidas son reales. Cuando me haga cargo del negocio familiar, me encargo de él por ti. Me niego a creer que pueda prever todos y cada uno de nuestros planes. ¿Por qué crear problemas? Hacerme cargo de chanchar la tiempo, solo para aprender cómo funciona. Para entonces, el segundo hermano habrá reconstruido su posición. Ocupad de tus propios asuntos. Él es más ingenioso que tú y, si es necesario, estamos aquí para respaldarlo. Sun Quanjan le dio una palmada en el hombro, indicando que se calmara. Después de tantos años de esfuerzo, por fin me he ganado un respiro. ¿Qué prisa hay? Chin Boli serviote para ambos, con una actitud totalmente tranquila. Chien Boen no pudo evitar preguntarse, segundo hermano, ¿por qué no estás en un poco nervioso? ¿Cuándo ha sido impaciente el segundo hermano? Preguntó Sun Quanjang mientras inhalaba la fragancia del té, disfrutando plenamente del momento. Ahora que lo mencionas, tienes razón. Nunca he visto al segundo hermano con prisa. Muy bien, si necesitas algo, solo tienes que llamarme. Chien Boen se dio una palmada en el pecho con solemnidad, estar a tu entera disposición. Los tres charlaron un rato más antes de salir juntos. Cuando Sherfei regresó por la tarde, la habitación estaba vacía. Ella dio un suspiro de alivio. Los hermanos de Chin Dala poseían un aura más formidable que la de los demás y no ocultaban su aversión por ella. Era una prueba para la resistencia de cualquiera. Aunque ella no temía a casi nada, seguía siendo completamente desagradable. Afirmó que iba a hacer unos recados, aunque en realidad no tenía nada que hacer, solo era una excusa para escapar. Sin ningún sitio concreto al que ir, se dirigió a un cybercafé para escribir. Un chico guapo que llegaba cerca no dejaba de mirarla, perdiendo una partida tras otra. Justo cuando parecía dispuesto a entablar conversación, Sherfeu cambió de ordenador. En la computadora de al lado, una chica se inclinó y le preguntó cómo mantenía una piel tan impecable. Intentó entablar conversación sobre por qué Sherfeu estaba escribiendo ali, aparentemente en busca de inspiración. Eso dijo a Sherfeu sintiéndose completamente impotente. Ser hermosa significaba llamar la atención donde quiera que fuera, una carga ineludible. Por fin en casa, pudo relajarse. Sherfeu se cambió de ropa, se estiró perezosamente y se dejó caer en el sofá. Tras pensarlo un momento, decidió que era hora de darse un baño. Miró su teléfono para ver si había algún mensaje de Chin Bully y confirmó que no volvería hasta tarde esa noche, así que se dirigió directamente al baño. Al salir de una ducha maravillosamente caliente, se secó primero el pelo con una toalla antes de secárselo con el secador. Normalmente, para evitar malentendidos, se retiraba a su dormitorio con un pijama grueso para secarse el pelo. Pero como hoy no había nadie en casa, decidió hacerlo en el salón, mucho más cómodo que el dormitorio. Una vez que su cabello estuvo casi seco, lo dejó suelto sin atarlo. Preparó un té de limón, cogió los aperitivos que había comprado antes y se acomodó satisfecha en el sofá. Tras dudar un momento, decidió no escribir por ahora. Abrió su cuaderno, seleccionó una película que llevaba tiempo queriendo ver y se dispuso a disfrutarla. Mientras veía la película, Sherfeu picaba algo, bebía sorbos de su té de limón o jugaba con su cabello.
No lu gustaba peinarse inmediatamente después de secarse el pelo, ya que creía que podía dañar su textura. Normalmente se limitaba a pesar los dedos por él para alisarlo y esperaba a que estuviera completamente seco antes de sepalarlo. Lo mejor del mundo era no tener nada que hacer, sentirse completamente despreocupada. Después de ducharse y secarse el pelo, podía picar algo y ver una serie. Desde que llegó a este mundo, Shirfeu nunca se había sentido tan feliz. Capítulo 55, Deception. Cuando la película llegó a su clímax, Shirfeu sostenía una patata frita en la mano derecha y su té de limón en la izquierda, completamente absorta en la pantalla, olvidándose de donde estaba. Justo cuando una puerta se abrió de golpe en la película, un estruendo resonó en la habitación. Ella mantuvo los ojos pegados a la pantalla, frunciendo los labios con disgusto. Deberían confiscarles las fiambreras al equipo de postproducción. Ese sonido de la puerta es totalmente discordante. ¿No has comido? La voz repentina que llegó desde la puerta hizo que Shirfeu se sobresaltara y dejara caer las patatas fritas sobre sus piernas cruzadas. Levantó la vista y vio el rostro de Chinbu, con el seno fruncido. Chinbu en ese erguía alto y elegante, con una chaqueta informal colgada del brazo. Le dio ligeramente la cabeza, irradiando un air de refinamiento aristocrático mientras la miraba con el seno fruncido, o más bien, a su mano ahora vacía. A los ojos de Chinbu, la mujer que se encontraba a unos pasos de él tenía el pelo medio liso, medio revuelto, colgando suelto, medio mojado y medio seco. En una mano sostenía un vaso de agua a medio beber con una rodaja de limón flotando en su interior, mientras que la otra permanecía inmóvil en el acto de pellizcar las patatas fritas. Tenía los labios ligeramente entreabiertos y los ojos muy abiertos y vacíos mientras lo miraba, como una pequeña criatura asustada y paralizada en el sitio. Más bien como un koala. Tú. ¿No se suponía que no volverías hasta mucho más tarde esta noche? Shirfeu finalmente recuperó la compostura y la voz, dejó rápidamente el vaso y recogió las patatas fritas que habían quedado sobre su regazo. Luego, como para ocultar algo, se mesó el pelo, con una expresión incómoda imposible de ocultar y palabras tenidas de reproche. Chinbu se calzó las zapatillas y entró en la habitación, desviando la mirada hacia otro lugar. Volví tan pronto como terminó el asunto. En un principio, Xiaowu había insistido en visitar su empresa, pero cuando el viejo maestro Qian lo convocó de repente, Xiaowu no tuvo más remedio que regresar primero para ver de qué se trataba. La visita a la empresa quedó así pospuesta. La empresa no había ir a ninguna parte podría verla tarde o temprano. No había prisa por hacerlo hoy o mañana. ¿No has comido? Volvió a preguntar Chinbu. Shirfeu pellizcó suavemente la esquina de la bolsa de patatas fritas y la abrió con cuidado, sonriendo. Sí. Solo estaba viendo una película por aburrimiento y picando algo. Mientras hablaba, la bolsa se deslizó bajo la mesa y aterrizó rápidamente en la papelera. En los recuerdos del peón sacrificado, el señor Qin nunca había tocado los aperitivos, lo que la hacía sentir totalmente fuera de lugar comiéndolos en su presencia. Ay. Son comida basura. Con menos, el señor Qin se contuvo, pero no pudo resistirse a darle una advertencia. Sí, solo como un poco de vez en cuando, Shirfeu asintió repetidamente, pensando para sí misma que el gran jefe Qin realmente no le gustaban los aperitivos. Los instintos de sus recuerdos eran acertados. Por cierto, ¿vas a cenar en casa esta noche? Al oír la familiar palabra casa, la expresión de Chinbu vaciló por un momento. Shirfeu podía sentir como una ola de tristeza la invadía. Justo cuando pensaba que hoy tendría algo de libertad, Chinbu había vuelto trotando. Ya había planeado que comida para lavar podría para cenar, pero ahora tendría que cocinar ella misma. No habría película esta noche, y esa duca podría haber sido en vano. Después de toda esa alegría fugaz, los altibajos de la vida siempre parecen llegar de forma repentina. ¿Qué pasa? Preguntó Chinbu, que no había oído a Shirfeu preguntar por la cena como siempre hacía, y se volvió para mirarla mientras echaba agua. Se dio cuenta de que su expresión se parecía a la de un cachorro al que la habían quitado su uso favorito, y la verdad es que daba bastante pena. Capítulo 56, Nada. En nada. ¿Qué te apetece cenar? Shirfeu salió de su ensimismamiento y cambió rápidamente de tema. De igual, decide tú que cocinar. Chinbu dio un gran trago de agua. Al tragar, su nariz se movió contra su piel pálida, lo que le daba un aspecto increíblemente sensual. Shirfeu rápidamente apartó la cabeza.
El encanto de chin boli era demasiado abrumador no podía permitirse quedarse mirándolo demasiado tiempo, no fuera a ser que sus estándares se volvieran demasiado altos y nunca encontrara a nadie más aceptable. Bueno, entonces hacer sopa de albóndigas. Todavía queda mucha pulpa de soja de la leche de soja de esta mañana. Tenía pensado freír albóndigas esta noche y tomar sopa mañana por la mañana, pero como has vuelto, la preparar antes de la idea de una sopa de albóndigas recién hachada hizo la boca agua a ser fea. Saladas y aromáticas, las albóndigas calientes recién sacadas de la sartén, combinadas con verduras variadas, unas gotas de aceite de sésamo y gambas secas, todo ello en un plato de sopa rico y sustancioso. Era absolutamente delicioso. Chin bully asincio con indiferencia, de acuerdo, mi pondré manos a la obra. Sherfeo la despidió con un gesto, vite. Te llamaré cuando esté listo. Una vez que Chin Buen regresó a su habitación, ella dirigió la mirada a la pantalla del ordenador. Al ver su propio reflejo desalinado, Sherfeo se dio cuenta de repente que había estado tan ocupada preparando aperitivos que se había olvidado de peinarse. La mujer de la pantalla parecía una virgen real de mi chaufón, totalmente desprovista de su habitual belleza y elegancia, más parecida a una loca. Ahora entendía por qué la mirada de Chin había sido tan peculiar antes. Se levantó rápidamente del sofá y corrió al baño, cogiendo un peine de la estantería de cristal. Mientras se peinaba furiosamente, se reprendió a sí misma en su interior, ¿por qué se había descuidado? No conoce la ley de Murphy, ahora estaba completamente avergonzada, habiéndose presentado en ese estado anti-Chin-dala. Recordando su actitud distante y aristocrática de hacía unos momentos, Sherfeo sintió ganas de golpearse la cabeza contra el cristal. A decir verdad, Sherfeo no era especialmente vanidosa con su aspecto. En su vida anterior, solía hacer recados con el pelo sin peinar y en pijama. Sin embargo, por alguna razón, estar cerca de Chin Buen la hacía sentir que, si no se presentaba impecable, se vería instantáneamente empequeñecida por su presencia, reducida a polvo bajo sus pies. Si sus movimientos carecían de elegancia, se sentiría completamente vulgar, de esa forma grosera y soez. Sherfeo sospechaba que precisamente esta cualidad contribuía a la notoria impopularidad de Chin Bu. Se movía en círculos de ricos y poderosos, jóvenes herederos de segunda generación criados en esferas opulentas donde la superioridad era algo natural. Sin embargo, aquí había algo en suya mera presencia reducia a los demás a polvo. ¿A quien no lu resultaría irritante? A decir verdad, si no fuera por la formidable fortaleza mental de Sherfeo, soportar esa comparación constante día tras día la habría aplastado. Los anteriores pretendientes en ni siquiera habían considerado desafiar a Chin Buen precisamente porque carecían del valor y la audacia necesarios. Algunas personas, incluso estando de pie en silencio y sin hacer nada, se convierten en un espectáculo en sí mismas. Te hacen sentir completamente inadecuado, obligando a mantener la distancia en lugar de invadir su presencia. Ahora, ella estaba a punto de cocinar para este espectáculo andante. Y tenía que cocinar bien. Entonces, reuniendo todo su valor, tendría que ignorar su magnetismo y sentarse frente a él durante la comida. Freír albóndigas siempre dejaba un olor a humo de cocina. Sherfeo se recogió el pelo detrás de las orejas y observó con expresión concentrada el wok lino de aceite. Sus manos se movían con precisión experta, echando hábilmente una albóndiga tras otra en el aceite hirviendo. La habitación pronto se llenó de un aroma irresistible. Capítulo 57, Albóndigas fritas. Una hora después de entrar en la casa, Chin Bully salió de la habitación. En cuanto abrió la puerta, le llegó el aroma de la comida frita, acompañado de sonidos tenues. Siguiendo el ruido hasta la cocina, encontró a Sherfeo con un delantal atado a la cintura y una expresión concentrada. Sus movimientos eran totalmente expertos, y tarareaba inconscientemente una pequeña melodía, disfrutando claramente de lo lindo. Las bolas doradas se sacaban del aceite una tras otra. Chin Buen oyó a Sherfeo murmurar para sí misma. Una pequeña delicia está lista, y toda una cola de pequeñas delicias espera su turno. Sois unas bolas tan adorables que seguro que estáis deliciosas. Más tarde, pondré todo mi cuidado en convertirlas en una sabrosa sopa de bolas, para que vuestro esfuerzo no sea en vano. ¿Cocinar podía ser tan entretenido? Chin Buen nunca había visto a nadie como ella. Intrigado, cruzó los brazos y se apoyó en la puerta, esperando a ver qué más haría Sherfeo. Ella no lo decepcionó. Cuando solo quedaban unas pocas bolas de masa, las sacó, se giró para cortar las verduras lavadas y continuó con su monólogo. Pequeñas cueritas, ser tan bonitas debe de ser agitador. Yo también os tratar bien, prometo dejaros flotar en el caldo.
No dejaré que vuestras vidas sean en vano. Absorta en su alegre monologo, la mente feo es hilino de tramas novelescas mientras daba vueltas a ideas. Al girarse bruscamente, vio a una persona viva de pie en la puerta. Sobresaltada, dio dos pasos atrás, tropezó con el suelo y cayó hacia atrás. Chinbuli se sobresaltó por la reacción de feo y inmediatamente extendió la mano para sostenerla. Antes de que su mano pudiera alcanzarla, ella se había agarrado al lavabo que tenía detrás y se había estabilizado. La mano de Chinbuli permaneció en su cintura. El calor inesperado se sintió como una quemadura repentina que le provocó un escalofrío por la espalda. ¿Cómo has aparecido aquí de repente? Tras haber estado a punto de tropezar, el tono de feo rebasaba reproche y dolor sin disimulo, aunque rápidamente añadió, ¿ocar algo? Chinbuen soltó su agar. Nada. Solo vine a buscar un vaso de agua y oí un ruido que venía de tu lado. Por eso había venido a investigar. Consciente de que terroríaba inconscientemente mientras trabajaba, feo frunció los labios. Se había preparado psicológicamente antes, emocionándose demasiado, probablemente dejando volar su imaginación mientras sonaba despierta. Solo terroríaba para pasar el rato. Cocinar solo puede ser un poco aburrido. Claro. ¿Ya están listas las albóndigas? A Chinbuen le pareció extraño marcharse en ese momento, así que cambió de tema con naturalidad. Sí. De hecho, ¿quieres probar una? El cambio de tema funcionó. Feo vio sus albóndigas fritas doradas y se animó al instante. Por costumbre, le preguntó a la persona que tenía el lado, pero luego se dio cuenta de que alguien tan importante como Chinbuen no se uniría a ella casualmente como un amigo cercano, buscando albóndigas recién hechas en la cocina. Chinbuen dudó menos de un segundo. Feo añadió inmediatamente, ay, que tonta soy. Aunque estas albóndigas están deliciosas, no son precisamente lo más saludable. Si no tienes hambre, pues así mejor que esperes un poco más. ¿No son lo más saludable? Aunque Chinbuen no era un experto en estos temas, sabía que solo eran un poco gradientes, pero no insalubres. ¿Se acercó, como las has comido? ¿Con las manos? Feo se quedó paralizada al darse cuenta de que Chinbuen realmente tenía intención de probar una. Instintivamente, le entregó los palillos que tenía en la mano. Chinbuen los cogió, les echó un vistazo y se dio cuenta de que estaban usados. Capítulo 58, demasiado. Los movimientos de Chinbuen se congelaron. Feo lo miró fijamente durante un largo rato antes de preguntar finalmente, ¿qué pasa? Nada. Suspirando para sus adentros, Chinbuen le devolvió los palillos a Feo. Bajo su mirada desconcertada, extendió la mano, cogió una albóndiga y se la metió directamente en la boca. Atenida, lo único que Feo podía pensar era, el pez gordo come albóndigas con las manos. La bola de masa recién cocida al vapor aún estaba caliente. Con un solo bocado, el rico aroma de las judías y el acid le llenó la boca. Chinbuen no pudo evitar aspirar bruscamente por el calor, pero era innegablemente delicioso. No está mal. Los dos estaban muy cerca, Chinbuen justo delante de Feo. Mientras masticaba, ella podía ver claramente cómo se movía su nuez. Incluso entonces, su mente divagaba, pensando, la nuez de un hombre guapo y es muy agradable a la vista, y su cuello y hombres también son casi perfectos. Después de terminar una albóndiga, Chinbuen retrocedió ligeramente. Por el rabillo del ojo, vio que Feo lo miraba fijamente. Girando la cabeza, le preguntó, ¿qué pasa? El rostro que tenía delante se volvió de repente hacia ella, sobresaltando a Feo una vez más. Afortunadamente, esta vez no resbaló al retroceder. Con la espalda contra la pared, se topó con ella. Nada. ¿Están buenos las albóndigas? Bastante buenos. Chinbuen dio dos pasos atrás, dejando espacio a Feo. La sensación opresiva ese alivio de repente y ella finalmente respiró aliviada. Si has terminado, mejor vite. La cocina está bastante llena de humo. Las albóndigas ya están fritas. La sopa es más fácil de hacer y debería estar lista pronto. Chinbuen asintió y se dio la vuelta para marcharse. Feo le dio el cuello y se encogió de hombres, levantando la mano para estirarse el cuello. Suspiró para sus adentros pensando que estar sola seguía siendo más cómodo. Pero antes de que pudiera relajarse por completo, otra voz surgió detrás de ella. Comer demasiado por la noche no es bueno para la salud, así que no hace falta preparar tanta cantidad. Feo se quedó paralizada, con la mano en el cuello, y giró lentamente la cabeza. Chinbuen estaba de pie en la puerta, mirándola con expresión tranquila. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras asentía lentamente.
El otro asincio también y salió. Una vez fuera, Jean por esposo una leve sonrisa mientras negaba con la cabeza. Sin embargo, segundos después de darse la vuelta, Sherfeu volvió a girar la cabeza hacia la puerta. Solo después de confirmar que realmente estaba vacía, dio una patada en el suelo, con una expresión de absoluta desesperación en el rostro. ¿Había ofendido a los dioses ese día? ¿Por qué seguía haciendo el ridículo delante del hermano mayor Jean? Finalmente, con gran esfuerzo, terminó de preparar la sopa de albóndigas. Cualquier alegría anterior se había evaporado por completo. Jean Buen podía sentir claramente el desánimo de Sherfeu. Lo sirvió un plato rebosante de ingredientes, mientras que el suyo lo hizo deliberadamente muy ligero. ¿No has frito muchas albóndigas? ¿Por qué no haces más sopa? ¿No te ha bastado? Preguntó Sherfeu mirando su plato, rebosante de comida. Dado su apetito habitual, debería haber sido suficiente. ¿Tenías mucha hambre hoy? Jean Buen extendió un dedo delgado y señaló su plato, y el tuyo. Oh, he estado respirando demasiado humo de la cocina. He perdido el apetito nunca admitiría que se había pasado antes de llamarlo para comer, había engordado medio kilo desde el otro día. Jean Buen no dijo nada más, pero mientras la veía comer, ella seguía mirando fijamente su plato, con los ojos gritando tengo mucha hambre. Recordando su costumbre de pasarse antes de las comidas, de repente se dio cuenta. ¿Has estado pecando demasiado hoy? No era una pregunta, sino una afirmación. Sherfeu sintió como se le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Capítulo 59, en absoluto. No es verdad. Protestó Sherfeu débilmente. Jean Buen le lanzó una mirada que la hizo encajar 3 centímetros al instante. Está bien, he pecado algo, pero solo un cuenco de gelatina, un paquete de galetas, una bolsa pequeña de palomitas y medio paquete de patatas fritas. Jean Bulli se detuvo. ¿Solo? Ahora que lo mencionaba, parecía un poco excesivo. Pero todo eso junto en siquiera pesa 2 Jean. Oh. Sherfeu. ¿Y que se comía aperitivos? ¿Que chica no lo hacía? Realmente no había comido mucho. Era solo que este cuerpo tenía un peso base tan bajo para empezar, que cualquier aumento parecía significativo. Estaba esforzándose mucho por mantenerlo, ¿no? Incluso había comido menos en la cena de hoy para compensar los aperitivos, ¿no? Los aperitivos están llenos de aditivos. Deberías reducir su consumo. Si te apetece algo, sal a comprarlo. Yo me encargo del dinero. Sherfeu no esperaba que Jean Buen dijera algo así. La chispa de ira que había surgido en su corazón se apagó al instante. Frente a ella seguía estando ese rostro tranquilo, pero la preocupación que había mostrado antes era genuina. Bueno, a decir verdad, Jean era bastante decente. Su consejo había sido bien intencionado. Sherfeu sintió una punzada de vergüenza. Lo entiendo. Intentar evitar los aperitivos a partir de ahora. ¿Cómo iba a salir a comer fuera sabiendo que la familia estaba pasando apuros? No es que realmente necesitara esos bocados extra. Simplemente tendría que controlarse y dejar de darse esos caprichos. Jean Bulli no dijo nada más. Sherfeu terminó obedientemente su comida, lavó los platos y reanudó su rutina diaria de escritura. Para su sorpresa, Jean Bulli no la ignoró esta vez. En cambio, salió del dormitorio y se sentó a su lado. Ya he hablado con esos chicos hoy. No te trataron como lo hicieron antes. Se han aclarado los malentendidos que tenían sobre ti. Si vuelven, no hace falta que te esfuerces por evitarlos. Esos chicos deben referirse a sus hermanos, ¿verdad? ¿Te refieres a tus hermanos? Preguntó Sherfeu con cautela. Jean Buen asintió. Ella hizo un gesto con la mano para restar la importancia. No pasa nada, no pasa nada. De igual si han malinterpretado o no. Son tus hermanos, no los míos, así que no me importa. Además, es normal que no les caiga bien. Desde luego, no soy alguien a quien ellos aprobarían. A partir de ahora, nos mantendremos al margen. Cuando vengan a buscarte, será más fácil hablar si yo no estoy allí. Y, sinceramente, hoy tengo cosas que hacer. Jean Buen no la presionó y insistió, de acuerdo. ¿Vas a seguir escribiendo tu novela? Sí. ¿Has terminado de ver tu película? Sherfeu. No del todo. La terminar cuando tenga tiempo. Si no quieres que lo sepa, podrías poner unos auriculares. Jean Buen repitió las palabras que hicieron que Sherfeu quisiera darle un puñetazo.
Ella retiro en silencio la mano que había extendido hacia la taza y esbozo una sonrisa forzada. J.E. ¿Por qué debería importarme que lo sepas? ¿Eres tan culto y erudito que te hace sentir superior? Jean Buen ignoró su réplica y, en su lugar, cogió la taza y se la entregó. Si quieres escribir buena fiction, no basta con ver películas, tienes que analizarlas. No me importa que me molestes, puedes ver lo que quieras. ¿Se de cuenta siquiera? Por el amor de Dios, ella misma era guionista. Capítulo 60, el joven maestro. Ah, ya veo. No quería discutir con él. Sabía que tenía buenas intentions, así que simplemente aceptó su amabilidad. Shurfeu acogió la taza y Jean Buen se levantó para volver a su dormitorio. Después de dar un sorbo de agua y dejar la taza en su sitio, Shurfeu seguía sin poner la película para seguir viéndola. Si no escribía, ¿de dónde saldría el dinero? Ahora que lo pensaba, nunca había sabido realmente en que estaba tan ocupado el señor Jean. Tampoco se había atrevido a preguntárselo, y se todavía estaba resolviendo ese asunto de la quiebra. ¿No sería eso como apuñalarlo por la espalda? Durante los días siguientes, Jean Buen continuó con su rutina de salir temprano y volver tarde. Sus días se habían convertido en una cuestión de compartir el desayuno y la cena, y luego cada uno se dedicaba a sus propios asuntos. Sin embargo, esa tarde, Jean Buen llegó a casa temprano. Shurfeu estaba escribiendo a máquina cuando oyó abrirse la puerta. Sin levantar la cabeza, murmuró su saludo habitual, ¿ya has vuelto? Entonces ese oyó aquella voz familiar, ¿por qué está ella aquí? ¿O no os habías divorciado? La voz era sin duda la de un niño, y la sorpresa y el desdén eran evidentes. Instintivamente, Shurfeu se imaginó a un niño pequeño absolutamente adorable, el hijo del primo de Jean Bewley. Después de que el primo de Jean Bewley y su esposa murieron inesperadamente, Jean Bewley se había hecho cargo del niño, ya que eran sus parientes más cercanos. El niño, llamado Jean C., tenía 8 años y miraba con absoluto desdén al soldado raso. No era tanto que el joven le disgustara Canon Fodder, sino que Canon Fodder nunca había sentido mucho afecto por los niños. Desde que el niño entró en su vida, nunca le había dedicado una sonrisa. Eso por sí solo ya habría sido bastante malo. En una ocasión, cuando el joven estaba en casa de vacaciones y hambriento, la cocinera estaba enfermo y no podía trabajar. El niño pedía comida a gritos, pero la crane de Canon, preocupada por reunirse con sus hermanas plásticas, le pidió descuidadamente un plato extremadamente picante que él no podía comer. El resultado fue que el joven enfermó durante días después de consumirlo. Debido a esto, Jean Bewley le recordó considerablemente la asignación el chivo expiatorio. Los dos se odiaron aún más, hasta que luego Shurfeu. A Shurfeu le gustaban bastante los niños, aunque el joven Jean C. quizá no sentía lo mismo por ella. Su comentario anterior había dejado muy clara su actitud. Jean Bewley corrigió a Jean C., no nos hemos divorciado, así que es perfectamente normal que ella esté aquí. No solo eso, sino que a partir de ahora vivirás con ella. Ella controla tu asignación para comida. ¿Qué? Tío Jean, no puede estar bromando. El joven Jean se quedó atenido. Anteriormente, cada vez que había expresado su aversión por Shurfeu delante de Jean Buen, nunca se había opuesto. Siempre que no fuera excesivamente razonable, simplemente lo ignoraba. ¿Por qué esta vez era diferente? Tío Jean, ¿podría ser cierto lo que dicen? ¿De verdad ha quebrado y perdido todo su dinero? ¿Por eso te ves obligado a aguantar a esta mujer? Nina, qué franqueza tan descarada. Shurfeu sentía curiosidad por saber cómo respondería Jean Buen. Con calma y serenidad, le dio un golpecito en la frente a la joven Jean C. con un dedo, los niños deben cuidar sus palabras. ¿No crees que el lenguaje infantil te da inmunidad? Efectivamente, estoy en bancarrota y sin un centavo. No tienes otra opción. Jean C. abrió la boca y abrió mucho los ojos. Tras 3 segundos de silencio atenido, negó con la cabeza enérgicamente. Imposible. Mi papá dice que el tío Jean es la persona más increíble del mundo. ¿Cómo podría la persona más increíble ir a la quiebra? Y tu negocio era enorme, ¿cómo pudo desaparecer de la noche a la mañana? Ay, Dios mío, no soy mayor. ¿Cómo voy a ganar dinero para mantener a la familia? Capítulo 61, La tía pequeña. El tierno rostro de la pequeña Jean se contorsionó en una expresión inusualmente grave, todavía soy un bebé. ¿Cómo voy a poder de repente asumir la responsabilidad de mantener a la familia? ¿Pero qué puedo hacer? Solo estoy en tercero. ¿Qué te parece esto, tío? Enviemos ser modelo infantil.
He practicado el difícil y soy bastante guapo. Seguro que alguien me contratará. Imposible. No tienes ningún contacto. ¿Cómo crees que todos esos niños tan poco agraciados se convierten en modelos? No solo es les selecciona por su aspecto, sino también por su origen familiar. Por desgracia, tuya no tienes ningún origen familiar. Chin buli eco un jarro de agua fría sobre las esperanzas del niño con una eficiencia despiadada. Chin se calzo en participados que feo rara vez usaba y se dirigió al baño haciendo ruido. Por encima del hombro, le dijo a Chin buen, tío, estás mintiendo. Debes conocer a mucha gente. Has ayudado a tanta gente antes, pedeles que te ayudan. Entonces debes recordar esto, añadir flores al bracado es fácil, pero echar una mano en momentos de necesidad es difícil. Cuando ayudas a alguien, no esperes que te devuelva el favor más adelante. Si no te de una patada cuando estás quedo, eso ya es una bendición. Chin buli lo siguió al baño, con su voz resonando. Pero ¿qué pasa con nosotros? A partir de ahora viviremos aquí. Eso significa que nunca más volveremos a comer comida deliciosa ni a lavar ropa bonita. Los niños del colegio me indica que probablemente tendré que cambiar pronto. ¿Es cierto? Así es. A partir de ahora, te quedarás aquí conmigo durante las vacaciones. Probablemente ya no tendrás la comida y la ropa a las que estás acostumbrado. En cuanto al cambio de colegio, ¿quieres cambiar? El niño se quedó en silencio durante varios segundos antes de responder con firmeza, sí. Mis compañeros de clase han estado haciendo bromas sutiles sobre mí, pensando que no me daba cuenta. Lo he oído te do. Pero no te vas a cambiar. Tu matrícula cubra otro trimestre. Chin bor saco a Chin si y se sentó en el sofá del salón. Feo que había estado fingiendo escribir, y no podía ignorar la situación. En silencio, colocó unas naranjas sobre la mesa delante de Chin si y Chin bor. No tenemos más fruta en casa. Por ahora, tendréis que conformaros con estas. Chin si la ignora y, en cambio, le dijo obstinadamente a Chin buli, pero todos hablan de mí. Es horrible. Cuando te falta fuerza, es perfectamente normal que hablen de ti o incluso asirian de ti. Pero incluso si más adelante logras un gran éxito y ocupas un puesto importante, la gente seguirá hablando de ti o burlándose de ti, y será peor que ahora. Si te conviertes en alguien verdaderamente formidable, te evitarán y dejarán de hablar mal de ti en tu presencia. Mientras hablaba, Chin buli peló una naranja para Chin si. Cuando Chin si extendió la mano para cogerla, giró ligeramente la cabeza hacia feo y le comentó a Chin si, no te has dirigido a ella. Chin si se volvió para mirar a feo que se había girado hacia él al oír las palabras de Chin bu abrió y cerró la boca, vacilante, antes de preguntar finalmente a Chin bu, ¿cómo debería llamarla exactamente? Sin esperar la respuesta de Chin bu, comenzó a calcular en voz alta, eres primo de mi padre, lo que te convierte en mi tío. A la esposa de un tío así la debe llamar tía, así que debería llamarla tía pequeña? Feo ese estremicio ante la sugerencia. Ese título era completamente anticuado, inmediatamente trato de disuadirlo. ¿Por qué no me llamas simplemente ahí? Tía pequeña suena terriblemente incómodo. Ella no quería orlo y Chin si, desde luego, no quería decirlo. Al ver su objeción, Chin si aprovechó rápidamente la oportunidad, de acuerdo, ahí. Capítulo 62, Comida para niños. Chin buli no se opuso. Feo y extendió tentativamente una rama de olivo, ¿estás de vacaciones? ¿Qué te apetece comer? Te lo preparar. ¿Sabes cocinar? ¿Por qué no has hecho nada antes? Chin si miró a feo con ojos adorables, pero su pregunta fue sorprendentemente aguda. Chin buoyo respondió, antes teníamos un chef en casa. Entonces puedo pedir lo que quiera? Antes de que pudiera nombrar platos concretos, feo lo interrumpió, solo sé cocinar comida casera. Si te apetece algo de un restaurante elegante, me temo que no podré preparártelo. Chin si puso mala cara, bueno, lo haces parecer tan impresionante, como si fueras una especie de maestro cocinero. Arroz. Chin buli interrumpió a Chin si antes de que pudiera pedir, zanjando el asunto de plano. Feo y asintió, no había problema, arroz acompañado de unos platos salteados sería suficiente. Sin embargo, había una sutil diferencia. Mientras cocinaba, feo y se esforzó más de lo habitual, tratando de que tanto el arroz como los platos fueran lo más aptos posible para los niños. Ella personalmente le gustaban bastante los niños. A menudo bromeaba con el bebé de su mejor amiga y, de vez en cuando vea a un niño llorando fuera, le dolía tanto el corazón que deseaba poder ir a consolarlo. En cuanto vio a Chin si, le tomó simpatía.
Los niños pequeños eran realmente adorables. Si no fuera por su tensa relación, probablemente ya habría querido abrazarlo. Chin bully levo a chin si al interior. Sherfei y no sabía que estaban haciendo. Una vez que terminó de preparar la comida, fue a lamarlo. Chin si apareció con un pijama con estampado de osos, se lavó las manos obedientemente y se sentó en la silla que Sherfei y la había preparado. Parecía genuinamente sorprendido por la comida que había sobre la mesa. ¿Has hecho tú todo esto? Preguntó Chin si señalando la mesa. Cada plato tenía una expresión caricaturesca y hasta el arroz tenía una cara sonriente hecha con algún ingrediente desconocido, aunque esta elaborada presentación estaba reservada exclusivamente para su plato. Las comidas de Sherfei y Chin Bu seguían siendo las de siempre. Miami es tu primer día después de las vacaciones, así que te dar un trato VIP. Más tarde te traer cubiertos más pequeños, los grandes son incómodos para ti. Sherfei lu sirvió un vaso de zumo. Chin se equato en silencio durante un momento y luego levantó la barbilla con obstinación. No hace falta que me prepares comidas especiales como esta. Ya no soy un mocoso. No necesito que me mimen así. Como comidas normales en la escuela. Ahora estoy en tercero. Sherfei respondió con naturalidad, aunque estuvieras en la universidad, seguirías siendo un mocoso en nuestros ojos. Además, lo que cocino depende totalmente de mí. Tú solo tienes la opción de comerlo o no. Si te niegas, la próxima vez cocinaré algo que detestas. De todos modos, ahora andamos escasos de dinero. Si no comes, no esperes recibir dinero para comprar aperitivos. Tendrás que pesar hambre. Tú, mujerzuela, da Chin si miró con ira a Sherfei, quien le devolvió la mirada con calma y compostura. Chin Bully se sentó y dio unos golpecitos en la mesa. Chin se enderezó inmediatamente. Chin Bully comentó con frialdad, que se debe decir cuando alguien muestra amabilidad? Chin se frunció los labios y se dirigió obedientemente a Sherfei, gracias, y. Chin se, cuando se portaba bien, era absolutamente adorable. Sherfei no pudo resistirse a revolver el pelo. De nada. El niño claramente lo adoraba, pero insistía en fingerdestin, era un pequeño muy orgulloso. Pero incluso ese orgullo era entrenable. No hay necesidad de preparar comidas separadas de ahora en adelante. Los niños de la familia Chin no son tan exigentes con la comida, lo indicó Chin Bully a Sherfei. Capítulo 63, El joven maestro Chin. Chin se asintió enérgicamente, insistiendo en que él era efectivamente un niño así, mientras se protegía la cabeza. Sherfei respondió con una sonrisa, que un niño sí quisquilloso y es asunto suyo, pero que un adulto lo consiente y es prerogativa del adulto. ¿Acaso el pequeño si no puede soportar este nivel de mimos? ¿Acaso ese trato lo malcriaría? El pequeño picó el anzuelo, respondiendo con gran indignación, por supuesto que no. ¿Cómo podría mimarme un simple bocado de comida? Entonces es tu desgracia soportar mis balas recubiertas de azúcar, pequeño sí. No puedo resistirme a los niños adorables. Ahora que tenemos uno en casa, por fin puedo probar a preparar comidas para niños. Sherfei sonaba totalmente convincente, y incluso añadió con sinceridad a Chin si, gracias por tu ayuda. Chin si hinchó ligeramente el pecho, de nada. Chin Buen observó su interacción sin hacer comentarios, y no se opuso a que Sherfei preparara la comida de los niños. Los tres comenzaron a comer. Durante la comida, Chin si comió mucho más rápido de lo que Sherfei recordaba. Estaba claro que disfrutaba mucho de la comida de ese día. También demostró la excelente educación típica de la familia Chin, con unos modelos en la mesa casi perfectos. A pesar de su corta edad, se comportaba con una elegancia innata. En comparación con él, Sherfei no pudo evitar sentir una punzada de vergüenza. Después de la comida, Sherfei procedió a lavar los platos como de costumbre. Chin se sorprendió aún más, ¿de verdad haces las tareas domésticas? Parece que realmente estás corto de dinero. Sherfei se encogió de hombres. ¿Qué es la vieja hacer? Las grandes alegrías y tristezas de la vida siempre llegan de forma inesperada. Así que más vale que estudies mucho. De lo contrario, acabarás sin poder poner comida en la mesa. Soy el mejor de mi promoción en una de las mejores escuelas del país. Este trimestre me he presentado un concurso y mi profesor cree que ganaré el primer premio, dijo Chin si con los ojos brillantes. Y el ganador recibe una cuantiosa suma, 5,000, creo. Bueno, eso debería cubrir mis comidas. Sherfei. Los niños de familias adineradas lo tienen todo. Asisten a escuelas de elite, incluso los premios de los concursos de primaria son muy cuantiosos, y es totalmente envidiable.
Las becas universitarias no son nada en comparación. Quien se parecía haber descubierto el camino hacia la fortuna, podría participar en más concursos. Antes, mi tío no me dejaba participar, por miedo a que interferiera en mis estudios. Pero ahora debería permitírmelo. Si participo en 4 concursos, podría ganar 200,000, entonces tendríamos suficiente para comer. Pero mientras hablaba, su rostro se nubló de repente con frustración. No, simplemente no tengo tanto tiempo. Si quiero mantener mis notas, probablemente solo pueda participar en 3 concursos. Esos son solo 150,000, y ni siquiera suficiente para comer. Que fastidio. 15,000? Y ni siquiera para comer? Sure sintió una punzada de consternación. ¿Te das cuenta de cuánta gente no gana ni siquiera 10,000 al mes? 15,000 no está nada mal. Quien se le dio la cabeza y la miró con esos grandes y claros ojos, con expresión de desconcierto, con 15,000 solo se pueden comprar 2 bolsos. ¿Y es mucho? ¿Solías comer sopa de aleta de tiburón? ¿Cuánto costaba un solo plato? ¿Qué nos importa si otros ganan menos de 10,000 al mes? ¿Se supone que debemos vivir como ellos? Él hizo un puchero y suspiró profundamente. ¿Quién diría que estar sin Blanca podía ser tan aterrador? Ha convertido a una mujer a la que lo encantaba gastar dinero en esto. Ahora cree que 15,000 es una fortuna. ¿Cuánto tiempo lleva el tío sin un centavo? Solo me estoy adaptando a las circunstancias. Cuando tienes dinero, puedes gastar lo que quieras. Cuando estás sin Blanca, naturalmente tienes que ser ahorrativo. Aunque realmente ganaras 150,000, no podrías gastarlo todo en comida. Cuando tu nivel de vida baja, la calidad de tus comidas naturalmente tiene que seguir el ritmo. Pero ten por seguro que, aunque comas mi comida casera todos los días, no sufrirás de malnutrición. Capítulo 64, Conversation. Esas palabras fueron realmente desalentadoras. Quien bullia se acercó con un vaso de agua, sus largas piernas lo levaban sin esfuerzo. Lanzó una mirada a quien sí. Y es hora de hacer los deberes. Bien, entonces me voy. Quien se alejó de quien buen, hizo un gesto de silencio a Sherfei y se dirigió a la habitación de quien buen. Sherfei recordó una pregunta: ¿Cómo duerme por la noche? ¿Comparte habitación contigo? ¿El pez gordo también cuida de los niños? Quien bully bebió un sorbo de agua. Lo investigar más tarde. Buscaremos un nuevo lugar para alquiler. Originalmente había organizado que Quien se asistiera a un evento durante las vacaciones, pero el niño se había negado a ir, lo que lo obligó a regresar a casa. Sherfei consideró cuidadosamente sus palabras sobre esa casa que mencionó comprar antes. ¿La has investigado? He vendido algunos bolsos y ropa más recientemente, así que el depósito definitivamente no será un problema. Lo estoy investigando. Oh, ya que shall se va a volver por las vacaciones, busquemos una casa de 3 dormitorios. Ahora tengo mis derechos de autor, así que puedo cubrir los pagos de la hipoteca. No hay que preocuparse por el dinero. Sherfei estaba preocupada porque el jefe se conformara con una propiedad inferior por motivos económicos. Quien buena sintió. Sin nada más que decar, se dedicaron a sus respectivas tareas. Tener un niño en casa le llenó al instante de vitalidad. Sobre todo porque Quien si no era un niño tímido. Quien bor tenía que trabajar durante el día, por lo que solo quedaban Quien si y Sherfei en casa. Al principio, cada uno se entretenía por su cuenta, pero luego empezó a aparecer el aburrimiento. Quien si salía de vez en cuando a jugar y entablaba conversación con Sherfei. Siendo un niño, aunque sensato, no podía reprimir su curiosidad. Al darse cuenta de que Sherfei se había transformado genuinamente en alguien amable con él, Quien si se volvió menos distante que antes. ¿Por qué no te divorcias de mi tío? Espido finalmente Quien si mientras comía la manzana que Sherfei la había pelado. Mi tío ahora está realmente arruinado. A mí también me parece extraño, pero el dinero es el dinero. Si te quedas con él, no podrá dar tanto como antes. Dijiste que solía dar mucho para gastar. ¿No debería apoyarlo en estos momentos difíciles? Si lo dejara ahora, ¿no sería una mujer horrible? Sherfei lo provocó deliberadamente. ¿O prefieres que abandone tu tío y lo dejes solo para criarte? Entonces estarías solo, sin nadie que te cocinara. Eso no viene al caso. No me moriré de hambre. Aunque todavía no entiendo muy bien qué te pasa, parece que no eres tan mala como pensaba. Antes te odiaba terriblemente, pensaba que solo sabías ir de compras. Mi tío se casó contigo por una tarjeta de crédito automática.
Pero en aquella época tenía mucho dinero, así que unos cuantos kilos de más no importaban. Y es una pena que no se casara con alguien mejor chin si suspiro con toda la solemnidad que pudo reunir. Ah. Siempre pensé que mi tío se casaría con alguien como la tía Chinglian. Menos mal que no eres tan mala como pensaba. Cuando mis padres vivían, me dicen que no se puede juzgar a las personas solo por las apariencias, sino que hay que fijarse en su carácter y su corazón. Puede que no seas la más talentosa, pero no rijáis los problemas. Supongo que tu carácter es aceptable. Sherfe no pudo resistir su revolver el pelo. No eres más que un crío, pero reflexiones sobre tantas cosas. Eso no es asunto tuyo. Lo único que tienes que hacer es estudiar y jugar feliz cada día. Mis estudios son la menor de mis preocupaciones. Ya te lo dije, yo siempre soy lo primero. Capítulo 65, Salir a jugar. Chin si miró a Sherfeua con absoluto desdén. No compares a alguien como yo con los niños que solías ver. Soy miembro del club de alto coeficiente intelectual, ¿sabes? Sherfeua retiró la naranja que le había ofrecido, pelo un gallo y se lo metió en la boca. Mientras observaba a Chin si masticar, comentó, ¿te dije alguna vez que yo también me gradué en una universidad prestigiosa? ¿Tú? ¿Una universidad prestigiosa? La incredulidad de Chin si era palpable. Así es, una muy prestigiosa. Soy graduada de una universidad de primer nivel. Había razones por las que me casé con tu tío y me convertí en esa adicta a las compras. Ahora he solucionado las cosas y he vuelto a la normalidad, ¿entiendes? Sherfeua le ofreció la naranja a Chin si de nuevo. Justo cuando él iba a cogerla, ella retiró la mano, dejándolo con las manos vacías. ¿Me la vas a dar o no? Resopló Chin si, con aspecto de un pequeño labrador enfadado. Sherfeua sonrió y finalmente se la entregó correctamente. Toma, comete. ¿Te apetece comer wontons para almorzar? De todos modos, tengo un poco de hambre. ¿Has más, quieres? Chin si se metió la naranja en la boca, con las palabras entrecortadas. De acuerdo. Me asegurar de alimentar adecuadamente a este pequeño maestro. Sherfeua guardó los documentos, se levantó y se dirigió a la cocina. Chin si la vio marchar, con una mirada que transmitía algo que no podía definir, un afecto persistente. Desde que sus padres fallecieron, no había vuelto a experimentar una vida tan llena de la calidez de la existencia cotidiana. En la villa de Chin Bully, aunque nunca le había faltado comida en bebida y Chin Bully lo trataba bien, no se sentía como se estuviera viviendo. Su corazón nunca había encontrado la paz verdadera. Ahora, Sherfeua le mostraba su preocupación diaria con una naturalidad y una facilidad tales que charlar con ella era como hablar con un familiar, podía hablar libremente de cualquier cosa. Sentía que volvía a pertenecer a algún lugar y se dio cuenta de por qué su tío se había vuelto menos distante con esta mujer. Chin Boyu también notaba que Chin si se sentía cada vez más a gusto con Sherfeua. Cuando le preguntaba por su vida familiar por las tardes, Chin si solía responder que era bastante feliz. Una noche, durante la cena, Sherfeua sugirió de repente, estoy libre estos 2 días y ya se lleva mucho tiempo encerrado en casa sin salir mucho. ¿Por qué no me dejas llevarlo mañana al parque de atracciones? Chin Bully detuvo su mano en medio de la cucaracha al ver claramente que Chin si se tensaba ante las palabras de Sherfeua. Al darse cuenta de que Chin si no había salido de casa en los 5 días transcurridos desde su regreso, aceptó, de acuerdo, reorganizar mi agenda para mañana. Sherfeua abrió la boca, completamente indefensa, pero no lo salieron las palabras. A decir verdad, tenía la intención de llevar a Chin si sola. Pero con Chin Dalo ofreciéndose a ir, no podía negarse. Chin si, sin embargo, se iluminó al instante. Sus ojos brillaron de alegría mientras le dedicaba a Sherfeua una sonrisa deslumbrante. Gracias, y. Luego se volvió hacia Chin Bully y añadió, gracias a ti también, tío. Si no puedes, allí y yo podemos ir solos. Mañana es fin de semana. Los fines de semana significaban multitudes. Sin un adulto que los acompañara, ¿cómo podría alguien sentirse tranquilo al ver a una mujer tan hermosa acompañada de un niño adorable? Sherfeua quería darse una bofetada. Había olvidado lo linos que se ponían los parques de atracciones los fines de semana. Nunca había ido a uno en su vida anterior. Solo el ver a Chin si tan bien educado pero confinado en casa durante los últimos días, junto con un pase de una novela que describía un parque de atracciones, la había impulsado a llevar al niño Ali. Capítulo 66, Partida.
Pensando en como los padres de Chin se habían fallecido cuando él tenía 6 años, y en como Chin bor nunca habría considerado llevarlo a lugares así, Shurfeu no pudo evitar sentir una olida de lastima por el pequeño. A la mañana siguiente, Chin se despertó muy temprano. Al mirar de reojo las cortinas gris que proyectaban un pálido resplandor, vio que el cielo aún estaba envuelto en la penumbra. Al volver la cabeza, se dio cuenta de que su despertador personal aún no había dado las 6. Chin bor se levantaba ahora habitualmente a las 6, tras lo que llamaba a Chin si para despertarlo. Tumbado inmóvil, el chico no se atrevía a moverse demasiado, por miedo a molestar a Chin bor. Chin se encontraba mucho más agradable vivir aquí que ocupar su gran dormitorio en la villa anterior era aquí donde se sentía más cerca de Chin bor por primera vez. Estaba cerca de Chin buen, pero no sin cierta distancia. Desde que se mudó aquí y se instaló en esta vida, ocasionalmente sentía una fugaz ilusión de que todavía vivía con sus padres. Pero apreciaba esa ilusión. ¿Despierto? Preguntó Chin bu desde su lado, haciendo que Chin se diera un respingo. Giró la cabeza y vio a Chin bu sentado, envuelto en el edredón, mirándolo. Aunque su rostro apenas mostraba expresión, el sueño persistente tras despertarse lo hacía parecer más suave que durante el día. Acabó de despertarme. Chin se puso de pie rápidamente, cogió la ropa que tenía a su lado y se la puso. Chin bu no mostró ninguna intención de ayudar a los niños de la familia Chin aprendían a ser independientes desde pequeños. Al salir del dormitorio, los dos instintivamente silenciaron sus pasos antes de dirigirse al baño a lavarse. En el espejo sobre el lavabo, las dos figuras tenían cierto parecido, ambas con rostros atractivos mientras se cepelaban los dientes con un swish swish swish. Después de cepelarse, Chin se inclinó la cabeza para preguntarle a Chin bully, tío, ¿vamos a despedir ahí? No hace falta. Se levantará sola. Chin bully lo observó sacarse la cara y luego lo ayudó a colocar la toalla en el estante. Shurfei solía levantarse a las 6 para preparar el desayuno. Por lo general, regresaban a su dormitorio para ocuparse de sus propios asuntos. Chin se dudó antes de preguntarle a su tío, ahí trabaja muy duro cocinando. ¿Qué tal si hoy salimos a desayunar fuera? Chin buoyu lu lanzó una mirada. ¿Quieres decir que cocina mucho todos los días, verdad? Chin se rascó la cabeza y abandonó la discusión. Sí, supongo que no nos estamos muriendo de hambre. No hace falta que ahí cocine todos los días. Esta es su vida. Chin bully no dio más explications, solo pronunció esta frase antes de agarrar a Chin se por el cuello por detrás y arrastrarlo de vuelta al dormitorio para leer. Nada más entrar, Shurfei salió corriendo y se apresuró a correr todas las cortinas. Al ver el cielo inconfundiblemente sólido, se estiró perazosamente con una sonrisa. Maravilloso, otro día alegre por delante. Los ingredientes del desayuno solían prepararse la noche anterior, por lo que apenas requerían preparación. Media hora más tarde, Shurfeu llamó a la pareja, como de costumbre, para que se unieran a ella para desayunar antes de partir. Sin embargo, ¿por qué llevamos mochilas? Preguntó Chin se mientras examinaba la pequeña mochila que Shurfeu llevaba colgada al hombro y luego miraba la más grande que ella misma llevaba, completamente perplejo. Llevarlas será agotador y no tendremos espacio para nada más. Has olvidado que andamos justos de dinero. Los precios del parque de atracciones son muy elevados. Como son las mismas cosas, obviamente es más barato comprarlas fuera y llevarlas dentro. No te preocupes, tu mochila solo lleva aperitivos ligeros. No te pasará. Capítulo 67, La historia. Pero seguro que estos aperitivos no son mucho más caros si se compran en el parque de atracciones, se atrevió a decir Chin se, sin estar seguro. Hacía mucho tiempo que no había un parque de atracciones y entonces no había prestado atención a los precios. Aún así, recordaba que su tío había mencionado que las subidas de precios tenían límites. Al fin y al cabo, eran aperitivos, ¿cuánto podían costar realmente? Shurfeu le lanzó una mirada abrió la cremolera de su mochila y sacó un paquete de galetas. Las compré por 10 yuans en el supermercado. Puedes comprobar el precio en el parque de atracciones más tarde. Vel, echar un vistazo, refunfuno Chin se, aunque obedientemente se dio la vuelta para dejar que Shurfeu metiera los aperitivos en su mochila. Solo entonces el trío partió oficialmente. Chin bueo los llevó en coche. Como no tenía nada más que hacer durante el trayecto, Shurfeu decidió contar una historia a Chin se. Naturalmente, no podía contar sus propias historias a un niño de tercer caso de primaria. Después de pensarlo un poco, se decidió por un cuento de hadas clásico, Cenicienta.
El cuento en sí no era especialmente largo, tardó menos de 10 minutos en contarlo. Quien se escuchó con evidente concentración antes de ofrecer su entusiasta valoración. Bien estructurado y lleno de giros dramáticos. Aunque no alcanza el nivel profesional, es perfectamente aceptable, i.e. Tu mandarín es bastante bueno. ¿Qué demonios? El pequeño mocoso lo estaba hablando en tono de crítico? ¿Has escuchado siquiera mi historia? Sé que Cenicienta es un cuento clásico y probablemente lo hayas oído o visto antes. Pero, como dijo Confucio, revisa lo antiguo para comprender lo nuevo, deberías haber obtenido algunas ideas nuevas. Quien se asintió con seriedad, tienes razón, pero ya he pensado en esta historia innumerables veces. No hay nada más que reflexionar. Las chicas de mi clase se emocionan con el romance entre Cenicienta y el príncipe, pero bajo la guía de mi tío, y legado a comprender que, incluso siendo Cenicienta, seguía siendo la hija del conde. Era una pareja adecuada para el príncipe. Así que solo es la historia de una pareja bien avenida que supera obstáculos para alcanzar un final feliz, ¿no? Fe resoplo, muy bien. Entonces dime, si fueras Cenicienta y vivieras en una casa así, ¿qué harías? Soportarías el tormento de tu madrastra con amabilidad perpetua, encontrarías la manera de cuidar de tu padre o te defenderías tú misma? El razonamiento de Chin si era bastante claro, cuidarme a mi padre definitivamente no funcionaría. Si él se preocupara por ella, Cenicienta no habría sufrido durante tanto tiempo, defenderse tampoco funcionaría. Si actuaba de forma demasiado descarada, tratar mal a los mayores arruinaría su reputación y la haría imposible de casar. Tampoco podía ir, una chica fugitiva también sería considerada de mala reputación y no encontraría pretendiente. Así que lo único que le quedaba era aguantar. Para ser tan joven, piensas con bastante claridad. Según tu lógica, ¿el destino de Cenicienta estaba predeterminado? Pregunto fe y deliberadamente. Quien se negó con la cabeza, con esos ojos grandes inocentes fidos en fe. Por supuesto que no. Puede parecer que la única opción es aguantar, pero hay muchas cosas que podría hacer. Tomemos como ejemplo la reputación. Tratar mal a los mayores está mal, pero también lo está que la madrastra trate tan mal a su hijastra. La madrastra tiene otras dos hijas, y debe tener en cuenta que sus propias hijas podrían quedar sin posibilidad de casarse si su reputación se arruinara. Quien bolía se sentó en el asiento del conductor y observó a la pareja por el espejo retrovisor. Al oír las palabras de Chin se asintió con la cabeza de forma casi imperceptible. Capítulo 68, Reflexión. Fe se sorprendió por la lógica de este niño de 8 años, ¿qué sugieres entonces? Chin se explicó metódicamente, Cenicienta podría destacar deliberadamente sus dificultades en las reuniones o cuando se encuentra con otras personas, mencionando casualmente como la trata su madrastra. Lo mejor es expresarlo como un elogio, por ejemplo, mi madrastra es muy amable conmigo. A mis hermanas les exime de las tareas domésticas, pero a mí me las impone para que fortalezca mi cuerpo, y cosas por el estilo. Esta línea de pensamiento no era del todo errónea, pero contenía importantes defectos. Fe la presionó, pero, y así los que la escuchan piensan que es una tonta. Además, esto es Europa Occidental. Su padre es un conde con vastas propiedades. A menos que él organice específicamente un banquete, es posible que él no vaya a mucha gente en años. Incluso ese quisiera hablar, no habría nadie a quien contárselo. Chin si no había considerado este punto de vista. Rascándose la cabeza, admitió, si ese es el caso, entonces este enfoque no funcionará. Ahora que lo mencionas, realmente es bastante difícil. ¿Qué sugieres entonces? A decir verdad, no hay una solución perfecta. El autor original elaboró esta narrativa con una plausibilidad notable, que es precisamente la razón por la que la historia ha perdurado durante tantos años. La compartí contigo simplemente para provocar tu propia reflexión. Ya veo. Por ejemplo, hoy me he dado cuenta de que sé muy poco sobre la historia y los detalles de Europa Occidental que mencionaste, por eso di una respuesta tan poco fiable. Más tarde investigar la historia de Europa Occidental. La inteligencia de este niño dejó a fe sin palabras. Su inteligencia era una cosa, pero lo que realmente destacaba era su notable perspicacia, su capacidad para absorber información y pensar críticamente durante las conversaciones era excepcional, superando a muchos adultos. Incapaz de resistirse, fe lo revolvió el pelo a Chin si y comentó, no solo eres muy inteligente, sino que también poses una perspicacia extraordinaria. Si todos los niños fueran como tú, los adultos estarían muy tranquilos.
Los ojos de chin si brillaran mientras señalaba a chin buoyo, que conduce delante, te doy gracias a las enseñanzas del tío. Antes no lo entendía, pero después de que el tío me entrenara, lo comprendí. Así que el pez gordo también enseña a los niños? Eso es bastante impresionante. Cuando chin si habló de chin buen, su voz rebasaba admiración. Mi tío es brillante. Después de que me enseñara, todo se volvió fácil de aprender. Mis notas subieron y he sido el primero de la clase estos 2 últimos trimestres. Y es más, los métodos de pensamiento que me enseñó también funcionan en otras áreas, me ayudan a encontrar respuestas rápidamente. Así que es la forma de pensar de los peces gordos. Es realmente envidiable. ¿Cuántas personas pagarían una fortuna por aprender eso y no encontrarían la manera? Sherfei tenía la intención de preguntarle chin si que opinaba al respecto, pero al escuchar su respuesta, abandonó la idea. No era apropiado entrometerse en esos asuntos, ella no formaba parte de la familia chin. Mientras hablaban, el coche se deslizó hasta el aparcamiento. Tras detenerse suavemente, chin si fue el primero en salir, con una emoción infantil totalmente incontrolable. Sherfeu salió apresuradamente, lo agarró de la mano y lo advirtió con seriedad. Este lugar siempre está lleno de gente, y hoy está especialmente concurrido. Eres muy adorable, justo el tipo de niño que atraería a los traficantes. Así que debes cogerme de la mano a mi oe tu tío y permanecer cerca de nosotros en todo momento. Si notas que algo vie mal, grita para llamarnos, ¿entendido? No te preocupes, tía. No soy tonto. Mi quedar cerca de ti y del tío. Los niños no somos tan fuertes como los adultos, y si alguien intentara lavarme, no podría defenderme. Nuestro profesor nos lo ha dicho, así que no me alejar. Capítulo 69, Charla Trivial. Muy bien, entonces. Con un niño tan sensato, los adultos se sentirán mucho más tranquilos. Los 3 llegarán juntos a la puerta principal. Como Sherfeu había comprado las entradas por adelantado, solo tuvieron que imprimirlas. En comparación con la larga cola que se formaba en la taquilla, lo tuvieron mucho más fácil. Dentro de la bulliciosa entrada, el ambiente era animado. Sherfeu y chin bully eran el tipo de hombre guapo y mujer hermosa que atraen las miradas con solo estar de pie entre la multitud. Al entrar, como era de esperar, volvieron a llamar la atención. Algunos transeúntes dudaron en acercarse, pero se detuvieron al ver a chin si, que iba de la mano con cada uno de ellos. Sherfeu oyó a alguien cerca murmurar. Mira a esa joven pareja con su hijo, son absolutamente impresionantes. A primera vista, pensé que eran famosos dando un paseo. Qué pena que ambos estén comprometidos. De lo contrario, uno se habría atrevido a acercarse a ellos para charlar. Solo quiero decir, ¿eso significa que todos los chicos guapos del mundo se fijan en las chicas guapas? Entonces una mujer de aspecto normal como yo no puede encontrar a un chico guapo? Es descarador. ¿Todavía estáis pensando en eso? Lo único que puedo decir es que el pequeño con el que están es absolutamente adorable y parece muy educado. Espero poder tener un hijo como él algún día. Hermana, despierta. En tu marido sois tan guapos, ¿por qué crees que vuestro hijo lo sería? Al escuchar su charla, Sherfeu sintió ganas de reír. Si chin si fuera su hija, podría reírse hasta despertarse. Chin si lo estrechó la mano con suavidad, si, ¿qué probamos primero? Depende de lo que te apetezca, creo que la montaña rusa y los coches de choque son buenas opciones. ¿Te apetece alguna de las dos? Sherfei nunca había ido a un parque de atractions y solo conoce unas pocas. Le gustaría probar el tía vivo, pero llevarse un niño pequeño le parecía un poco extraño, y a chin bully seguramente lo interesaría menos. Chin si dudó, mirando las lejanas vías de la montaña rusa antes de decidirse, muy bien, vamos a la montaña rusa. Primero haremos eso y luego los coches de choque. La zona de la montaña rusa estaba bastante concurrida, llena de adultos acompañando a niños o parejas disfrutando de la atracción. Sin esperar a que chin buen la alcanzara, Sherfei se unió instintivamente a la cola al final, saludando con la mano a chin si y chin buen. Yo cola aquí. Si estás cansado, ve a descansar allí. Las miradas de los que les rodeaban cambiaron. Un hombre cercano, totalmente envidioso, le murmuró a su novia. Una belleza de ese calibre haciendo cola ella misma, diciendo que su marido y su hijo descansan? Es para morirse de envidia. ¿Qué pasa? ¿Te molesta cómo están las cosas? ¿Solo ves a la guapa haciendo cola, pero que hay de su apuesto marido? Ese hombre solo lleva ropa de destino, por valor de al menos $50,000.
Si tuvieras ese dinero, podrías contratar a alguien para que hiciera cola por ti. Esa guapa debe de ser un poco tonta o estar en un lugar bajo en la jerarquía familiar. Si tuviera su aspecto, nunca me conformaría con un hombre que no me apreciara. Menos mal que no tienes ese aspecto, o la vería cuernos. El hombre solto sin cara sus pensamientos más íntimos, lo que provocó que su novia le diera una patada en la espinilla. ¿Qué tonterías estás diciendo? Atrevida a repetirlo. No, solo bromeaba. Eres un tipo tan decente que nunca harías algo tan despreciable. Capítulo 70, Discusión. Chin si tiro de la manga de Chin bu había oído cada palabra y no creía que su tío no lo hubiera hecho. Aunque no había nada de malo en que las mujeres hicieran cola, los profesores les habían enseñado sobre la igualdad de género, también les habían enseñado que los chicos debían proteger a las chicas. Además, le parecía extraño que allí hiciera cola así. Tío, ¿no es un poco exagerado que allí haga cola al fin y al cabo, ahí es una niña? El profesor dijo que los niños deben cuidar de las niñas, y los maridos deben cuidar aún más de sus esposas. Ah, qué chico tan adorable. Decir cosas tan bonitas. Está claro que su profesor ha hecho un trabajo espléndido. Aunque la apariencia es justicia, esta joven es muy guapa. ¿Por qué hacerla hacer cola? Me parece bastante inapropiado. Si me preguntas, ¿de qué sirve la apariencia de un hombre? Aunque si guapo y rico, no sirve de nada si no te aprecia. Hoy en día, quien no puede ganarse la vida decentemente? Aunque no se puede alcanzar una gran riqueza, es posible luchar por una prosperidad modesta. ¿Podría ser que el enamoramiento de esa chica por este hombre la haya vuelto loca? Estoy de acuerdo. Por muy rico o guapo que sea un hombre, si no te tiene en su corazón, solo eres sangre de mosquito y eres sin condimento. Es mejor encontrar a alguien que realmente te aprecie, eso es lo que hace que la vida merezca la pena. Oh, déjalo ya. Si ese chico rico y guapo estuviera realmente disponible para ti, ¿lo aceptarías? Bueno. Supongo que vale la pena considerarlo. Al fin y al cabo, unos buenos jeans podrían significar un niño pequeño y bonito. Mira ese pequeño tan mono. Si pudiéramos tener niños tan adorables, aguantarlo durante un tiempo no sería tan malo. Put. Después de todo eso, sigues siendo una tonta obsesionada con la apariencia. Las mujeres que estaban a su lado charlaban como ese chin si y chin bully no pudieran oírlas. Chin si tiró de la manga de chin bully, sintiéndose completamente avergonzada. ¿Tu profesora nunca te enseñó sobre la igualdad de género? Ella tiene prioridad para este proyecto, pero los siguientes serán uno por persona, incluido tú. Chin bully no mostró intención de moverse, pero ofreció una solución. Chin si suspiró aliviado, así que al final no se trataba de explotar el trabajo de Shirfei. Es cierto que antes no le gustaba Shirfei, pero su opinión había cambiado. El antiguo Shirfei no habría tenido ante nada de lo que Chin bully le hubiera echado encima. Pero ahora, Chin bully sentía una panzada de lastima cada vez que le daba órdenes. Cuanto mejor era el nuevo feo. Ahora le cae bastante bien. De acuerdo, cola para la próxima actividad. Las mujeres que estaban cerca escucharon su conversación y cambiaron de opinión al instante. Vaya, miralos. No es que esté maltratando a la mujer, está educando a su hijo. Te lo digo, los ricos son realmente diferentes. Se toman la educación de sus hijos mucho más en serios que la gente común. Así es como es enseña con el ejemplo, toda la familia es eterna para hacer cola, incluido el pequeño. Nadie recibe un trato especial, nadie se queda fuera. Absolutamente esplendido. Es un enfoque brillante. Enseña eficazmente a los niños a apreciar el esfuerzo y a comprender que las contribuciones familiares no son algo que se dé por sentado. Cultiva la gratitud. Debo compartir este método con mi marido, para que me ayude a educar a nuestro pequeño. No podemos mimarlo para siempre. Es cierto, no debemos mimarlos. Los niños entienden poco y, sin una orientación oportuna, corren el riesgo de desarrollar valores erróneos. Incluso los niños de familias adineradas aprenden a hacer cola correctamente. La hija de mi hermana solo sabe hacer que los adultos hagan todo el trabajo duro. Debería decirle a mi hermana que deje de mimar a esa niña. Capítulo 71, Montaña Rusa. Ahora todos parecías muy convincentes, pero cuando llegues a casa y ves a vuestra pequeña haciendo pucheros, probablemente volveráis a derretirvos. Siempre he pensado que la mayor ventaja de los ricos es que han visto a tantos hombres guapos y mujeres hermosas que son especialmente resistentes a sus encantos. Resistirse a una pequeña tan adorable sin ablandarse.
Bueno, yo desde luego no podría. Tienes razón. La pequeña de mi hermana me parte el corazón cada vez que llora. Y es insoportable, una niña tan pequeña llorando de forma tan desgarradora. No puedo evitar sentir pena por ella. Siempre me preocupa que se den la voz. Suspiro. Exacto. Son solo ilusiones. Cuando te enfrentas a tu propio pequeño tirano, el simple hecho de no ceder por principios ya es un logro. Crearlos para que sean personas normales ligeramente por encima de la media es un triunfo. Esperar que lleguen a ser alguien en la vida? Eso es una quimera. Las mujeres, algunas casadas y otras no, así desviaron hacia un tema totalmente ajeno. Chin si, cansada de su charla ociosa, aparto a chin por para sentarse. Como Sherfeua no iba estar haciendo cola eternamente, no había motivo para inquietarse, pronto todas tendrían que soportar las mismas penurias. Después de hacer cola durante un rato, llegó su turno. Chin se ocupó naturalmente el asiento del medio, con Sherfeua y Chin buoyo a ambos lados. Una vez a bordo de la montaña rusa, los curiosos no dejaban de girar la cabeza para mirar su aspecto. Sherfeua se sentía bastante incómoda bajo esa mirada escrutadora, pero cuando miró de reojo a Chinbor, el pez gordo estaba sentado allí como si estuviera en su oficina, irradiando un air de nobleza que parecía totalmente ajeno a la atención que le prestaban. Esa era la diferencia entre alguien que había vivido bajo los focos desde la infancia y una persona corriente como ella. Probablemente, esa brecha sería insalvable durante toda la vida, suspiró Sherfeua para sus adentros. Al volverse hacia Chin si, vio que la chica ignoraba por completo a la multitud que los rodeaba. Parpadeando con sus grandes ojos, inspeccionaba alegremente su arns de seguridad, sin olvidarse de recordarle a Sherfeua. Ahí, comprueba que tus querellas están bien abrocadas. No seas descuidado. Tras una revisión minuciosa, confirmó que todo estaba en orden, no te preocupes. A continuación, centró su atención en Chin Bully el gran jefe estaba sentado con notable compostura, aparentemente indiferente a lo que estaba sucediendo. De repente, la invadió la curiosidad. Reaccionaría el gran jefe como una persona normal ante una atracción tan emocionante, o permanecería completamente imposible incluso en una montaña rusa? Definitivamente lo observaría de cerca más tarde. Una vez tomada la decisión, Sherfeua no perdió de vista a Chin Bor desde el momento en que la montaña rusa comenzó a moverse. Al principio, el vagón avanzaba lentamente por las vías, ascendiendo gradualmente. A medida que se acercaba a la cima, su corazón se le subió a la garganta, se acercaba el momento crucial. Una fracción de segundo antes de llegar a la cima, Chin Bor finalmente accedió a soltar las manos y agarrarse a la barra de seguridad. Sin embargo, su expresión permaneció totalmente imposible, con la mirada fija al frente como antes. Al instante siguiente, el vagón se precipitó desde la cima, acelerando sin piedad. La tolerancia de Sherfeua se mantuvo firme, no era insoportable. En cuanto al joven Chin si, no irradiaba más que euforia, sin rastro de miedo. A su alrededor estaba una cacofonía de gritos, algunos emocionados, otros aterrorizados. Solo Chin Bor permaneció completamente imperturbable. Aunque el viento le despeinaba, se limitó a fruncir el seno, sin mostrar reacción alguna. Era como si no estuviera montado en una montaña rusa. Capítulo 72, imperturbable. En una montaña rusa, ¿en serios? ¿Tienes que esforzar tanto por mantener la compostura? Sherfeua sentía el viento huracanado azotando la cara y su cuerpo balanceándose violentamente, casi sin control. Al mirar al hombre a su lado, que permanecía completamente imperturbable a pesar de ser zarandeado y incluso volteado boca abajo, no pudo evitar quejarse para sus adentros. Chin realmente podía mantener la calma como de costumbre. ¿Qué sentido tenía montar en una montaña rusa como esta? El trayecto fue breve, apenas unos minutos como mucho. Cuando el vagón se detuvo y los gritos a su alrededor se desvanecieron, la expresión de emoción de Chin si no había desaparecido del todo cuando Sherfeua se encontró mirando el cabello revuelto de Chinbu, un desastre que no podía ocultar su impresionante atractivo en su imponente presencia. Bueno, realmente es un pez gordo. No hay duda. Allí, ¿no ha sido genial? La última vez que vine todavía tenía un poco de miedo, pero esta vez no he tenido ningún miedo. Creo que soy super valiente. Chin si apenas había pasado tierra firme cuando agarró emocionado el brazo de Sherfeua, casi cayéndose por su entusiasmo. Sherfeua se apresuró a sujetarlo, pero se quedó paralizado, sí. Nuestro pequeño si es excepcionalmente valiente. Con solo 8 años, ya se monta en las montañas rusas sin miedo, mucho más valiente de lo que yo fui nunca.
Cuando me monté en una en la escuela secundaria, estaba tan aterrorizado que acabé llorando. En aquella época, se había instalado una montaña rusa en el parque cercano a su casa. Surfeuet que rara vez tenía tiempo libre durante las vacaciones, fue llevada allí por sus padres, igualmente ociosos, para probarla. No se atrevió a abrir los ojos en todo el trayecto. Al bajar, ese dejó caer al suelo y lloró a lágrima viva. Siendo tan joven y sin estar acostumbrada a tales emociones, no era de extrañar que la niña estuviera tan conmocionada. Eras muy miedosa. Yo no lo hasta los 6 años. Chin si le dio una palmadita en la mano a Surfeuet. No te preocupes, si alguna vez vuelves a tener miedo de algo, solo tienes que cogerme de la mano. Conmigo a tu lado, no tendrás nada que temer. De acuerdo, te lo agradezco de antemano, Chelsea. Que niña tan angelical, esas palabras tan conmovedoras, junto con esa expresión tan adorable, casi derretiran el corazón de Surfeuet. ¿Qué atracción probamos ahora? ¿Los coches de choque? Interrumpió Chin Bully su conversación. Sí, los coches de choque. Y quiero jugar, declaró Chin si con decisión. Un momento. Cuando decidió que quería jugar a los coches de choque? Surfeuet estaba completamente desconcertada. No dije que quisiera jugar. Solo lo sugerí. Si no querías jugar, ¿por qué lo sugeriste? Preguntó Chin si inclinando la cabeza, confundida. Chin buen miró a Surfeuet y dijo con tono tranquilizador, los adultos también pueden disfrutar de los coches de choque. No, ella realmente no quería jugar a los coches de choque. Solo lo había sugerido porque no se le ocurría ninguna otra atracción, nunca había estado en un parque de atracciones. Antes de que Surfeuet pudiera aclararlo, Chin buen ya había agarrado la otra mano de Chin si y se había puesto en marca. Chin si siguió sus pasos, tirando del cuerpo de Surfeuet con ella. Ninguno de los dos creía que Surfeuet no quisiera montar en los coches de choque, por lo que no le dieron oportunidad de explicarse. Sinceramente, si hubiera intentado explicar que no lo apetecían los autos de choque en ese momento, ¿pensarían estos dos que estaba tratando desesperadamente de salvar las apariencias? Después de 2 minutos de reflexión, Surfeuet llegó a una conclusión inequívoca, por supuesto. Así que, hoy no había más remedio que montarse en los autos de choque. Con el rostro ensombrecido por la frustración, Surfeuet siguió a la pareja hacia la zona de los autos de choque. Capítulo 73, Convenciendo a la niña. La cola de los autos de choque era notablemente más corta que la de la montaña rusa, así que Chin buen envió a Chin si unirse a ella. El pequeño equado entre la multitud que esperaba, atrayendo una serie de miradas embelesadas cerca de él, una niña lloraba desconsoladamente y su padre era incapaz de calmarla. Pero en cuanto vio a Chin si, dejó de llorar de repente. Se zafó del abrazo de su padre y corrió hacia Chin si. Bajo la atenta mirada de los que la rodeaban, la niña, sin ningún miedo, tomó la mano de Chin si. Parpadeando inocentemente, dijo con la voz más dulce, hermano mayor, ¿juguemos juntos? La niña tenía unos 5 años y apenas le ligaba al hombro a Chin si. Chin si le revolvió el pelo. Vamos, vamos, no lors. ¿No estamos todos aquí para jugar a los coches de choque? Por supuesto que podemos jugar juntos más tarde. Hay muchos coches en la zona de los coches de choque. Me cham, jugaremos juntos. La niña sonrió dulcemente y luego se volvió hacia sus padres. Papa, mamá, quiero jugar con este hermano mayor. Me gusta. Muy bien, irá a hacer cola por vosotros, dijo su padre, colocándose al final de la fila y suspirando finalmente aliviado. Surfeuet observó a la niña tirando de la manga de Chin si y parloteando sin parar. Chin si esposaba una sonrisa tranquilizadora y, de vez en cuando, respondía con un gesto de asentimiento o un suave mecham para demostrar que la estaba escuchando. Los dos niños charlaban alegremente y ella no pudo evitar sentirse profundamente conmovida. Es tan joven y sabe cómo hacer feliz a una niña. Además, es muy guapo. Chin Bully intervino inesperadamente desde un lado, bueno, la niña es bastante adorable. No, es que Chelsea es educado. ¿No te has dado cuenta de lo tediosos que son los temas de conversación de la niña? Con cosas como mi muñeca tiene los ojos muy grandes y mis padres me llevaron al cine antes. Algunas cosas en ni siquiera tienen sentido lógico. Solo nuestro Chelsea tiene la paciencia para charlar con ella, como si estuviera tranquilizando a una niña. A los niños simplemente no les interesan esos temas de Surfeuet no soportaba o a los demás hablar así de Chin si. El niño era tan bueno. Sí, parloteando con las niñas. Chin Bora sintió levemente, pensando para sí mismo, y con las mujeres adultas también.
En 2 minutos, otro niño un poco gordito se acercó a Chin si y la niña, intentando entablar conversation. La niña se dio la vuelta con evidente disgusto, ignorándolo por completo y continuando hablando solo con Chin si. Chin si le hizo un gesto con la cabeza el niño antes de volver a centrar su atención en la niña, sin mostrar ninguna intención de incluir al niño en su conversación. El chico, sintiendo que no era bienvenido, regresó con paso pasado al lugar donde estaban sus padres, con aspecto completamente abatido. Fue esbozo una sonrisa silenciosa. Bueno, era cierto que así le daban bien las niñas. Cuando llegó su turno, Chin se convenció a la niña para que volviera con sus padres. Luego, sin pensarlo 2 veces, agarró a Fue y a Chin buen para inscribirlos. Se subieron directamente al coche y empezaron a jugar. A juzgar solo por su actitud, no había ningún indicio de que tuviera intención de esperar a que la niña se uniera a ellos. Lo mejor de los coches de choque era la posibilidad de chocar entre sí. Las habilidades de conducción de Fue eran normas, pero aquí no tenía nada que temer, los coches estaban hechos para chocar. Chin se chocaba con ella de vez en cuando, y otros conductores, al darse cuenta de su llamativa apariencia, también chocaban con ella deliberadamente, e incluso intentaban entablar conversación. Sin embargo, la conducción de Chin parecía deliberadamente ensayada. Cada vez ejecutaba maniobras evasivas impecables, sin dejar oportunidad a los demás de tocarlo, lo que impresionó profundamente a Fue. Capítulo 74, Chocando por diversión. Más tarde, al darse cuenta de que los demás la estaban atacando deliberadamente, Fue intentó evadirlos. Aunque chocar con los demás era parte de la diversión, ser embestida constantemente era bastante desagradable, ya que dejaba su vehículo en un estado de inestabilidad perpetua. Chin se quería sinceramente ayudar a Fue, pero ni siquiera podía controlar su propio coche, y mucho menos ayudarla a ella. Cada vez que intentaba acercarse, los vehículos que lo rodeaban lo desviaban de su trayectoria. Antes de darse cuenta, se había desviado quien sabe hacia donde, girando frenéticamente el volante. Sin embargo, sus esfuerzos eran inútiles, ya que solo lo alejaban más de Fue. Como todos estaban allí para divertirse, Fue no quería aguar la fiesta dando la espalda a los demás. Simplemente dejó de intentar conducir y dejó que los demás chocaran contra ella. En medio de las colisiones, los empujones a su alrededor disminuyeron de repente. Al girar la cabeza, vio que Chin había llegado para despejar los vehículos de alrededor. Sus provocativas maniobras habían atraído con entusiasmo a los demás hacia él, desviando con éxito el caos y creando espacio para Fue. Chin era simplemente demasiado amable. Fue sintió ganas de arrodillarse ante él en señal de gratitud. Independientemente de la época o las circunstancias, un hero que rescata una damisela en apuros sigue siendo un tropo atemporal que despierta la admiración femenina. Si esto hubiera sido un juego, se habría visto como su afecto por Chin se disparaba. Decidió que le prepararía un montón de deliciosas comidas cuando regresara. Por fin llegó el turno de los coches de choque. A la llamada del encargado, Fue condujo rápidamente su coche y se bajó sin una pizca de efecto residual. No volvería a montarse en esa cosa en toda su vida. Chin se estaba igualmente furioso después de su turno. Al bajarse, agarró a Fue del brazo y comenzó a despotricar. Esas personas eran completamente incivilizadas. Ni siquiera nos reconocieron, pero siguieron chocando contra nosotros sin piedad. Y no solo chocaban, sino que lo hacían con tanta fuerza que me dio un buen dolor de cabeza. Intent ir en tu ayuda, pero me sacaron de mi trayectoria. Entonces, un grupo de niños detrás de mí también chocaron contra mí, lo que me hizo girar aún más fuera de la pista. Fue muy irritante. Ante un niño, no se podía mostrar tal frustración. Fue hizo todo lo posible por calmarlo, intentando presentar el juego bajo una luz más positiva. No fue tan malo, querido. Y es principalmente porque eres muy adorable, ¿sabes? Como esa niña de antes, solo quería jugar contigo. Al pequeño conductor también le debiste gustar, por eso chocó contigo, porque quería jugar. Así que te chocan solo porque eres guapo? Chin se miró a Fue y luego a Chin Buoyu. Bueno, eres bastante guapo. Pero conduces realmente mal. Mi tío logró esquivar a toda una multitud de mujeres que lo atacaban. Y más tarde pareció ayudarte a escapar de que te rodearan. Recordando la actuación anterior de Chin se lo agarró la mano sin dudarlo, con el rostro rebosante de admiración. Tío, eres el mejor. Enséñame, ¿quieres? Hace un momento, era evidente que mucha gente quería chocar contigo, pero ninguno lo consiguió.
Gracias, anatio surfeue, cincendos un poco avergonzada al dirigerse Chin bor la dirigio un gesto de asentimiento indifferent antes de volverse hacia chin si con una honestidad despiadada. Iris joven, bajito y ni siquiera sabes pasar el acelerador o el freno correctamente. Deja de dar vueltas al asunto. Concentrate primero en comer más para crecer. Capítulo 75, Una familia de tres. En la vida, hay algunas cosas que escapan en nuestro control, como la estatura. Chin se desanimó inmediatamente. Aunque no era bajo para su clase, su edad significaba que simplemente no podía compararse con los adultos. Surfeue le dio una palmada en el hombro. No pasa nada. Cuando crezcas, serás incluso más capaz que tu tío. No te preocupes. Pero intenta beber un vaso de leche más antes de acostarud cada noche. Yo me encargo de que lo hagas. La leche te ayuda a crecer. Chin se sintió enérgicamente. Aunque no pudiera ser tan alto como un adulto, al menos sería el más alto entre sus compañeros. ¿A dónde vamos ahora? Surfeue se arrepintió de no haber consultado la guía de antemano. Buscarla ahora suponía arriesgarse a encontrarse con multitudes a ella no le importaba que la empujaran, pero temía que el niño resultara herido. El barco parada. Quiero ir al barco parada. Un niño pequeño que pasaba por allí tiró de la mano de sus padres, saltando de emoción. Surfeue le preguntó inmediatamente a Chin si, ¿también quieres ir al barco parada? Claro, quiero probarlo todo. Chin si sacó el mapa. El barco parada está justo delante, no muy lejos de aquí. Vamos. Llegaron el barco parada justo cuando un grupo desembarcaba, dejando paso al siguiente. Surfeue y Chin si se colocaron el final de la cola, pero su posición en la fila significaba que acabaron con los asientos justo en el borde. Ella sospechaba que iban a experimentar bastante balancio. Chin se seguía completamente emocionado, mientras que Chin Bully mantenía su habitual compostura. Surfeue sintió una punzada de inquietud. Nunca había subido a ese artilugio. En las series que había visto, la heroína siempre acababa vomitando las tripas después de montarse en él. Aunque solo fuera carne de canon, las reacciones físicas no discriminaban, ¿verdad? ¿Por qué me aprietas la mano tan fuerte? Me duele un poco. Chin se intentó contenerse, pero no lo consiguió. Lo siento. Es que estoy un poco emocionada. Surfeue no se atrevía a admitir que estaba nerviosa, así que se conformó con decar emocionada. Cuando aflojó al agar, vio que la mano de Chin se había enrojecido ligeramente. La visión le partió el corazón. ¿Estás bien? ¿Te duele mucho? No pasa nada, no es nada grave. Pero, en serios, no hace falta que estés tan emocionada, ¿no? Cambia de sitio con ella, intervino de repente Chin Bully los otros dos se quedaron paralizados. Chin se preguntó instintivamente, ¿por qué? Para evitar el desequilibrio. Chin Bully miró hacia la derecha. Chin se y Surfeue siguieron su mirada. Estaban sentados en el extremo izquierdo, con los adultos a la derecha y los niños en el centro. A primera vista, su lado parecía significativamente más pesado que el derecho. Chin se levantó y intercambió su lugar con Surfeue. Ahora Surfeue estaba sentada en el medio, con Chin se y Chin bor sentados a su derecha y izquierda respectivamente. Apenas había terminado de abrocharse el cinturón de seguridad cuando Chin bor le tomó la mano izquierda y Chin se rápidamente le tomó la derecha. Con una mano grande y otra pequeña agarrando la suya, se sintió completamente protegida. Al instante, comprendió por qué tantas mujeres anhelaban tener hijos, esa sensación era profundamente conmovedora. Mira a esa familia de tres. La madre sentada en medio, flanqueada por dos hombres, uno alto y otro pequeño, que la protegen. Y lo mejor. Uno es guapo y el otro adorable. Son unos auténticos ganadores en la vida. Comentó una madre cercana, con voz llena de envidia. Capítulo 76, Aperitivos. Aunque en el fondo se sentía así, en realidad no era madre. Surfeue se sintió desanimada. La felicidad era real, pero parecía un castillo en el aire, sin fundamento y poco fiable. Solo podía esperar que algún día ella también encontrara al hombre que amaba, tuviera un niño o una niña y luego llevara a sus pequeños al parque de atracciones. Sí, sin duda ella también se sentaría en el medio. El barco parada comenzó a balancerse, y sus movimientos se hicieron más amplios. Mucha gente empezó a jadear al ritmo del movimiento. Surfeue dio un suspiro de alivio. Menos mal, era mucho mejor de lo que había imaginado. Aunque un poco emocionante, no daba miedo.
Probablemente no vomitaría. Bueno, ella lo sabía desde el principio. Una carne de canon como ella no estaba destinada a ser tratada como una heroína, simplemente no tenía un cuerpo hecho para el melodrama. Después de balancearse durante un rato, el movimiento del barco parada disminuyó gradualmente. Shirfeu sintió que Chin bu aflojaba ligeramente el lugar de su mano. Cuando la atracción finalmente se detuvo, ambas manos se soltaron. Chin se incluso la elogió. Ahí, eres muy valiente. No has vomitado en el lorado. Eres más fuerte de lo que imaginaba. Solo había estado un poco nerviosa al principio, no realmente asustada. Shirfeu no podía decir eso, así que respondió, bueno, al fin y al cabo soy adulta. Tú también eres más fuerte de lo que imaginaba. Bien hecho. Incluso los adultos pueden ser cobardes, ¿sabes? Como esa mujer de Ali, Chin se señaló a una mujer junto al tubo de basura que vomitaba violentamente en una bolsa de plástico. Mirala, lo está dando todo. Shirfeu siguió su mirada. La mujer era bastante guapa y mantenía una apariencia de compostura incluso mientras vomitaba, sin perder el aplomo. Los asistentes se apresuraron a atenderla. Cuando la mujer levantó ligeramente la cabeza, Shirfeu pudo ver su rostro. La belleza le resultaba vagamente familiar, pero no conseguía recordar donde la había visto antes. No señales a la gente indiscriminadamente y, desde luego, no comentes sobre desconocidos. Chin Buen apretó la mano de Chin Si, con un tono que denotaba una leve reprimenda. Chin Si retiró inmediatamente la mano y asintió obedientemente. No te preocupes por los demás. Vámonos. Ya han pasado más de 2 horas. ¿Tienes hambre? Said, Shirfeu abrió la cremallera de la mochila de Chin Si y se la entregó, indicando con un gesto que eligiera algo para comer. A continuación, se quitó la mochila que acababa de colgarse a la espalda, la abrió y sacó un biberón de leche infantil para ofrecérselo. Chin Si cogió un paquete de galletas, aceptó la leche que le ofrecía Shirfeu y dijo con especial obediencia, gracias, ahí. Tú y el tío también deberíais tomar algo. ¿Comer delante del hermano mayor Chin? ¿Invitarlo a comer también? Eso lo parecía bastante atrevido. Justo cuando Shirfeu dudaba, Chin Bouillon ya lo había quitado ambas mochilas de las manos. ¿Qué te apetece? Sorprendentemente, no la había mencionado. Shirfeu se quedó un poco desconcertada, pensando que tal vez era porque estaban fuera divirtiéndose. Ya que se le presentaba la oportunidad, más valía comer rápido, sacó galletas y patatas fritas, junto con una botella de cola. Simplemente lo apetecía comer comida basura, no podía evitarlo. Chin Boli miró lo que le ofrecía sin decir nada. Cuando Chin Se abrió la boca para hablar, una sola mirada penetrante de Chin Boli lo silenció, ahogando su mí también me apetece una cola antes de que pudiera formarse. A Shirfeu lo resultaba bastante agradable salir. Las personas eran criaturas extrañas, podía picar algo en casa sin problema, pero la emoción de comer a escondidas nunca igualaba la satisfacción de hacerlo delante de Chin Buen. No sabía muy bien por qué. Capítulo 77, Dibujos animados. Debía de ser la emoción de lo prohibido, como cuando de niño terminabas los deberes y tus padres te dejaban salir a jugar un rato. En realidad no hacías gran cosa, pero te sentías excepcionalmente feliz. Mientras comía, Shirfeu se dio cuenta de que Chin Buen no había tocado los aperitivos. No pudo evitar sentirse un poco avergonzada. ¿Quieres un poco? No están tan mal, de verdad. Los aditivos están dentro de los límites seguros y, como nunca los comes normalmente, un capricho ocasional no te hará daño. No es tan exagerado como la gente dice, no te vas a poner enfermo por ello. Comed los tuyos, respondió Chin Buen, evitando un rechazo directo, aunque su significado era claro. Shirfeu solo pudo seguir comiendo su parte, pero añadió, ¿quieres un poco de agua? He trajo agua embotellada. Dica esto, rebuscó en su mochila, sacó una botella y se la entregó. Chin Buen se detuvo un segundo antes de cogerla, la próxima vez, compra agua embotellada Evian. Oh. Shirfeu suspiró para sus adentros, sin saber qué decir. El pez gordo estaba arruinado, pero insistía en beber agua de marca. ¿Qué diferencia podía haber entre una marca y otra? Era una botella que costaba varias docenas de yuans realmente superior a otra que costaba 2 o 3? Todas eran simplemente agua mineral. Además, ella había comprado deliberadamente la botella de 5 yuans para evitar sus quejas, ¿no había estado bebiendo ella misma las de 2 yuans? Después de un breve descanso, Chin Se quiso ver una película. Los tres se dirigieron al cine de animación, y Chin Se no paró de hablar durante todo el trayecto.
La última vez que vine, habíamos planeado ver una película, pero mis padres tenían prisa y al final nos la perdimos. Tenía curiosidad por ver en qué se diferenciaban las animations de aquí de las de otros cines. Hoy por fin tengo la oportunidad, mis compañeros de clase dicen que las películas aquí son mejores, así que tengo mucha curiosidad. ¿Qué diferencia puede haber? Y es solo una cuestión de perspectiva. Este niño probablemente se decepcionará muy pronto, pensó Shirfei para sí misma, sacudiendo la cabeza. A consecuencia de ser demasiado inteligente es que nada te sorprende, todo es previsible. Efectivamente, Jean se estaba muy emocionado cuando entraron, pero después de ver un rato, perdió todo el interés. Arrastró a Shirfei y Chin buen fuera, cayendo sin Caesar una vez que estuvieron fuera. Ese Jean Luncy estaba completamente equivocado. Esta película no es diferente de las que vimos habitualmente. Que perdida de tiempo. Tenía tantas ganas de verla. Todo es una estafa. Debí de haberme enganado para que viniera aquí a perder el tiempo. Que asco. Cuando vuelva al colegio le dar su merecido. No seas tan duro. Quizás el chico realmente pensaba que era brillante. Para gustos, colores, no? Shirfei estaba realmente preocupado de que fuera a enfrentarse al chico y este le respondiera, era brillante porque la six con mis padres. Eso sería como echar sal en las heridas del niño. Oh, tienes razón. No tener gusto es no tener gusto. Encontrar eso agradable, de las palabras de Chin se resumaban desprecio, lo que le valió un fuerte golpe en la cabeza por parte de Chin Bully. Sueda tus modales. Es muy grosero hablar mal de los demás a sus espaldas. Frotándose el punto dolorido, Chin se enderezó el rostro. El destin desapareció, sustituido por su habitual encanto de niño pequeño, aunque sus ojos tenían un brillo peculiar. Shirfei no pudo evitar preguntar, ¿en qué estás pensando? El pequeño suspiró con pesar, solo pensaba que, se le gustan este tipo de películas, Jean Luncy probablemente no haya visto muchas de calidad. Cuando volvemos al colegio, deberíamos ser más amables con él. No podemos menospreciarlo solo porque hemos visto más cosas que él. Al fin y al cabo, nuestro profesor nos enseñó a ser amables con nuestros compañeros. Capítulo 78, Adorator. Shirfei lo miró completamente desconcertada. En menos de 3 segundos, tras un simple toque de chinbuen, este niño había dominado de alguna manera el arte de los cumplidos sutiles y irónicos. Era esto realmente aceptable, se quedó rígida mientras miraba a chinbuen, que parecía completamente ajeno a todo. Lu revolvió el pelo a Chin Si, con una expresión tenida de elogio. Espera, un momento. ¿Es realmente aceptable enseñar a los niños así? Este niño sabe claramente que esto hará que los demás niños desprecien a Jean Luncy y, de paso, impedirá que Jean Luncy pueda expresarse. Lo está haciendo deliberadamente. Chin Si le dio una palmada en la mano a Shirfei con sinceridad. No te preocupes, yi. Soy un buen chico que se leva bien con todo el mundo. Ya, yo me cree tus tonterías. Como si me fuera a preocupar que te hicieran daño. Vamos a la casa encantada? Varias personas cercanas comentaban lo adoradora que era, pero Chin Si, ese chico desafortunado, se atrevió a sugerirlo. Espera, ¿no te he temido? Preguntó Shirfei con voz ligeramente temblorosa. ¿Una casa encantada? ¿No era eso un reto demasiado grande? ¿Acaso se había olvidado de que ella era una chica? No me da miedo. Las casas encantadas son todas falsas. Quiero ver hasta qué punto pueden hacerlas reales. Chin Si estaba muy emocionado y miraba a Shirfei con gran expectación. Incluso lo tiró del brazo. Vamos juntos. Vamos, vamos. Shirfei esperaba que Chin Bullion detuviera a ese niño desagradable, pero él no mostró ninguna intención de hacerlo. Está bien, vamos. Claro, al fin y al cabo eran tío y sobrino. Bueno, ella nunca había estado en una casa encantada. Pero tal vez, solo tal vez, no fuera tan adoradora? Shirfei se consoló con este pensamiento mientras observaba a la gente salir de la atracción, charlando y riendo. La cola para entrar en la casa encantada era bastante divertida. Algunos padres habían lavado a sus hijos, los adultos visiblemente emocionados mientras que los jóvenes parecían ansiosos y inquietos. Las parejas legaban juntas, las chicas charlaban nerviosas sobre sus miedos mientras sus novios les daban palmadadas en el pecho para tranquilizarlas, prometiéndoles que todo iría bien con ellos a su lado. También había grupos de chicas que venían juntas, cada una diciéndoles a las demás con entusiasmo que probablemente no daba tanto miedo después de todo.
Surfeu se repitia así misma que, viera lo que viera dentro, debía recordar que todo era falso, solo gente disfrazada. En el peor de los casos, podía entrar corriendo y arrancarles los disfraces no sería gran cosa. La cola avanzaba bastante lentamente, pero, afortunadamente, algunas personas se acobardaron y se marcharon a mitad de camino, lo que permitió a Surfeu y a su grupo avanzar. Cuando estaban a punto de entrar, un miembro del personal advirtió amablemente a Surfeu y chin bor, puede que dentro de un poco de miedo. Por favor, vigilen las emociones de los niños. Si tienen algún problema, solo tienen que gritar para que permos. Cambiaremos la música inmediatamente y acudiremos enseguida. En ese momento, con los nervios algo calmados, finalmente entrarán. La puerta se cerró detrás de ellos y la habitación se enfrió al instante. Surfeu tembló por el frío y tocó el brazo de Chinsi. ¿Y tú? ¿Tienes frío? No te resfriaras, verdad? No pasa nada, no hace demasiado frío. Chinsi le dio una palmada tranquilizadora, indicando que no tenía por qué estar tan tensa. La casa encantada tenía como tema un hospital, por lo que el interior estaba diseñado para imitar un centro médico. Manchas de sangre salpicaban las paredes, tuberías metálicas oxidadas sobresalían aquí y allá, y la ocasional sacudida de música inquietante le provocaba escalofríos a Surfeu. La ligera sensación de alivio que había sentido momentos antes desapareció al instante. Este lugar era realmente aterrador. Instintivamente, agarró la mano que tenía a su lado, sin darse cuenta de que, desde el momento en que entraron, Chin Bully y Chin se la habían colocado entre ellos. Capítulo 79, Más sustos. Nada más entrar en lo que parecía el vestíbulo de un hospital, una figura con sangre brotando de un ojo y la mirada perdida se quedó paralizada detrás del mostrador de recepción, observándolos. Al oírlos acercarse, les dedicó una sonrisa inquietante. Surfeu dio un respingo al verlo, aunque logró mantener la compostura, aunque inconscientemente apretó la mano, solo para que la apretaran a su vez de forma tranquilizadora. Al reconocer la mano como la de Chin Bully, Surfeu se tranquilizó un poco. Todo era falso y, además, el hermano mayor Chin seguía allí, no había nada que temer. Sin embargo, antes de que su corazón pudiera calmarse por completo, unos pasos resonaron en el pasillo que conectaba ambos espacios. El sonido era extrañamente antinatural, no parecía el de unos pasos normales, sino más bien el de unos rebotes. Espera. ¿Rebotaban? Una palabra le vino inmediatamente a la mente, zombies. A medida que el sonido se acercaba, su corazón se aceleró. Miró a izquierda y derecha, debatiéndose entre lavar a los demás hacia el lado más tranquilo, pero en Chin Bully en Chin se mostraron intención alguna de moverse. Quizás deberíamos ir por el otro lado, les susurró Surfeu. Sospecho que podría ser un zombie, de los que rebotan en las películas y la televisión. Ahí, estás siendo bastante tonta, replicó Chin Buen. Al menos aquí podemos oír claramente el alboroto y prepararnos. Ali está todo en silencio. Y así de repente salta algo. Eso sería mucho más aterrador, replicó Chin Si, con la mirada fija en el lado silencioso, claramente en guardia. Surfeu se sonrojó al oír sus palabras. No había pensado en eso. En todo caso, era preferable el lado ruidoso, al menos estaban preparados. Justo mientras hablaban, la voz finalmente emergió. Y quien apareció sino un médico zombie, con los brazos estirados hacia adelante, vestido con una bata blanca. No intentó asustarlos, sino que preguntó al trío con tono apagado, ¿quién está enfermo? Chin si dio una adorable respuesta, ninguno de nosotros está enfermo, tío médico. Deberías volver y descansar. El médico, que había preparado sus frases, soltó una risa inquietante al oír que no estaban enfermos. Sin embargo, cuando la niña añadió que descansara, dudó. Una niña tan bien educada, mejor no sacar a relucir las grandes jugadas. Se dio la vuelta y se alejó saltando. ¿Se vie sin más? Preguntó Surfeu, completamente desconcertado. El médico zombie solo había salido a dar un paseo y ahora desaparecía, ella había estado muy nerviosa antes, imaginando algo realmente aterrador. Pero al ver la expresión igualmente sorprendida detrás del mostrador de recepción, se dio cuenta de que el médico había evitado deliberadamente la confrontación. Debió de pensar que era mona, por eso se fue, declaró Chin Si, con aspecto de diablillo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Por dónde vamos? Preguntó Surfeu. Chin Buen señaló la puerta detrás del mostrador de recepción, por ahí. Pero esa puerta está cerrada. Seguro que no está abierta. Tan pronto como Surfeu terminó de hablar, Chin Buen se dirigió al recepcionista, ¿no se puede acceder por esa puerta?
La expresión rígida del hombre comenzó a resquebrajarse, aunque permaneció en su puesto, señor, me temo que esa puerta trasera conduce a la sala de hospitalización. No es adecuado que sigan por ahí. Jean Bully frunció los labios. En ese momento, no había duda de que eso conducía a una salida. Pero el juego aún no había terminado probablemente, Jean no se conformaría con marcharse así sin más. Entonces probamos otra opción. Jean señaló hacia donde había desaparecido el médico. Vamos por ahí entonces. Seguimos al médico y vimos a donde nos lleva. Quizá nos vimos una agradable sorpresa. Capítulo 80, sin palabras. Jean tiró alegremente de Sherfeue, arrastrando a Jean con ellos. A medida que se acercaban, vieron luces verdes iluminando el pasillo. Bajo esa luz, cosas que antes no daban miedo de repente parecían aterradoras. El médico de antes hacía tiempo que se había ido, dejando el pasillo vacío y silencioso, sin que se oyera un solo ruido. Dios mío, estos pequeños granullos son imposibles. ¿Qué tiene este lugar que le gusta tanto como para insistir en venir? Sherfeue se mordió la lengua para no decir que tenía el corazón en un puño y se conformó con murmurar esta que si este lugar no tuviera trampas, compraría hoy 500 yuans en billetes de lotería. Con el corazón latiendo con fuerza, Sherfeue no pudo evitar mirar a izquierda y derecha, arriba y abajo, temiendo que algo pudiera saltar de repente y asustarla. Curiosamente, después de escanear la zona repetidamente, no vio nada extraño. Incluso la puerta de la que había desconfiado no daba señales de abrirse de repente. Sin embargo, justo cuando se acercaban al final del pasillo y ella dejaba escapar un suspiro de alivio, se oyó un grito delante de ellos. Sobresaltada, Sherfeue se estremeció y instintivamente miró en esa dirección, solo para ver a una mujer que parecía una turista siendo estrangulada por un hombre cubierto de sangre, con la ropa hecha jirones. Maldita sea, gritó Sherfeue, tratando inmediatamente de correr hacia el alboroto. Pero sus manos seguían sujetas por las dos personas que estaban a su lado. No solo fracasó su repentina carrera, sino que casi los tiraba a ambos en el preciso. Jean también quería correr hacia Ali, pero Jean Bully los detuvo. Inclinó la barbilla, indicándoles que miraran. Siguiendo su dirección, vieron que las piernas de la mujer no se movían en absoluto. Sherfeue se dio cuenta al instante, se trataba de una escena preparada, deliberadamente para atraerlos. Al mirar las caras de los dos empleados, se dieron cuenta de que sus expresiones eran completamente falsas. Quizás por exagerar la actuación, ni siquiera podían finger conviction. Al ver su falta de reacción, los dos miembros del personal abandonaron la farsa. La mujer que estaba siendo estrangulada simuló jadear en busca de aire, y luego ambos se levantaron simultáneamente, flotando hacia ellos como apariciones fantasmales. Alto. Deténganse. Esta distancia es suficiente. Tenemos niños con nosotros, no los asusten. Intervino Sherfeue cuando se acercaron, dejando al personal completamente estupefacto. Si tenían tanto miedo de asustar a los niños, ¿por qué venían a jugar? ¿Era esto una especie de broma? Jean no se mostró del todo cooperativo, yo no tengo miedo. Pero lo que se han untado el fatal, ¿no crees? Dijo Sherfeue frunciendo el seno. Ahora que lo mencionas, probablemente tengas razón. Jean alfadio, adoptando una expresión igualmente disgustada. Si no dejan participar, pueden salir directamente por la recepción central. La paciencia del miembro del personal había llegado al límite. Oh. Jean se volvió hacia Jean Bully. Tío, ¿nos vamos? Este lugar no es nada divertido. Vamos, entonces. Hay muchas cosas mejores que hacer fuera. Sherfeue no se dio cuenta de la alegría en su propia voz, lo que llevó a Jean Bully a mirarla. Muy bien, vamos. Al salir por el centro, Jean se hizo un puchero con disgusto. Esta casa encantada es una basura. Es tan falsa, y el personal ni siquiera es fuerza. No volveré nunca más. Eres tú el que no ha cooperado, le corrigió Jean Bourg. El personal no podía seguir adelante. Además, solo eran niños. Probablemente, el personal tenía miedo de asustarlos de verdad y ponerlos en una situación angustiosa, por lo que es posible que ni siquiera mostraran muchos de los elementos realmente terroríficos. En cambio, fue este mocoso el que acabó encontrándolo todo bastante aburrido. Capítulo 81, La supuesta diosa. Por fin fuera, Sherfeue dio un suspiro de alivio. Al volverse, se dio cuenta de que sus preocupaciones iniciales habían sido excesivas. El personal entendía que no podían presionar demasiado a los niños, y medían cuidadosamente el nivel de terror para evitar excederse.
Sus preocupaciones habían sido totalmente infundadas. Solo porque Chin si no era como los niños normales, la situación anterior había parecido anómala. Pero, en cualquier caso, la atracción había terminado. Eco un vistazo al reloj y veo que eran más de las once y es casi medianoche. ¿Vamos a comer algo? Aunque no tenía mucha hambre, era hora de tomar una comida adecuada. No se podía depender de los aperitivos para siempre, ¿verdad? Chin si quería ir a McDonald's, lo que a le pareció extraño. Puedo entender que otros niños quieran eso, pero tú solías comer comida gourmet todo el tiempo. ¿Por qué te apetece eso ahora? Sinceramente, es esencia avergonzada. Se esforzaba mucho en cocinar todos los días y este pequeño seguía queriendo ir a McDonald's. ¿Acaso Chin si pensaba que ella preparaba cualquier cosa cuando él no estaba en casa? Solo me apetece probarlo, insistió Chin si, tirando del brazo de Chin Bully. El ambiente allí es diferente. Aunque coma comida elegante todos los días, no pasa nada por cambiar de vez en cuando. Vamos, tío, solo por esta vez. Una comida no me va a matar. La comida basura no me va a sentar mal si la como de vez en cuando. Además, déjame disfrutar hoy. Chin Bully es equado ali de pai, alto y elegante, un hombre moderno que, sin embargo, irradiaba la dignidad de un caballero antiguo. Shurfei pensó que Chin si era todo un personaje ella nunca se habría atrevido a tirar de alguien así. Esta escena lo recordó de repente sus días en la escuela secundaria. En aquella época, no había aprendido a vestirse bien y, con un aspecto que no estaba a la altura de la belleza de su cuerpo, apenas se la consideraba una de las chicas guapas de la clase. En aquella época, a la clase le gustaba pegar notas a la gente, fingiendo que era accidental, y luego ver como caminaban llenos a elo con la nota pegada, lo que provocaba una carcajada general. A los chicos de esa edad les encantaba burlarse de las chicas que les gustaban. Shurfeo había soportado su buena dosis de bromas de ese tipo. A diferencia de otras chicas que fingían enfadarse mientras esa diversión en secreto, él se enfadaba y se exasperaba de verdad. Una vez, cuando otro chico fingió saludarla para pagarle una nota, él se dio cuenta enseguida. Furiosa, señaló a la única chica de la clase más guapa que ella y lo exigió. Esa señorita fulana también es muy guapa, ¿por qué no le pegas notas a ella? El chico se sonrojó al instante, con las orejas carmesí, mientras agitaba las manos frenéticamente. Y es una auténtica belleza. No me atrevería, no me atrevería. Por supuesto que no me atrevería. Más tarde, en la escuela secundaria, esa chica se volvió aún más guapa, pero pocos la cortejaban. Entre los chicos circulaba el rumor de que una chica se estaba fuera de su alcance, aunque en aquella época todos eran estudiantes normales, su concepto de la belleza se había cristalizado sin que se dieran cuenta. Fue por aquella época cuando Shurfei comprendió la diferencia entre una belleza normal y una diosa. La belleza de cierto calibre podía hacer que la gente se sintiera completamente intimidada en su presencia. Chin si era precisamente una figura así, pensó Shurfei con absoluta certeza. Solo alguien tan peculiar como Chin si, que había crecido rodeada de hombres guapos y mujeres hermosas, podía ignorar al carismático Chin Dullo y atreverse a actuar con insolencia en su presencia. Capítulo 82, La Lógica. Al final, Chin Bully sitio y levo a Chin si a McDonald's. ¿Se volvió hacia Shurfei quieres acompañarnos? ¿O prefieres otra cosa? Me da igual. Hace mucho que no voy al McDonald's. A Shurfei a decir verdad, lo daba igual. Hacia tiempo que no iba y también lo apetece comer ali. Hoy, con Chin si a cuestas, era la oportunidad perfecta para darse el capricho. Ahora que lo pensaba, se había olvidado de algo que había acordado con Chin si antes. Chelsea, ¿no ibas a preguntar los precios aquí? Ah, sí. Voy a preguntar. Chin si recordó que, efectivamente, lo habían hablado antes de salir. Soltó la mano de Shurfei y corrió hacia una tienda cercana. Shurfei se apresuró a seguirlo, consciente de la multitud y sin querer perderlo de vista. Cuando Chin si salió de la tienda, su rostro era un cuadro de asombro y incredulidad. Exclamó a Shurfei, ¿el precio de una botella de bebida se ha duplicado? Por Dios, eso desafía toda lógica. No desafía la lógica, siempre ha sido así. Las cosas en los lugares turísticos son aún más caras, replicó Shurfei, poniendo un ejemplo. Por ejemplo, una mazorca de mesa asada. Normalmente cuesta solo 4 yuans, pero en los lugares turísticos cobran 10. ¿Por qué? Porque es una transacción única. Los turistas no volverán y, a menudo, los que compran comida no han traído provisions.
Cuando les entra hambre, el precio deja de importarles, no son pobres, así que simplemente lo compran. Sin buen intervino, y luego está el cost. Ah, sí, y la cuestión del cost que ha mencionado tu tío. Una mazorca de maíz no es cara, y ni tampoco asarla. Pero para lavar el maíz al recinto, los vendedores tienen que pagar tasas adicionales a la dirección de la atracción turística. Ese coste se repercute inevitablemente en los visitantes, de ahí el precio más elevado, explicó Sherfeue. Así que el mismo principio se aplica a porque las cosas aquí son caras, reflexionó Chin Si, acariciándose la barbilla. Entonces, el más rentable debe ser el propietario de la atracción turística, ¿no? Al fin y al cabo, solo tienen que construir el recinto, contratar a algunos empleados para gestionarlo y puede ganar una buena suma. Si a eso le sumamos las entradas que pagan los visitantes, y son más dinero. Nacidos en una familia dedicada al comercio, la rapidez mental de los Chin era realmente impresionante. Sherfeue recordó que, a la edad de Chin Si, ella probablemente todavía estaba llegando tontamente. Mientras el trío se dirigía hacia McDonald's, Chin Bully le dio a su sobrino una lección mesurada. Pero también debes pensa en cómo conseguir la aprobación oficial para la asignación de terrenos, cómo recaudar fondos sustanciales para la construcción y incluso cómo contratar a personal de gestión competente y mantener las operaciones posteriormente. Todo esto requiere una reflexión cuidadosa. Chin Si se rascó la cabeza. Suena un poco complicado, pero no importa. Todavía soy joven. Cuando sea un poco mayor, lo resolver todo. Ya nos preocuparemos por las soluciones entonces. Nunca es tan sencillo, pensó Sherfeue para sí misma, sacudiendo la cabeza. Chin Dalo solo lo había mencionado de pasada para que Chin se diera cuenta de que la tarea no era sencilla. Cuando llegara el momento de llevarla a cabo, ¿quién sabía lo complicado que sería? Incluso alguien tan formidable como Chin Dalo había fracasado. ¿Acaso no comprendía esos principios? Eso demostraba que entender la teoría detrás de algo no garantizaba el éxito. Había demasiados factores externos que escapaban al control humano, como la fortuna del protagonista, algo que superaba la comprensión. Capítulo 83, El pequeño mocoso. Después del almuerzo, para la tarde llegando a algunos juegos típicos con Chin Si antes de regresar. Mientras caminaban alegremente, alguien llamó de repente a Chin Si. Chin Si. Chin Si. Por aquí. No camins tan rápido. Morame. Al girarse hacia el sonido, Sherfeue veo una pareja elegantemente vestida que se acercaba con un niño gordito a cuestas. El niño ya era regordito y sus padres luchaban por sujetarlo. Sin embargo, él se debía desesperadamente, aterrorizado de que Chin Si se marchara, lo que hizo que Sherfeue sintiera lástima por los esfuerzos de los padres. ¿Y es este tu amigo? Le preguntó Sherfeue a Chin Si, mirando hacia abajo. ¿Quién iba a imaginar que la expresión de Chin Si se ensombrecería? Apartó la cara. En absoluto. Y es un pequeño grano en el culo. Una molestia? Sherfeue pronto entendió por qué, ya que las primeras palabras del niño al alcanzarlos fueron, Chin Si, tu familia está arruinada. ¿Por qué te han traído al parque de atracciones? ¿No les preocupa no tener nada que comer más tarde? Un niño con tan poca inteligencia emocional. ¿No tiene que le den una paliza cuando sale a la calle? ¿Qué te importa a ti si tenemos suficiente para comer? Replicó Chin Si indignada. Lo que realmente la enfurecia era que los padres de ese mocoso gordito no dieran señales de intervenir. Su padre, con una cara francamente desagradable, dijo que su mirada se posara varias veces en Sherfeue antes de decir con tono fingido. Ah, esta debe de ser Chin Si, de la clase de Long he oído hablar de la situación de tu familia, ha sido muy dura. Cuando el señor Chin tuvo el accidente, pensé que Chin Si tendría que cambiarse de colegio. Nunca imaginé que el señor Chin pudiera seguir poniendo buena cara por el niño. Déjame decir que uno solo debe comer lo que pueda permitirse. De lo contrario, el niño crece con expectativas poco realistas, se convierte en un derrochador más adelante y tiene poca capacidad de resistencia. ¿Y entonces qué? La madre del mocoso fingió sorpresa y echó más leña al fuego. Dios mío. ¿Y es este el niño suya familia ese aruno? Bueno, si no tienes dinero, no deberías salir a jugar. Dardares de grandeza no te facilitará la vida. ¿Por qué malgastar el dinero en tonterías? Sería mucho mejor comprar más comida. Mi marido tiene toda la razón, debería cambiarse de colegio. De lo contrario, Alvara sus compañeros de clase vestidos con oro y plata día tras día, que pasaría se resentiera y acabará causando problemas más adelante? Sherfeue se enfureció al instante.
Dio un paso adelante con una sonrisa forzada y se colocó ligeramente delante de Chinsi. Via, podría ser este el compañero de clase long del que hablaba Xiaoxi, el que no es precisamente rico pero lo encanta finger que lo es? Por Dios, esa tu familia no puede permitírselo, porque alardir de esa sensación de superioridad? En vanecer no te hará la vida más fácil. Si tienes dinero, porque no lo gastas en libros y en aprender, mejorando tus modelos? Mi marido siempre lo enseña a Xiaoxi a ser amable con sus compañeros de clase cuando sale y a no cotillear sobre los demás. De lo contrario, la gente podría decir que no tiene modelos. Y si más adelante alguien lo envidia o lo guarda renser y lo apuñala por la espalda. 2. ¿De quién crees que estás hablando? La mujer se retorció de rabia, y su marido la apartó antes de que pudiera terminar. Sin embargo, él adoptó una actitud cortés hacia ser fea. ¿Debe de ser usted de la familia de la señorita Chinsi? Es admirable que haya permanecido a su lado a pesar de los problemas familiares. Las mujeres como usted son poco comunes hoy en día. Pero, sinceramente, una mujer debe cuidar de sí misma. ¿Por qué saltará un pozo cuando sabe que está ahí? Con su aspecto, podría tener a cualquier hombre que quisiera. Capítulo 84, El espíritu del zorro. ¿Qué demonios lo quieres decir con eso? Antes de que Sherfe pudiera articular palabra, la madre del mocoso tiró del brazo del hombre, con la mirada llena de repugnancia y odio fija en Sherfe. Solo lo estaba aconsejando amablemente a la encantadora señorita que no se colgara de un árbol torcido. ¿Por qué te alteras tanto? No he dicho nada más. El hombre se soltó del brazo de la mujer con evidente disgusto. ¿No crees que no sé lo que estás tramando? Recuerda mis palabras, mas te vel controlar esos pensamientos inapropiados. Si te pilo tramando más planes diabólicos, ir directamente ver a mamá y papa y dejaré que ellos juzguen quien tiene razón. El significado de las palabras de la mujer estaba claro para cualquiera con dos dedos de frente. Peor aún, se volvió hacia Sherfeua y lo lanzó una mirada significativa al hombre antes de declarar. Algunas mujeres pueden ser hermosas, pero no son más que zorras. No tems que, una vez que una zorra te haya robado el alma, te devora la carne y te chupa la sangre? Solo te seducen por tu dinero. Solo yo te soy verdaderamente fiel. ¿Lo entiendes? Habiendo vivido dos vidas, Sherfeua nunca antes había sido llamada espíritu zorro. Aunque la acusación no había dirigida directamente a ella, la insinuación era bastante clara. Sin embargo, en lugar de enfadarse, Sherfeua sintió una olida de alegría. ¿No era esto simplemente un elogio a su belleza? En su vida anterior, su mayor deseo había sido convertirse en un espíritu zorro, bendecido con riqueza y belleza, pero sin necesidad de seducir a los demás. Sin embargo, delitarse con un completo sobre la propia apariencia era una cosa, y las calumnias infundadas y la difamación maliciosa eran otra muy distinta. No podía ir corriendo a reclamar tal elogio, así que Sherfeua replicó. Señoras y señores, este es un lugar público. Aunque sus disputas matrimoniales no son de nuestra incumbencia, como padres cuyos hijos asisten a la misma escuela, considero que es mi deber recordarles que llevan sus discusiones a casa y las discuten en privado. No corrompan a los niños aquí, ni estropen el ánimo de los visitantes que disfruten de su excursión. Se requiere un sentido básico de la decencia pública. Después de hablar, Sherfeua sintió que Chin se le tiraba de la manga. Bajo la mirada y murmuró, ¿qué pasa? Chin se le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Allí, lo has manejado de maravilla. Pues claro que sí. Sherfeua levantó ligeramente la barbilla, con un toque de suficiencia en su expresión, y continuó en voz baja, cuando discutes con un novelista, simplemente no pueden ganar. La mujer de enfrente inmediatamente redirigió a sus críticas hacia Sherfeua algunas personas, bendecidas con un rostro seductor, no solo traen desgracias a sus maridos, sino que, tras la bancarrota de estos, siguen buscando corromper a otros. Su conciencia debe de haber sido devorada por los perros. No soporto a esas mujeres, y aún así tienen el decoro de acusar a otros de corromper a los niños. Bah! Sin embargo, Sherfeua no le prestó atención. En cambio, se dirigió patientemente long, que estaba ali de pie sin saber muy bien qué hacer. A veces los padres carecen de decencia. Solo tenlo en cuenta, no te culpes y, desde luego, no los imites. Aunque no podemos elegir nuestro nacimiento, si podemos elegir en qué tipo de persona nos convertimos. Antes de actuar, piensa si realmente vale la pena hacerlo. Hacer el mal deliberadamente es una elección, pero dejarse llevar por el mal sin intención? Eso es una auténtica tontería. Capítulo 85, Levantarse.
Sin si suspiro dramaticamente, sé que tus intentions son buenos, pero creo que estás perdiendo el tiempo. Este chico es el último en todos los exámenes, simplemente no entiende lo que le dices. Tú eres la que no lo entiende, yo lo entiendo perfectamente. Replicó el mocoso sin dudar, como es las constantes quejas de chin si le hubieran inculcado una respuesta refleja. ¿Qué tonterías estás diciendo? Exclamó la mujer que estaba frente a él, tirando de su hijo hacia ella, furiosa. Ni siquiera sabes qué tipo de persona eres, ocupe primero de tu propio hijo. Allí no tiene hijos. Yo soy su sobrino. Señora, no es culpa suya no ser tan guapa como nuestro pero hablar con tan malos modales es culpa suya. Hey indica que dice, el mundo es como tú lo ves señora, dudo indicar más, porque su conducta ha revelado la miseria de su matrimonio y lo que haría si su marido se arruinara. A diferencia de usted, el hecho de que mi marido si rico o no influya en mi decisión de permanecer a su lado. No se atreva a compararse conmigo, no hay comparación posible. Después de todo, a sus ojos, todas las mujeres atractivas codician a su marido. El tono de ser feo denotaba una pizca de lástima. A decir verdad, la actitud sana de una mujer hacia el amor debería ser la siguiente, si él me trata con sinceridad, yo le trato con sinceridad si no lo hace, me alejo con elegancia nadie en este mundo es indispensable. En lugar de aferrarte sin dignidad, arruinando tu vida, ¿por qué no vivir libremente? On podrías lograr tanto el éxito profesional como el amor. Algunas personas utilizan a los hijos como excusa para aferrarse, sin darse cuenta de que un hogar tóxico solo de un mal ejemplo. ¿Cuántas repiten los patrones de relación de sus padres, solo para terminar en una tragedia matrimonial? Los espectadores cercanos comenzarán a aplaudir, pero la mujer claramente no apreciaba el gesto. Es fácil para ti decirlo. Probablemente estás diciendo que me divorcié de mi marido para poder ocupar mi lugar, ¿no? Déjame decir que puedes seguir cenando. Prefiero morir antes que renunciar a mi posición como su esposa legítima. Ninguna amante, venga de donde venga, podrá sustituirme jamás. Ser feo estaba completamente desconcertada. Solo había dado un consejo bien intencionado, pero la situación se había convertido en algo completamente diferente. Primero la habían tachado de seductora y ahora parecía que la había robado el marido o la mujer y se había convertido ella misma en la otra mujer. Era completamente absurdo. ¿Qué clase de vida era esa, en la que una mujer debía protegerse de otras mujeres como si fueran ladronas? ¿Realmente valía la pena convertirse en eso por un hombre que ni siquiera la amaba? Justo cuando se disponía a replicar, ser feo sintió de repente que chin se acercaba y le pasaba un brazo por los hombres. Giró la cabeza rápidamente y se encontró con el rostro de chin a pocos centímetros de distancia. Sobresaltada, instintivamente dio un paso atrás, y solo entonces se dio cuenta de la fuerza con la que la sujetaba. Su brazo la mantenía firmemente en su sitio, dejándola completamente inmovilizada. Si no hubiera sido por esa sugestión, habría terminado pisando el pie de Chinbu. El tono indiferente del hermano mayor Chin transmitía una presión invisible que hacía que uno se encogiera instintivamente. Esta señora debería tener cuidado con sus palabras. No es culpa suya que mi esposa posea una belleza excepcional. Si esto le causa inquietud, no hay por qué preocuparse, ya que ella no siente ningún afecto por las personas de aspecto poco atractivo. Capítulo 86, El altercado. Ya. Mi tío tiene toda la razón, señora. Entre el aspecto de su marido y el mío, cualquiera con ojos puede ver quién sería la mejor opción. Vuestra allí no es ciega. Tenga la seguridad de que usted y su marido son la pareja perfecta. El casamiento os asegura de que viven en armonía toda la vida después de todo, y leído en internet que últimamente se le da bastante bien clasificar la basura. Los espectadores se rieron y se burlaron. La mujer estaba furiosa, pero su marido se limitó a mirar fijamente a ser fea, sin mostrar ninguna intención de ayudarla. La mujer miró a Chin Buen y, por alguna razón, sintió que su confianza se tambaleaba al instante. Quería decir algo, pero la mirada gelada de Chin Buen le hizo sentir que cualquier cosa que dijera estaría mal. Cuanto más intentaba defenderse, más se sentía como una palita del pueblo, completamente atrapada, incapaz de avanzar o retroceder, condenada al fracaso en cada paso que daba. Los que estaban cerca no pudieron soportarlo más. Una tía que lavaba a su nieto para que contemplara el espectáculo intervino. Jovencita, la chica tiene toda la razón. Todos te están dando buenos consejos. Aunque dicen que es mejor derribar 10 templos que romper un matrimonio, un hombre tan valuable como tu marido no es bueno.
Lo vigilarias como a un ladrón y aun así no podrías detenerlo, los valores de esta chica son sensatos y es decente. Pero hay muchas otras con segundas intentions, que solo buscan un paparico. Sería mejor que dedicaras tu tiempo a estudiar, trabajar duro y ganar tu propio dinero. Eso es mucho mejor que depender de un hombre. Muy bien dicho. Hemos estado observando cómo se desarrollaba todo esto y está claro que ustedes dos vinieron buscando problemas desde el principio. Su lenguaje carecía por completo de decoro. Menos mal que esa pareja tiene tan buenos modelos que nos ofendió. Si fuera yo lo habría dado una buena bofetada, aunque sus palabras fueran duras, su intención era buena al aconsejaros. Y vosotros les lanzáis barro. No seis tan desvergonzados. Los niños están viendo esta escena. Si corrompía su moral, os arrepentiras antes de daros cuenta. La marla jovencita prácticamente hizo que la mujer se sintiera anciana. En comparación con el señorita utilizado anteriormente, era una diferencia de toda una generación. Sherfeua luchó por reprimir su risa. Mientras tanto, una joven madre que observaba el alboroto con su hijo aconsejó a Sherfeua. Querida, si me preguntas, lo mejor es que traslades a tu hijo a otra escuela. Esta puede que sí cara, pero solo hay que ver a ese niño, está claro que la enseñanza no está a la altura. Que tu hijo vaya a la escuela con alumnos así día tras día solo servirá para corromperlo. ¿Conoces la historia de Manhwa mudando 3 veces, verdad? El entorno es realmente importante para los niños. El marido de la mujer intervino, así está mi marido y yo ahorramos específicamente para comprar una propiedad en el distrito escolar, para que nuestro hijo pudiera tener el mejor entorno de aprendizaje. Elegimos la mejor escuela posible. Aunque las instalaciones no son de primera categoría, los recursos educativos son sin duda los mejores. Cuando se trata de los niños, hay que estar dispuesto a invertir y hacer sacrificios. Por lo que he entendido, ¿has quebrado? Bueno, esa es la oportunidad perfecta para cambiar a una escuela pública y experimentar un tipo de educación completamente diferente. Las escuelas públicas son bastante buenas, ¿sabes? Sherfeua asintió con torpeza, tienes razón, lo pensar. La mujer al otro lado del teléfono ya había explotado, todo es culpa de ustedes, viejas entrometidas. Mi marido y yo estamos perfectamente bien. Mi marido es absolutamente maravilloso. Solo están celosas de nuestra felicidad. Déjenme decirles que mi marido me adora y yo lo adoro a él. Es solo que ninguna de ustedes lo entiende. No voy a perder el tiempo hablando con ustedes hoy. Son todas unas inútiles. Capítulo 87, Lenguas Sueltas. Dios mío, tienes muy buen aspecto para ser mujer, pero tu lenguaje es tan grosero. La matrona de antes también se enfureció. Todas estamos tratando de ofrecer consejos bien intencionados. Es como un perro que muerde lu dongbin, no reconoces la bondad cuando la ves. Si no quieres escuchar, vete. Largad rápidamente y deja de acaparar los recursos públicos, estropeando el ánimo de todos los demás para disfrutar del parque. ¿Es esto propiedad privada? ¿Debo solo porque tú me lo dices? Recuerda mis palabras, hoy no me voy a ninguna parte. Ya que todas son tan amables, charlamos un poco. Tengo curiosidad por ver cómo son realmente estas viejas entrometidas hoy en día. Her que alguien grave esto y lo public en internet, para que se hagan famosas. La pequeña mocosa, probablemente avergonzada, tiró de la ropa de la mujer, mamá, ¿nos vamos? Hay mucha gente hablando de nosotras. Es muy vergonzoso. ¿Quizás realmente hicimos algo malo? ¿Ernos? ¿Ernos a dónde? ¿Por qué tenemos que irnos nosotros? Este lugar no tiene nombre. ¿Por qué tenemos que irnos nosotros? La mujer, aparentemente sorprendida por un pensamiento, abafidió al niño, con la furia desbordandos. ¿Te has vuelto blando solo porque esa mujer es guapa? ¿Acaso no recuerdas que soy tu madre? ¿No has visto cómo me ha insultado hace un momento? Tu padre está preocupado por otros asuntos, y ahora tú también estás ocupado. Ya es bastante malo que saques malas notas en los exámenes, pero ahora ni siquiera puedes apoyarme en una discusión? ¿Para qué serves? Sherfeua no pudo soportar verlo más. ¿Por qué tratar así a un niño cuando bastaría con una discusión tranquila? Si no fuera por el leaf parecido, no habría creído que esa mujer era su madre solo por su comportamiento. Afortunadamente, antes de que Sherfeua pudiera intervenir, la mujer dejó de pagarlo. Una tía que desaprobaba su comportamiento ya la había agarrado del brazo y había comenzado una nueva ronda de sermones. Shin se negó con la cabeza repetidamente. Olvidólo. No voy a molestar más con este chico.
Tener una madre hacia es una desgracia sufficient. Sini pelio con él, per ser mezquina. Ya está bastante avergonzado por salir así. No necesita que yo haga nada se siente bastante miserable por sí mismo. Chin buen retiro el brazo del hombro de Shurfeyua y tomo naturalmente el de chin si, indicando que ayudará a Shurfeyua. Vamos, dijo con frialdad. Al oír sus palabras, Shurfeyua se sintió de repente bastante tonta por haber discutido con él durante tanto tiempo. Asincio apresuradamente. Sí, vámonos. Vamos. La atención de los espectadores se había desplazado por completo hacia la mujer. Incluso aquellos que habían estado admirando la belleza de las tres figuras cerca de Shurfeyua les cedieron educadamente el paso para que se marcaran. Mientras se alejaban lentamente, el sonido de aceleradas discusiones seguía llegando desde la multitud. Solo después de que Shurfeyua se hubiera marchado, ella volvió finalmente a la realidad. Lo último que oyó fue al hombre gritando a la mujer. ¿Ya has terminado de montar un escándalo? ¿No nos has avergonzado lo suficiente? Solo hice un comentario y lo has convertido en esto. La próxima vez, sal sola. No me arrastres contigo. Debo de haber sido maldecido durante 8 vidas para casarme con una mujer como tú. Sentada en el coche, Shurfeyua reflexionó sobre su comportamiento anterior con cierta inquietud. Rara vez discutia con alguien, y era la primera vez que se peleaba con una arpía en público. Aunque ella no lo importaba, se sentía terriblemente avergonzada de que Chin Dalo se hubiera visto envuelto en semejante espectáculo junto a ella. ¿He hablado demasiado? Preguntó Shurfeyua, mirando al frente sin dirigirse específicamente a Chinbu. Capítulo 88, Perder la dignidad. Chin si fue el primero en responder, no, no has hablado demasiado en absoluto. Creo que hoy has estado brillante, como una guerrera, absolutamente brillante. ¿Sabes qué? Siempre pensé que te limitarías a llorar si te metías en una discusión, pero hoy me has mostrado una faceta diferente. Esta versión de ti es mucho mejor que esa mirada medio muerta que solías tener. ¿Qué demonios significaba medio muerta? ¿No era precisamente carne de canon, no? ¿Era tan obvio? Sinceramente, preguntéle a mi tío. Se pasa todo el día cubierto de maquillaje como un fantasma, viviendo con un horario al revés. Siempre lo compadecí por casarse contigo. Pero ahora has mejorado mucho, me gusta bastante tu nueva versión. Chin si le dio una palmada en el brazo a Shurfeyua como se consolara a una vieja amiga. Tonta, eso es porque eres joven. Tu tío quizá no piensa lo mismo. Hace un momento, cuando estaba discutiendo con esa arpía, el jefe probablemente pensó que era totalmente vergonzoso. Shurfeyua puso los ojos en blanco mentalmente. La próxima vez que te encuentres con gente así, no malgastes tu aliento en ellos. Chin bully finalmente habló desde delante. Shurfeyua sintió enérgicamente. Sí. Discutir con una arpía es realmente bastante inapropiado. Es indigno de uno mismo. Chin bully miró al frente, frunciendo ligeramente el seno antes de volver a alisarlo rápidamente. No es eso lo que quería decir. Si discutes con una arpía y la presionas demasiado, podría recurrir a la violencia. Dada tu complexión delgada, es posible que no seas rival para ella. Tampoco podrías expresar adecuadamente tus quejas y, al final, serías tu quien saldría en desventaja. Lo mejor es alejar rápidamente y ocuparte de ello más tarde. Chin se sintió enérgicamente, rebosante de admiración por Chin buen, tío, tienes toda la razón. Shurfey no esperaba que Chin bully lo explicara todo con tanta paciencia y detal, y lo estaba profundamente agradecido. Tienes razón. A partir de ahora tendré más cuidado y no me molestar con las arpías. El jefe prefería tratar con la gente directamente entre bastidores, pero se Shurfey tenía que decirlo, y no eran lo que eran. No podían manjar las cosas como lo hacían antes, aunque un barco podrido todavía tiene 3000 clavos, su único recurso restante era la buena voluntad. Y la buena voluntad, una vez gastada, disminua era mejor conservarla hasta que pudieran resurgir. Si el jefe lo consideraba inapropiado, entonces ella simplemente evitaría las disputas en el futuro. Cuando el coche entró en el aparcamiento subterráneo del complejo residencial, Shurfeyua recordó de repente que había estado tan absorta en la conversación que se había olvidado de hacer la compra en el supermercado. ¿Ay de vosotros dos dijo? Tengo que pasar por el supermercado, si nos están acabando las provisiones en casa. Chin se tomó la mano de Shurfeyua y se volvió hacia Chin bully, que estaba cerrando el coche con leve. Tío, ¿vamos contigo? No hace falta. Habías estado fuera todo el día y debes de estar cansados. Solo voy a dar un salto al supermercado de enfrente a comprar unas cosas.
Volveré enseguida. Vosotros idea casa y descansad. Iremos contigo. Chin bully ese guardo las laves en el bolsillo y se puso en marca. Sherfei no tuvo más remedio que dejarse arrastrar por Chin. En el supermercado, mientras Chin bulliangaba un vistazo a la sección de papelería, Sherfei emitió algunos aperitivos en su cesta cuando él no miraba. Luego en ojo a Chin, quien lo entendió al instante y le susurró. ¿Pensabas llevarte algo de comer a escondidas mientras estabas sola? Debí haberme dado cuenta de que no debía acompañarte. Sherfei murmuró, no pasa nada. Más tarde, leva a tu tío fuera a esperarme. No dejes que vea lo que he comprado. Los comeremos a escondidas más tarde. Capítulo 89, Buena Mujer. De acuerdo, trato hecho. Chin le hizo un gesto de aprobación con el pulgar y Sherfei le correspondió extendiendo su propio pulgar para chocar con el de él. Dedo con dedo, el acuerdo quedó sellado. Sherfei compró un montón de verduras y frutas, algunos condimentos y, por último, un pequeño cartón de leche. Con tantos artículos, los bocadillos que había en el fondo quedaron perfectamente ocultos. Chin buen prestó poca atención a sus compras. En la calle, Chin lo levo fuera para esperar. Cuando Sherfei salió, él naturalmente le quitó las bolsas de las manos. Cuando él extendió la mano para coger el pequeño cartón de leche, él rechazó su ayuda. Él no insistió y los tres llevaron sus compras a casa. Chin Buki había sugerido salir a cenar fuera, pero Sherfei se opuso. Comer fuera constantemente no era lo ideal, razonó. A diferencia de sus días de mayor prosperidad, ahora frecuentaban restaurantes modestos donde la comida era gradiente y pesada para el estómago. Los adultos podían tolerarla, pero los niños no. Además, Chin ya había comido en McDonald's otra comida rápida sería demasiado para su digestión. Allí, no soy tan delicado. Protestó Chin, molesto por la subestimación de Sherfei. Sherfei negó con la cabeza con firmeza y luego le dio un golpecito suave en la cabeza. Tu almuerzo de McDonald's ya era comida rápida con escaso valor nutricional. Añadir más comida gradiente y salada te sentaría mal al estómago más tarde. Ahora, sé un buen chico. ¿De verdad crees que mi cocina no es sabrosa? ¿Por qué te quejas así? No, tu cocina es deliciosa. Es solo que no quiero que te canses. No te preocupes, soy adulta. No me canso fácilmente. Ahora vida jugar. Te llamaré cuando la cena esté lista. Sherfei asintió a Chin bully antes de dirigirse rápidamente a la cocina con la compra. Chin buen agarró a Chin por el cuello. Vamos, ya has llegado todo el día. Es hora de estudiar. Chin había desarrollado un reflejo condicionado, en cuanto Chin buen le tiraba del cuello, se quedaba instantáneamente flácido, con el aspecto de un gatito resignado y docile al que arrastran por el cuello. La cena, preparada por Sherfei, fue bastante suntuosa. Chin comió con gran satisfacción. Habiéndose acostumbrado a la cocina de Sherfei en los últimos días, aunque los sabores no estaban a la altura de los elaborados por chefs profesionales, había un cierto sabor llamado hogar al que se había acostumbrado. Cuando otra mirada a Chin vio que él también estaba comiendo con ganas. Chin pensó para sí mismo, el tío también debe de haberse acostumbrado a la cocina de allí. Chin había notado desde hacía tiempo la actitud notablemente favorable de Chin Buliang hacia Sherfei. Aunque ambos se mantenían distantes, Chin Buliang trataba a las demás mujeres con una reserva cortés pero fría. Si alguna mujer intentaba acercarse, él la rechazaba con un comportamiento brusco y gelado, creando magistralmente situaciones de silencio y malestar. Sin embargo, con Sherfei, aunque seguía sin mostrarse excesivamente cálido, le mostraba un respeto genuino, prestando atención a innumerables pequeños detalles. Tal comportamiento habría sido impensable en el pasado. Después de reflexionar mucho, Chin llegó a la conclusión de que si Chin bully realmente había desarrollado sentimientos por Sherfei, tal vez no fuera algo tan malo. Sus padres la habían dicho una vez que si una mujer permanecía firme al lado de un hombre durante sus momentos más difíciles, merecía ser apreciada y adorada por el resto de su vida. La devoción de Sherfei por Chin bully era la definición misma de lealtad inquebrantable. A él también le gustaba allí. Si él se convirtiera en su tía de por vida, sería estupendo. Estaba bastante dispuesto a ello. Capítulo 90, Coexistencia Pacífica. Sherfei no tenía una idea de que el simple hecho de cocinar una comida pudiera provocar tal tormenta en la mente de Chin. Si lo hubiera sabido, probablemente se habría sentido divertido y exasperada a la vez. El estimado señor Chin era simplemente un hombre de carácter impecable, no era que le gustara.
Incluso Cesaro la riqueza intangible que había acumulado durante las últimas 2 décadas estaba muy por encima de su posición social. Incluso se quien bully nunca volviera a construir un imperio tan vasto, con sus habilidades pasadas, sus conocimientos, su belleza natural y el refinado comportamiento cultivado a lo largo de los años, no tendría ningún problema en encontrar una buena esposa. ¿Acaso no había tenido ya antes a mujeres ricas y hermosas que así la lanzaban con entusiasmo? Shirfeu estaba totalmente convencida de que, ese quien buen lo decía, sin duda podría encontrar una esposa que lo apoyara en sus esfuerzos. Al darse cuenta de esto, Shirfeu comprendió de repente algo, casi había terminado de leer esa novela. Lógicamente, los protagonistas ya no podían prever las acciones de quien buen por adelantado. Si él regresaba después de eso, el éxito estaría totalmente a su alcance. Después de todo, las habilidades innatas de Chinbu eran sólidas simplemente, los protagonistas habían tenido anteriormente una ventaja injusta. Una vez que esa ventaja desapareció, pudo dar rienda suelta a su talento. A partir de entonces, en igualdad de conditions, nadie podía predecir el resultado futuro, la victoria o la derrota seguían siendo totalmente impredecibles. Era bastante intrigante. Mientras leía, debido al hora de los protagonistas, Shirfei había esperado instintivamente que triunfaran y vivieran felices para siempre. Por un personaje secundario de calidad como Chin Bully, podría haber sentido una fugaz punzada de arrepentimiento, pero en realidad no lo importaba. Sin embargo, al haber transmigrado al libro como carne de canon, ahora se encontraba diciendo que Chin Buen prevalecera. Porque, aunque el destino de los protagonistas no tenía ninguna influencia sobre ella, Chin Buen se había convertido en una persona viva y real. Su actitud hacia él había cambiado por completo. Después de la cena, todos se dedicaron a sus asuntos. La vida volvió a su ritmo anterior, cada uno viviendo pacíficamente junto al otro. Shirfeu mantenía una rutina estricta, se levantaba puntualmente para preparar el desayuno y ordenaba la casa antes de empezar a escribir. Después del almuerzo, ordenaba y acababa una siesta, y luego retomaba la escritura por la tarde buscaba material para los próximos encargos de ilustración. Las tardes seguían el mismo patrón, escribía después de cenar, de vez en cuando navegaba por otras páginas web o se relajaba viendo una serie. Además, dedicaba tiempo a lavar la ropa y hacer limpieza a fondo, iba regularmente al supermercado y mantenía una estricta rutina de ejercicio para mantenerse en forma. Si Chin si lo necesitaba, de vez en cuando sacaba al pequeño a dar un paseo, visitando museos o bibliotecas para pasar el rato. Chin Buen estaba siempre ocupado, aunque lo que hacía seguía siendo un misterio. Solo aparecía a la hora de las comidas, por la mañana y por la noche inspeccionaba las actividades diarias de Chin si. No hacía ningún comentario sobre el hecho de que Shirfei sacara a Chin si, por lo que ella supuso que aceptaba este arreglo. Sin embargo, aunque la paz era bienvenida, muchos asuntos seguían sin resolverse. Durante el desayuno de ese día, Shirfeu volvió a sacar el tema de la vivienda. Chin si miró a Chin Buki. Dormir con él por la noche siempre era bastante difícil, ya que no se atrevía a moverse libremente. Chin si anhelaba tener una habitación propia, donde pudiera dar vueltas en la cama a su antojo. Ya hemos encontrado un lugar. Podemos mudarnos la semana que viene. Si quieres comprar una propiedad, hay una promoción prometida que se pone en marcha la semana que viene. Podemos ir a echar un vistazo entonces. La respuesta de Chin Bu finalmente tranquilizó a Shirfeu. Al menos, el jefe no se había olvidado de ella. Capítulo 91, El arte de la astucia. Luego la semana siguiente Chin Buki le pidió a Shirfeu que se preparara para mudarse una nueva propiedad de alquiler. Tío, ¿eso significa que a partir de ahora tendré mi propia habitación? Me gustaría tener una estantería y la cama no tiene por qué ser enorme, solo lo suficiente para dormir mientras esperaban el camión de mudanzas. Chin si no paraba de hablar. Sí. Chin Bully miraba fijamente su teléfono y sus respuestas eran siempre concisas. A Chin si no lo importaba en absoluto. La perspectiva de tener por fin su propia habitación lo llenaba de alegría, sí. Sabía que eras el mejor, tío, si pronto nos mudaremos a un lugar más grande. ¿Estás emocionado? Por supuesto que lo estoy. ¿Por qué no iba a estarlo? Shirfeu se sentía bastante indiferente, a decir verdad. De todos modos, no era su propiedad, así que le daba igual donde viviera. Había crecido en un piso de 2 dormitorios con salón y, como era hija única, sus padres siempre la habían mimado sin hacer mucho ruido. No sentía ningún deseo especial por tener una casa más grande.
Las personas que nunca han carecido de afecto, nunca han pasado por dificultades económicas y no son particularmente ambiciosas por naturaleza tienden a desarrollar poco deseo intenso por las posiciones materiales. Surfeo era el ejemplo clásico de alguien que aparentemente no tenía una gran riqueza, pero que se sentía constantemente satisfecha. A decir verdad, incluso encontraba el pequeño piso cómodo y acogedor. Sin embargo, la comodidad era una cosa y la practicidad otra. No podía tener a quien si viviendo con quien bully para siempre, ¿verdad? Yo también estoy encantado. Ganaré lo suficiente para comprar montones y montones de libros. Aquí en siquiera hay un estudio adecuado, levo años a rebosar. Esta era la mayor queja del joven quien si, la casa era demasiado pequeña para guardar nada y, al ser alquilada, quien buen no lo había dado un estudio privado como en su antigua villa. Sin nada que ocupara sus horas de ocio, se ve obligado a ver esos dibujos animados infantiles, aburriéndose casi hasta la muerte. Pero no veas siempre dibujos animados antes, no tenía una idea de que fueras un lector tan ávido. Surfe no había notado anteriormente ningún indicio de que quien se sintiera agobiado. Solo los veía porque no tenía absolutamente nada más que hacer. ¿Esos dibujos animados infantiles? No me gustan nada. Pero a los demás alumnos de la clase les gustan. El tío quien dijo una vez que, aunque uno puede ser inteligente, si sus capacidades no lo permiten, no debe alejarse demasiado del grupo. De lo contrario, cuando surjan problemas, será rechazado. Dios mío, el hermano mayor es realmente un maestro. Quien si es tan joven, pero el hermano mayor ya lo ha enseñado una sabiduría tan profunda. ¿Qué más dije? Pregunto quien bully mirando de reojo a quien si, con tono frío. Quien si es estremicio alarmado. Ah. Tío, también dijiste que hay que tratar todo como si estuviera destinado a ser así. No debería haber menospreciado a mis compañeros de clase por ser lento solo porque yo soy inteligente. Aunque lo pensara, debería olvidarlo y convencerme de que todos son brillantes. Si hubiera tenido té en la boca, surfe sintió que lo habría escupido. Por Dios. ¿Lo habían enseñado esto a un mocoso de primaria? ¿Cómo era posible que se sintiera como una pequeña tonta ingenua en su infancia? Ella misma solo había comprendido esta verdad cuando estaba en la escuela secundaria. Li esto. Quien buen sacó casualmente un libro de su perquit y así lo entregó a quien si. Quien si lo tomó obedientemente y lo abrió sin siquiera mirar la portada. Surfeo alcanzó a ver el título, El arte de ser insensible y despiadado. Capítulo 92, Mudanza. Bueno, pues los hijos de la élite están destinados a convertirse los mismos en la élite. Una simple mortal como ella no debería aventurarse a opinar sobre tales asuntos. El camión de mudanzas llegó puntualmente, aunque no había mucho que transportar. Solo cuando empezó un empaquetador, Surfeo se dio cuenta de que la gran mayoría de sus pertenencias eran artículos que ella misma había comprado, en su mayoría artículos de primera necesidad. Chinbu finalmente no pudo aguantar más y lo indicó a Chinbu que hablara. Solo entonces renunció a los artículos esenciales como el aceite de cocina, la sal, la salsa de soja y el vinagre. Afortunadamente, la gran mayoría de la ropa y los bolsos que antes dominaban su dormitorio ya se habían vendido. Lo que quedaba era simplemente una colección de bolsos y prendas de vestir ligeramente mayor que la que poseían la mayoría de las mujeres, lo que hacía que fueran fáciles de transportar. El nuevo piso estaba situado en otro barrio no muy lejos del antiguo, con mejor seguridad y entorno en general. Al entrar, encontrarán que la distribución era excelente. Surfeo que había trabajado en Decino, recorrió el espacio y tuvo que admitir que la elección de Chinbu esta vez era realmente espléndida. La propiedad había sido renovada en el estilo minimalista favorito de Surfeo. La paleta atemporal de colores negro, blanco y gris era agradable a la vista desde todos los ángulos, y se complementaba perfectamente con los muebles de juego que se habían comprado. Lo más agradable era que el balcón tenía un columpio, lo que cumplía el sueño que Surfeo tenía desde hacía mucho tiempo de tener uno en el que poder balancearse mientras leía. Caramba, este lugar es mucho mejor que el anterior. Me encanta. Quien se paró frente al dormitorio, ligeramente más pequeño, y observó la cama individual y la gran estantería. A mí también me gusta, añadió Surfeo, echando un vistazo a la cocina totalmente equipada. Quien bullion entró con sus largas zancadas y ordenó a los trabajadores de la mudanza que colocaran los objetos en sus lugares designados. Su mirada se detuvo brevemente en la pareja satisfecha, uno alto y otro pequeño, y brilló con una calidez momentánea antes de volver a dar órdenes a los trabajadores. Aproximadamente una hora más tarde, los trabajadores terminaron y se marcharon.
Surfeo saco una toalla que había empaquetado antes de su bolsa y se la mostró a Chin Si. Pequeño si, es hora de empezar a esforzarnos por nuestro nuevo hogar. Chin Si corrió complacido a coger la toalla. Yo limpiar las mesas y barrer el suelo. El resto es cosa tuya. No hay problema. Las ventanas y fregar el suelo son cosa mía. Surfeo hizo un gesto grandilocuente con la mano, tan audaz como podía ser. Yo. La repentina interrupción sorprendió a las dos figuras coordinadas. Tío. Tío. Tú también vas a participar, no hace falta. Yo podemos encargarnos nosotros solos. Lo arreglaremos. Chin Si tartamudeó, mirando a Chin Bully, suya compostura, similar a la del jade, permanecía imperturbable a pesar de tener el pelo revuelto por haber estado paseándose por la habitación. ¿Hacer que su tío hiciera las tareas domésticas? Nunca lo había considerado, ni lo había visto antes. La sola idea lo resultaba completamente ajena. Sí, podemos hacerlo. Tú ocupé de tus asuntos. Surfeo tampoco podía imaginar a Chin Bully haciendo trabajo manual. En todo este tiempo, nunca había visto al gran jefe hacer esas cosas. Tenía que admitir que verlo hacer trabajos duros la haría sentir culpable. La belleza masculina, la belleza física. Esas cosas llegan directamente al corazón. Yo me encargo de las ventanas. Vosotros dos seguid con otras cosas. Chin Buen recorrió con la mirada el cristal del balcón, que se extendía casi hasta el techo, y rápidamente se asignó una tarea. Sin esperar la respuesta de Surfeo, lo quitó la otra toalla de las manos. Al sentir un roce accidental contra sus dedos, Surfeo se estremeció instintivamente. Capítulo 93, Traición. ¿Qué pasa? ¿Tienes frío? Preguntó Chin Buen al notar su escalofrío. No, Surfeo negó enérgicamente con la cabeza. Probablemente solo esté un poco acalorada por no haber bebido suficiente agua estos últimos días. No pasa nada, beberá más agua durante los próximos días. Desde luego, no era porque Chin Bor la hubiera tocado. No era de cristal, ¿verdad? Solo reduce los aperitivos. Una daga metafórica se clavó en su corazón, logrando que el rostro de Surfeo se ensombreciera. Al resto, Chin Si miró a la pareja, confirmando que el tío Chin Bully no lo había visto. Corrió rápidamente hacia el dormitorio de Surfeo. Si no corría ahora, el tío podría lanzarle esa daga metafórica, y él todavía quería sus aperitivos. No lo hice. Replicó Surfeo inmediatamente, solo para encontrarse con la espalda de Chin Bu, que se daba la vuelta, acompañado de la réplica, las bolsas de basura se cambian a diario. ¿Cómo podría haber tanta basura en la casa? Maldita sí. Se dio una palmada en la mano izquierda con la derecha. ¿Cómo había podido olvidarlo? Pero, por otra parte, con Chin el jefe trabajando tantas horas y encerrado en su dormitorio todo el día, ¿cuándo tendría tiempo para controlar las bolsas de basura del salón? Con menos aperitivos y bebí más agua. Ponte a trabajar. Chin Bully, y junto al cristal del balcón, lanzó la orden por encima del hombro sin volvers, logrando que Surfeo se levantara de su sitio. Caramba, solo son unos aperitivos. No estaba gastando su dinero. ¿Qué más daba que así los comiera? En el peor de los casos, se aseguraría de que Chin Si comiera menos a partir de ahora. Chin Si, ocupado limpiando la mesita de noche del dormitorio, seguía ajeno a la repentina decisión de Surfeo de racionar sus aperitivos, una decisión provocada por las palabras y acciones de su tío. Si lo hubiera sabido, probablemente no habría desaparecido en cuanto intuyo que se avecinaban problemas. Después de más de una hora de ajetrio, la habitación finalmente quedó ordenada. Esto incluía el tiempo que Surfeo pasó fingiendo barrer mientras observaba en silencio la silueta de Chin Bu y ella nunca admitiría que planeaba escribir un personaje como Chin Bu en su nueva novela después de todo, él era quien no dejaba de insistir en que ella comía bocadillos. De todos modos, en este mundo no existe la novela original. Utilizará un magnate de la vida real como Chin Bu como protagonista seguramente sería muy popular. Lo de la quiebra se podría pasar por alto. Escribir sobre su vida antes de la quiebra seguiría siendo realista y sin duda sería un éxito. Porque tengo la sensación de que hoy has estado mirando a mi tío de forma extraña? En el baño, mientras uno fregaba las toallas y el otro enjuagaba la fregona, Chin Si no pudo evitar preguntarle a Surfeo. El corazón de Surfeo dio un vuelco, ¿qué pasa? ¿Había algo raro en ello? No sé cómo explicarlo, pero hoy has mirado a mi tío como si fuera un manjar y estuvieras muerta de hambre. Los ojos de Chin Si se iluminaron de repente mientras hablaba.
Oh, ya lo entiendo. Mi padre solía mirar a mi madre así. También te has enamorado perdidamente de mi tío? ¿De qué demonios estaba hablando? ¿Cómo lo has adivinado? No es así. Shurfeu no se atrevía a admitir que había planeado incluir Chinbuan en su nueva novela, así que solo pudo responder con eso. Ah, ya lo entiendo. Las mujeres os avergonzáis fácilmente. No pasa nada, a mi tío seguro que no lo importaría. De todos modos, estás casada, así que no hay nada de que avergonzarse. Es natural que te guste mi tío, sería raro que no fuera así. ¿No deberían sentir secretos los cónyuges el uno por el otro? Chin si le dio una palmada en el hombro a Shurfeu como un pequeño adulto, con una expresión que gritaba lo entiendo, no hace falta que me lo expliques. Era absolutamente adorable, y Shurfeu apenas pudo contener la risa. Capítulo 94, Visitando el piso. Chinbuan, que se dirigía al baño con una toalla para hacerse, escuchó por casualidad su conversación. Una mirada pensativa cruzó su rostro antes de entrar deliberadamente con paso firme. Los dos que estaban dentro se calaron de inmediato, como si no hubieran dicho nada. Limpiar el piso resultó menos agitador de lo que esperaba. Shurfeu decidió cocinar en casa. Había un gran supermercado cerca, más grande que el de su antiguo barrio, lo que prometía una mayor comodidad para las compras futuras. Por ahora, necesitaba comprar algunas verduras y frutas. Esta vez, Chin se quedó obedientemente en casa. Pero cuando Chin Buoyu insistió en acompañarla, Shurfeu lo detuvo. No hace falta, de verdad. Puedo lavarlo yo sola. Es la primera vez que voy, así que no comprar mucho, solo lo necesario para hoy. Volveré pronto. Habías estado ocupados toda la mañana, descansad ahora. ¿Cómo vas a traer los aperitivos entonces? Preguntó Chin Buli con indiferencia, mientras se ponía el abrigo del perchero y se calzaba los zapatos con facilidad. Esta broma no tenía fin. Pero Shurfeu quería comprar algunos aperitivos. No podía rellenar el jeep, así que le dejó ir. Al final, Shurfeu compró bastante mientras refuncionaba. Los dos cargaron con 3 bolsas grandes. Ver el jeep cargar con las cosas era un poco molesto, pero ¿quién podía culparla por burlar siempre de ella? Los 3 durmieron profundamente esa noche. Chin Buli no lo dijo, pero tener a Chin si durmiendo a su lado era bastante incómodo. Habiendo tenido siempre su propia habitación desde niño, no estaba acostumbrado a compartirla con otros. Aunque Chin se portaba bien y no se movía, tener a otra persona invadiendo su espacio personal lo hacía sentir claramente incómodo. Shurfeu había estado ocupada todo el día. Aunque no se sentía particularmente cansada, estaba agitada. Después de hacerse, se dejó caer en la cama, cerró los ojos y se quedó dormida, durmiendo profundamente hasta la mañana siguiente. Chin si, como era de esperar, estaba feliz y contento, ya que tenía la cama para él solo y podía dar vueltas y más vueltas a su antojo. Durante los 2 días siguientes, los 3 disfrutaron de las ventajas de su nuevo alojamiento. Esa noche, Chin Buli llamó a Shurfeu para ver otra propiedad. Ella sintió una olida de emoción. Debía de ser la casa que habían hablado de comprar antes. Después de tanto tiempo, por fin podría tener un hogar adecuado en este mundo. Aunque Chin Buli la trataba bien y Chin si era bastante entrenable, incluso sin ningún vínculo formal, Shurfeu los consideraba amigos. Sin embargo, no sentía ningún sentido de pertenencia a este mundo. Chin Buli era su antiguo marido, ahora una mera nota al pie. Chin si era su sobrino. Todo lo que posía ahora tenía poco que ver con ella personalmente. No era más que una extraña. Tener una casa lo cambió todo. Con una casa, tenía un lugar al que lamer suyo en este mundo. Incluso si más adelante se separaba de Chin Buki y los demás, seguiría teniendo un lugar al que ir podría seguir escribiendo como autónoma, este era su rincón del mundo donde podía encontrar estabilidad. Por supuesto, incluso sin él, sus derechos de autor actuales podrían cubrir fácilmente el alquiler de un lugar. Pero eso no le daría la misma tranquilidad. El lugar al que Chin Bun la llevó estaba algo alejado de su piso alquilado. Los precios de los inmuebles en estas ciudades se estaban disparando y los compradores acudían en masa. Cuando llegaron, ya se había congregado una multitud fuera. Afortunadamente, Chin Bun no intentó empujar a Shurfeu a través de la multitud, sino que la guió directamente por la entrada del personal. Al fin y al cabo, él era un antiguo pez gordo. Si realmente necesitaba intervenir, incluso sin recurrir deliberadamente a sus contactos, es probable que muchos le mostraran cierta cortesía. Capítulo 95, Esperar para vender.
El personal trato a chin bor con algo más que simple cortesia, lo trataron como un VIP. Por primera vez, fue experimento el llamado trato VIP junto a él, y fue en un evento de lanzamiento inmobiliario en el que las ventas fueron increíblemente rápidas. Los llevaron directamente a la sala VIP, lujosamente decorada con un air de exclusividad. El té que servía el personal era de esos cuyo aroma por sí solo delataba su exorbitant precio, incluso fue que sabía poco de té, podía percibir que no era una infusión cualquiera. Solo hemos venido a ver un piso, ¿no es necesario tanto ceremonial? ¿Conoce al propietario? Fue esa esencia incómodo. No parecía tratarse de un simple conocido. Si realmente estaban relacionados, utilizar la influencia de Chin Bully para comprar una propiedad significaba que ella tendría que ceder una mayor parte al patriarca Chin al dividir los activos más adelante. Esta propiedad fue adquirida por el cuarto hermano para silenciar en nuestra familia en su momento. No volverá a involucrarse en el sector inmobiliario. Simplemente elegan cualquier unidad y pagan el precio indicado. Así que era su propio hermano. No era de extrañar que recibieran un trato VIP. Aún así, fue esa esencia un poco incómoda. Aunque haya sido desarrollada por el senior son, ¿no sería un poco inapropiado que nos aprovecháramos así? Si se tratara de un piso comprado por el hermano mayor Chin, sería otra cosa. Pero ahora que esta propiedad iba a registrarse a su nombre, utilizar privilegios le parecía bastante inapropiado. Además, estaba claro que Sun Quanzhong no la apreciaba mucho. Lo había visto claramente la última vez que él la visitó, en la mirada fría y evaluadora que la había dirigido Fang Yi. Pega lo que corresponde. Solo te estoy dejando elegir un piso. Todos son beneficios, no hay diferencia. Respondió Chin Buen con indiferencia, desplegando casualmente los planos que había cerca y extendiendo los ante fue. Aquí. Estos tres edificios cuentan con las mejores distribuciones y ubicaciones. Excluye las seis plantas inferiores y las seis superiores, el resto son tuyas para elegir. ¿Cuál te gusta más? Muy bien, no hay que dar más vueltas. Si el pez gordo dice que eliges, elige. Fue pensó que, en el peor de los casos, escribiría más y compraría otro piso más adelante. Así que empezó a estudiar los planos detenidamente. A decir verdad, aunque trabajaba en diseño de interiores, también sabía un poco de arquitectura, y estos tres edificios eran realmente espléndidos. Después de pensarlo mucho, se decidió por uno de tres dormitorios y dos salones. Si seguían casados después de la reforma, los tres podrían vivir allí. Si se divorciaban más adelante y ella conservaba la propiedad, una habitación podría convertirse en su dormitorio, otra en su estudio y la tercera en una sala de actividades versátil. Perfecto. Una vez elegido el destino, llegó el momento de visitarlo. Chin Buen levo a fue y al representante de ventas al lugar. El entorno no estaba completamente desarrollado y la escalera estaba un poco desordenada. Fue de repente encontró algo extraño. Normalmente, las propiedades se venden antes de comenzar la construcción. ¿Por qué el señor son construye primero y vende después? Porque yo lo aconsejé anteriormente que, si la propiedad estaba bien construida, no sería difícil venderla. Además, los precios de las propiedades seguirán subiendo cuanto más tarde se venda, más alto será el precio. Chin Buen siguió al agente al ascensor, apartándose ligeramente para dejar espacio a fue. Ya vio. Efectivamente, se trataba del antiguo peso pasado del sector de la construcción, a diferencia de ella, un asunto intelectual de otra época. Sus deducciones se basaban exclusivamente en su propia experiencia y eran extraordinariamente precisas. El señor Sun seguramente obtendrá una buena ganancia esta vez. Con toda esa gente afuera, no será difícil vender los apartamentos. Fue sabía que los precios de los inmuebles seguirían subiendo y, como lo sabía, no podía quedarse calada. Pero los precios subirán aún más. Quizás si mejor esperar un poco antes de vender para ganar aún más. Capítulo 96, un encuentro. Hay otros sectores más lucrativos que la construcción. No hay necesidad de seguir esperando a que suban los precios. Es mejor cobrar y invertir en otra cosa, explicó Chin Buen. En aquel momento, ella era una novata y no tenía una idea de esos asuntos. Se oyó un ding cuando se abrieron las puertas del ascensor. Los tres salieron juntos y el asistente abrió cortésmente las puertas principales para dejarlos pasar. La propiedad aún estaba en estado bruto, básicamente solo se podía ver la distribución. Esta vivienda cumplía con las expectativas de fue, con una luz natural perfectamente adecuada. Chin Buen no dio su opinión, dejando que fue tomara la decisión final a favor de este piso en particular.
Una vez decidida la elección, solo quedaba pagar. Como se trataba de una hipoteca, el preciso resultó un poco complicado. Para cuando se completaron todos los trámites, había pasado bastante tiempo. Shin se estaba pasando el día en casa de una amiga y no volvería esa noche, por lo que solo quedaban Shin Buki y Shirfei en casa. Tras pensarlo un momento, Shirfei decidió invitar a Shin Buki a comer. Para expresar mi gratitud, me gustaría invitar a cenar. Aunque no puedo permitirme nada extravagante, ya has disfrutado de cenas elegantes anteriormente. Esta vez, ¿por qué no me acompañas a probar algo diferente? Shin Bor la miró y asintió levemente con la cabeza, mostrando una considerable cortesía. Sencha cierta curiosidad por saber a dónde pretendía llevarlo Shirfei. Siguiendo sus indications, condujo hasta el lugar indicado, salió del coche y camino detrás de ella. Shin Bor finalmente vio a donde lo había llevado Shirfei, una calle llena de restaurantes. Una sensación indescriptible se apoderó de él, un estado de ánimo difícil de expresar con palabras. Justo cuando reflexionaba sobre ello, una voz sorprendida resonó de repente a su lado. Joven maestro Chin, ¿qué le trae por un lugar como este? El asombro y la incredulidad en su tono eran palpables. Shirfei se volvió y vio a un joven elegantemente vestido. Miró a Chin Buen y a ella, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Incluso lo oyó murmurar a la hermosa mujer que lo acompañaba. Últimamente, la comida callejera está en auge, La mujer le dio una fuerte bofetada, devolviéndolo a la realidad. Al darse cuenta de que Chin Buli lo estaba observando, rápidamente esbozó una sonrisa forzada. Mi hija Ruachi insistió en probar la comida callejera hoy. No pude negarme, así que la acompañé. Joven maestro Chin, ¿también está aquí con su esposa? La comida de esta calle es bastante buena y la higiene está garantizada. Probelo. Shin Buki asintió con la cabeza, pero no respondió nada más y se volvió para mirar a Shirfei. Sorprendida, ella instintivamente hizo un gesto invitándola, por aquí, por aquí. He comprobado los registros, estos aperitivos son perfectamente seguros y su higiene está garantizada. El hombre al otro lado lo miró con asombro una vez más, con un toque evidente de envidia, verdaderamente, el joven maestro Chin. Incluso cuando acompaña a su esposa a comer comida callejera, se comporta con el air de un noble caballero. Su esposa tiene que tratarlo con tanto cuidado y reverencia. No como nosotros. Apenas había terminado de pronunciar estas palabras cuando la bella mujer que estaba a su lado le tiró de la oreja. Se inclinó hacia él con una sonrisa pícara. ¿Y nosotros qué? ¿Prefieres que te adule como esa mujer? ¿No has descansado lo suficiente hoy? ¿Otra vez cenando despierto? No, ¿cómo podría? Yo tampoco lo soportaría, eres mi preciosa querida. Sería un honor para mi abrazarte. Seguro que el señor Chin no adora de verdad a su esposa. Todo el mundo sabe lo exigente y poco interesado que está en las mujeres. Y es más probable que su esposa haya hecho algo para merecer que él se dignara honrar este lugar con su presencia. El hombre hizo una pausa y luego frunció el seno. Espera, ¿cómo se me ha podido olvidar? El señor Chin está en bancarrota. Capítulo 97, Ser objeto de discusión. La bella mujer que estaba junto al hombre le dio un codazo en las costillas. ¿Qué clase de lenguaje es ese? El tipo ni siquiera se ha alejado mucho. ¿Acaso cree que los demás son sordomudos, incapaces de oír una sola palabra? ¿Qué posible que ha podrías tener? Tanto esa ruina como si no, ¿qué te importa a ti? ¿De verdad vale la pena enemistarse con alguien así? El hombre, que volvió en sí gracias al codazo, palideció. Efectivamente, vio que los pasos de Chin Bu vacilaban momentáneamente. Sin embargo, no se dio la vuelta, sino que siguió adelante detrás de Shirfei. Solo entonces respiró aliviado. Uf. Carino, menos mal que reaccionas tan rápido. Casi se me escapa lo que iba a decir a continuación. Si lo hubiera hecho, aunque el joven maestro Chin esté ahora en bancarrota, sus otros socios podrían seguir causando problemas. Así que este señor Chin es el que mencionaste antes, el jefe de la familia Chin que se ha arruinado pero sigue intacto? Murmuró la bella, con el brazo entrelazado con el suyo mientras se inclinaba cerca de su oído. Exactamente. Nunca he entendido cómo el señor Chin pudo perder. Tomó el control de la familia Chin a los 20 años, no solo estabilizando su negocio, sino duplicando su tamaño, en aquel entonces, era el modelo del que todos en nuestro círculo hablaban, lo que nos mantenía a todos firmemente en nuestro lugar. Incluso había una pequeña monada involucrada.
Aquelos que se atrevían a desafiarlo eran tratados con dureza. Más tarde, cuando sus hermanos se rebelaron gradualmente, todos aprendieron a comportarse. El hombre suspiró mientras hablaba, a decir verdad, el joven maestro chin parece bastante frío a primera vista, y sus métodos parecen despiadados. Pero en realidad es bastante decente, claro en sus quejas y con un port caballeroso. Como diría mi padre, fue criado por el propio patriarca chin. Aparte ese excéntrico de la familia Lu, ¿quién podría compararse con él? En cualquier caso, yo nunca estaré a su altura en esta vida. Y el joven maestro Lu es en realidad su hermano, lo cual es incomparable. La bella Asensio. Empiezo a comprender su formidable naturaleza. Pero, como dicen, la vida está llena de sorpresas. ¿Quién podría haber predicho que el formidable joven maestro chin se cruzaría algún día en el camino del señor Shen, un forastero autodidacta? No, sospecho que no es tan sencillo. Mi intelecto no es lo suficientemente agudo como para comprender sus maniobras de alto nivel. Pero el hecho de que el joven maestro chin no tenga deudas y que la mayor parte de la familia chin ha pasado sin problemas al control del nuevo jefe sugiere que no carecía por completo de medios para enfrentarse al señor Shen. Sin embargo, decidió evitar la confrontación. Todo esto me parece bastante peculiar. El hombre frunció los labios, reflexionó un momento y luego negó con la cabeza. No importa. Su forma de pensar me supera. En ni siquiera mi padre podía entenderla, así que yo menos. Ese señor Shen es un personaje formidable. Afortunadamente, nuestro negocio familiar no tiene nada que ver con el suyo, así que no tengo que preocuparme por cruzarme con ellos. Solo ten más cuidado con lo que dices en el futuro. De todos modos, nunca esperé hacer rica contigo. Nos basta con estar contentos con lo poco que tenemos. La bella le dio una palmada en el hombro al hombre. Cambiando de tema, charlaron y rieron mientras se alejaban. Mientras tanto, Sherfeua no había escuchado nada de su conversación. Curiosa, le preguntó a Chin Buen, ¿quién era ese tipo? El joven maestro de la familia One. Es un poco simplón, la verdad. No es nada importante. No nos conocimos, solo nos hemos cruzado unas cuantas veces. No hay que prestarle atención. Chin Buen tenía poco interés en figuras tan secundarias de familias menores. Para él, su existencia era prácticamente invisible, totalmente carente de cualquier mérito digno de atención. Si hubiera sido el hermano mayor de ese tipo, tal vez habría intercambiado unas pocas palabras con él.